a symphony rises. A movement, a force, tide that defines each step forward. A declaration victorious, a one that always defies the eye. We make statements when it matters. We shape history when the time is right. We create wonders that redefines the word wonder. One might ponder, what's next? When the zenith is here, which way is up? For them we say, do not wander. We defined it once, wait till you hear the thunder. But it's all in the past. The status quo, it's just a launch pad. My friend, you ain't seen nothing. You all know the name, MCG flags on the super stand. Man, I'm so hood, man, I'm so good. I'm like a college boy, straight out of college hood. Here I come, here I come. On my bicycle lane. Watch out, watch out. Make a break that day. Kodiyaragena paparena tagena peradagata apiyan. Dulu purata apiyan. Big Mac season having la den. So you damin badi mahasana keliyada atnal bandagena yan. Lovers Quarrel lekata apiyan. Ledani badu dagena yan. Alu running dilena run ahasa balagena cheer rekata apiyan. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, Lihini gale kodiya gahanna tabina la mama yanang. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, Kali helena karaka aragena peradagata apiyan. We gonna ride on, you gonna shine on, you gonna scream on, you gonna shine on. You gonna love us like game of crickets. Cause MCG will be knocking on wickets. Yeah, you got that special stuff. MCG in the mix, you can't get enough. Put your flags high, so high. MCG, gonna take you through the ride. Dulu purata apiyan, Big Mac season having la den. So you damin badi mahasana keliyada atnal bandagena yan. Lovers Quarrel lekata apiyan. Ledani badu dagena yan. Alu running dilena run ahasa balagena cheer rekata apiyan. අමතන්න සර් මේ සාජන් අයියෝ සිරිසේන කතා කරන්නේ සර් වාහන 600 විතර මහින්ද පෙරත් දෙක ඩාලු පාර දිගේ එනවා උපදෙස් පතනවා සර් ඔව් සාජන් අයියෝ සිරිසේන මම වයිසි කතා කරන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ තමයි කොටියක් කරගෙන වෙලෙට් එක යනවා පරදින්නේ දිරියෙන් අභියෝගය ජයගන්නේ යන යන තැන කැපිල පෙනෙන්නේ මහින්දේ තමයි ඉස්කෝලේ MCG, it's time to shine. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, Lihini gale kodiya gahanna tabina la mama yanang. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, Dulu purata apiyan, Big Mac season having la den. So you damin badi mahasana keliyada atnal bandagena yan. Lovers Quarrel lekata apiyan. Ledani badu dagena yan.
සක්මල කැලඹි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන්තනෙනා මන්දාකිනි දරුමන් අතරේ අලු රන්වන් දිලිරේ කායදුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා පහසින් කළුරන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිදු කිරුල දිලෙනා අභිමානයයි Mahinda අභිමානයයි ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි මේ අරුණෝදයයි විහිදෙන අනුනාදයයි අභිමානයයි Mahinda අභිමානයයි जय काहलनादयी अरहुनक्करा आपा विमनගෙන ගියා කිසි දාසන් නොසිදෙනා මුදු භාෂිත නාමයයි ඒ අභිමානයයි Mahinda අභිමානයයි ඒ ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි අනුනාදයයි මේ අභිමානයයි Mahinda අභිමානයයි Set my mind back to 1991. Man been a rocker back and a flower all around. Walking through the Fangapani trees, I feel more alive than I've been in a long time, no doubt. Black and gold blood run through the veins, no pain, no gain. Intellectually remains to be the number one. Reminiscing the days, how we were out, classroom to playground. Till I hear the sound, only the memories, but them boys ain't around. දහසක් සක්මල කැලඹි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන්තනෙනා මන්දාකිනි දරුමන් අතරේ කළුගන් මන්දිරේ කායදුනා මේ අභිමානයයි Mahinda අභිමානයයි ඒ ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි ඒ අභිමානයයි Mahinda අභිමානයයි and more, carrying forward the golden torch, enlightening generation after generation. Let that light shine bright, age after age. Mahinda Abhimanaya. හුස්මත් පවා හඳුනන සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මාගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනි ඔබේ නමින්
සොයා අරලිය මල් සුවඳ දිගේ එන්නම් සදා ඔබේ පහස සොයා මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ සියවස් කල් ඔබගේ දයා රැවුදෙයි ලෝකෙ පුරා ආයන හිරු කිරණින් කළුරන්වන් දිලෙයි සදා මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ මගේ හුස්මක් පවා හඳුනන සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරෙයි මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනී ඔබේ නමින් සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරෙයි මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනී ඔබේ නමින් මවුන් තුරුල සොයා අරලිය මල් සුවඳ දිගේ එන්නම් සදා ඔබේ පහස සොයා මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ සියවස් කල් ඔබගේ දයා රැවුදෙයි ලෝකෙ පුරා ආයන හිරු කිරණින් කළුරන්වන් දිලෙයි සදා මහින්දයේ
නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ මගේ හුස්මක් පවා හඳුනන සදා අන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනී ඔබේ නමින් Kandu hel makin ganda pura Nandirumu mihitale Kaluran lesin lovasin desin Ilunambere Idunana matin soyuran lesin Ekvi samada Utuve abhinanaye Ranneli delluwa Rana bimene gu
මීට පෙරමන් තැනෙනා මන්දාකිනි තරුමන් අතරේ අලුරන්වන් දිලිරේ කායදුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා පහසින් කලුරන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිදු කිරුල දිලෙනා අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි මේ අරුණෝදයයි ඊදන අනුනාදයයි මේ අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි නොනිවෙන ජය කාහලනාදයයි අරමුණක් කරා අප බිමනගෙන ගියා කිසිදාසන් නොසිදෙන මුදු භාෂිත නාමයයි ඒ අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි ඒ ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි අනුනාදයයි මේ අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි Step my mind back to 1991. Man been a rocker back and nafla all around. Walking through the Fangapani trees, I feel more alive than I've been in a long time, no doubt. Black and gold blood run through the veins, no pain, no gain. Intellectually remains to be the number one. Reminiscing the days, how we were out, classroom to playground. Till I hear them sound, only the memories, but them boys ain't around. Come to the one-day encounter between these two sides is Mahinda Richmond Laos Quarrel season. But it's the end. The Laos Quarrel was drawn, but this one, it will determine the glory of this season. So before anything, let's take a look at the pitch. So will be a good score to on this pitch, and as well the boundary lines. The boundary line is straight hit, if you like it, from the 410, 65 meters, from to your right, 65 meters to your left, 65 meters as well as to the back, that's 65 meters as well. So equally distant boundary line as well. So in the if you win the toss, the best thing is bat first. Yes, the first 10 overs with the new ball might be swinging a little bit around, but batting first is the best option. If you can get 250, 270 on the board, that will be the great. So after that, we can move on and let's see what the toss might be with. So this is the pitch report from here at Galle International Cricket Stadium. Thank you.
කිනිතරුමන් අතරේ කළු රන්වන් දිලිරේ කායදුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා පහසින් කළු රන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිඳු කිරුල දිලෙනා අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි මේ අරුණෝදයයි විහිදන අනුනාදයයි අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි නොනිවෙන ජය කාහල නාදයයි අරමුණක් කරා අප බිමනගෙන ගියා කිසිදාසන් නොසිදෙන මුදු භාෂිත නාමයයි ඒ අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි ඒ ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි අනුනාදයයි මේ අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි Set my mind back to 1991. Man been a rocker back and nafla all around. Walking through the Fangapani trees, I feel more alive than I've been in a long time, no doubt. Black and gold blood run through the veins, no pain, no gain. Intellectually remains to be the number one. Reminiscing the days, how we were out, classroom to playground. Till I hear them sound, only the memories, but them boys ain't around. දහසක් සක්වල කලමි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන්තනෙනා මන්දා කිනිතරුමන් අතරේ කළු රන්වන් දිලිරේ කායදුනා මේ අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි ඒ ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි ඒ අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි 100 years and more, carrying forward the golden torch, enlightening generation after generation. Let that light shine bright, age after age. Mahinda
සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මාගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජය ගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනි ඔබේ නමින් හිඳුමවුන් තුරුල සොයා අරලිය මල් සුවඳ දිගේ එන්නම් ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයට සමගාමීව පැවැත්වෙන 35 වන වුඩ්වර්ඩ් කුසලාන වාර්ෂික මහා එක්දිනකට තරඟාවලියේ සමාරම්භක අවස්ථාව සමගදී අපි දැන් එක්ව සිටින්නේ මිට සුළු මොහොතකට පෙර කාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව සමගින් එකතු වෙනවා. මිට සුළු මොහොතකට පෙර කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායකයා මල්ෂ දිනුර කළුපහන. අපි අහමු දිනුරගෙන් කුමක්ද ඔහුගේ තීරණය කියලා. හොඳයි අපි සමගින් එකතු වෙනවා අද දිනය තුලදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ මහින්ද කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායකයා දිනුර කළුපහන. මොකද්ද ඔබේ තීරණය? අපි පොලිම පන්දු යවනවා. හේතුව? අතන මේ විකට් එකේ අපි මුලින් බෝල් කරොත් මම හිතනවා අපිට රන්ස් චේස් කරන්න පුළුවන් කියලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගහන. අපි බිග් මැච් එකෙත් ඒගොල්ලෝ ලේසියෙන්ම මේ විකට් වල රන් චේස් කරලා ගැව්වා. ඉතින් මම හිතනවා අපි දෙවෙනියට පන්දුවට පහර දුන්නොත් අපිට ඒ ලකුණු ටික චේස් කරන්න පුළුවන් කියලා. කුමක්ද අද ඔබේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය මහා ක්‍රිකට් තරඟයට ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායමද ක්‍රීඩා කර නැත්නම් වෙනස්කම් සිදු වී තිබෙනවද කණ්ඩායමේ? බිග් මැච් එක ගහපු එක ප්ලේ කෙනෙක් යන සදෙව් එළියට ගිහිල්ලා සහන්ජිත් ටීම් එක ඇතුළේ යනවා. බෙහෙවින් ස්තුතියි දිනුර සුබ පතනවා ඔබට තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔබ ගන්න දී තීරණය කොහොමද? ඇත්තටම පන්දු යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියේ. නමුත් අපේ ටීම් එකේ තියෙන බැලන්ස් එකත් එක්ක මම හිතනවා අපි බැට් කරලා හොඳ ස්කෝර් එකක් ලබා ගන්න කියලා. කුමක්ද අද ඔබේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය? ඒ වගේම අද ඔබ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහරදී කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් අපේක්ෂා කරනවද? ලකුණු 230ට ඉහළින් තමයි ලකුණු ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෆාස්ට් බෝලර් මලිත් වෙනකොට අපි මිනක දානවා. බෙහෙවින් ස්තුතියි මාර්ෂ. ඒ අනුව 35 වන මහා ක්‍රිකට් තරඟයට සමගාමීව පැවැත්වෙන වුඩ්වර්ඩ් කුසලානේ මහා එක්දින තරඟාවලියේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායකයා දිනුර කළුපහන. ඒ අනුව ඔහු තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා.
කඳු හෙල් මතින් ගංගා පුරා නැතිරුණු මිහිතලේ කළුරන් ලෙසින් ලොව සිව් දෙසින් නිලුනාම්බරේ විදුනම මතින් සොයුරන් දෙසින් එක් වී සමදා මුතුවේ අභිමානයේ රන්නැලි දැල්ලුවා සුරලොවේ මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ සියවස් කල් ඔබගේ දයා රූ දෙයි ලෝකෙ පුරා ආයන හිරු කිරණින් කළුරන් වන් දිලේ සදා මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ
මගේ හුස්මක් පවා හඳුනන සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනී ඔබේ නමින් සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනී ඔබේ නමින් මවුන් තුරුල සොයා අරලිය මල් සුවඳ දිගේ දිවෙන්නම් සදා ඔබේ පහස සොයා මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ සියවස් කල් ඔබගේ දයා රැවුදෙයි ලෝකෙ පුරා ආයන හිරු කිරණින් කළුරන්වන් දිලේ සදා මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ මගේ හුස්මක් පවා හඳුනන සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනී ඔබේ නමින්
දරුමන් අතරේ අලුරන්වන් දිලිරේ කායදුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා පහසින් කලුරන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිදු කිරුල දිලෙනා අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි මේ අරුණෝදයයි ඊදන අනුනාදයයි මේ අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි නොසිදෙන මුදු භාෂිත නාමයයි අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි මේ අරුණෝදයයි ඊදන අනුනාදයයි මේ අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි my mind back to 1991. Man been a rocker back and a flower all around. Walking through the frangipani trees, I feel more alive than I've been in a long time, no doubt. Black and gold blood run through the veins, no pain, no gain. Intellectually remains to be the number one. Reminiscing the days, how we were out, classroom to playground. Till I hear the sound, only the memories, but them boys ain't around. දහසක් සක්වල කැලමි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන් තැනෙනා මන්දාකිනි දරුමන් අතරේ කළුගන් මන්දිරේ කායදුනා මේ අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි ඒ ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි ඒ අභිමානයයි මහින්දා අභිමානයයි 100 years and more, carrying
A very good morning to all of you joining us with the live telecast of the Mahinda Richmond One Day Encounter, live from the Galle International Cricket Stadium. We are bringing to you live the One Day Encounter, live with Web Team MCG. We hope you join us throughout this thrilling encounter for the conclusion of the big match season from the down south, the conclusion of the lovers' quarrel with the one-day encounter. It was all fair and square during the two-day encounter. The lovers' quarrel ended in a draw with Richmond College retaining the trophy, and now today both teams are here to contest the Woodward Small Trophy of the one-day encounter between Mahinda College and Richmond College, alongside the 119th Mahinda Richmond Lovers Quarrel. Both teams have made it to the field. We're almost ready to go. Openers have taken their stances. Umpires are ready. The bowler is ready. And I have with me, alongside me, Hiruja. Well, good morning, Tarindu. Good to have you back for the one-day encounter, and one changes for the both sides. Here's the first ball. Swinging back one to the right, left hand. I'm sorry, that's Chehan right there, opening alongside Nikhil Jayavira. Well, we were talking about the changes. So one change to both sides. Richmondites giving a bit of rest to the Malit De Silva and bringing in the Chinaman Mimaga Aryadasa, and Mahindians are giving a rest to the left-arm pacer Sadhu Netmika and bringing in Sahanjit Samadit, which is a right-arm pacer. So a bit of a changes from the both sides. And Dinra Kalupahana, the captain, to open up the bowling as well for Mahinda. Straying down the leg side, put away for a single. First runs on the board for Richmond College. As you said, Chehan Subasinghe, the centurion from the Lovers' Quarrel, opening the proceedings here during the one-day encounter as well. Nikhil Jayavira, his partner, couldn't get off to a very good start during the Lovers' Quarrel. He got out to, I believe, just 8 runs on the board in the two-day encounter. Just 7 runs in the board, I beg your pardon. And he lets the first one go here, looking to get his eye in. And I'm sure he'll be hoping to construct a more substantial innings here during the one-day encounter. And I'm sure at the same time, Mahindians will be looking to get him out in the same fashion today as well. Well, in the last quarrel, I think the short ball is the one that worked against Nikhil, and Dinura tried one, but it was not getting the line correctly, but the length was there, and Dinura, this one, a left hand to the left hander, he will swing back into him. Now he has Dinura again. That much better line. That's the one Nikhil had to play at that one. You cannot leave those ones. It's on that leg stump line where left-handers really struggle to play. Dinura Kalupahana bringing the heat to Nikhil Jayavira from the very first delivery onwards. Well, Dinra Kalupahan is a centurion himself at the Lovers' Quarrel. He also has broken a record of 82 years old, which is unbelievable. 82 years old, which is by a Mahindian actually. The most runs in a Lovers' Quarrel. He played 5 innings and had scored over 300 runs. And the record from a Mahindian was that 286, and he had broken that. It's a wonderful to see a young man that good in this circuit. And actually this is his last match for the school as well. So unbelievable. Exactly. In his last match for the school, Dinura will be certainly looking to bring home the last honours of the big match season. He has had so much success with Mahinda College, and especially with the Sri Lankan under-19 team as well. So, and of course, he's a very humble individual,
and he'll be looking to repay his school, which has given him all of these opportunities to represent his country. And he'll be looking to close off his school career with a bang here. Good short ball directed. The wide call though. That was the line and length. Nigel had to duck that one out. Aggressive from the Mahinda captain from the very onset. Now we saw during the Lovers' Quarrel, the 2-day encounter, Mahindians got a little bit complacent with their bowling. They allowed the Richmond batters to get set in, get into a rhythm. They weren't very aggressive, and it looks like they have completely changed their plans. They're being much more aggressive from the very onset. Now it'll be interesting to see how that change of plans would work for them here during the 1-day encounter. Well, I think it will work much better for the Mahindians. In the last scroll, they didn't play that good. Oh, that's the end of the first over. Richmond College 2 for none. Well, the change has come in from the Mahindians. That's the one change. Sadev was a rest to the 1-day encounter, and Sahanjit Samadik is the new man in, and he's a right-arm pacer. 2 left-handers on the strike. Sahanjit Samadik to come over the wicket to them. Now as Sahanjit is getting himself ready for his first delivery, we remind you that we bring you all of these visuals with Web Team MCG. Now this one, short and straying down the leg side and pulled away by Chehan Subasinghe all the way to the boundary. The first boundary of the 1-day encounter comes off the bat of Chehan Subasinghe, getting off to a flying start in the 1-day encounter as well. Well, Chehan, he is a centurion. He's on his day. He can bat really well because he is on that, he got that energy in him. He can time the ball very well because of that century, and his confidence is high. Even though he's a new bowler, he knows that Sahanjit Samadhi is a new bowler coming into the 1-day encounter. So he will, Chehan will try to put him under pressure in the first over to get some runs. That short ball, you can put pace on that. If you doesn't have pace to bowl that short ball, you cannot, because a batter like Chehan, he can get underneath those deliveries real quickly. Now we must remind you that this is the first live broadcast of the Mahinda Richmond 1-day encounter. We are very proud to bring you the 1-day encounter live on air for the first time with Web Team MCG. We hope you enjoy, and we hope you stay with us throughout this thrilling encounter, the Mahinda Richmond 1-day encounter for the Woodward Small Shield. Well, it's all for the glory. The season-ending showdown. This showdown will end the season. So the Lovers' Quarrel was drawn, but this match will determine who's going to take home the glory of the season. Now that was much better from Sahanjit. Yeah, trying to go fuller, trying to get that outswinger or in-swinger into the
right arm and just trying to go full. That's much better. That's much better. You need to stay on that length because it's new. This is played on the second pitch, a much better batting pitch, I should say. A lot of runs in it, but the morning 2 hours, the ball will swing. Sahanjits need to take advantage of the swinging deliveries. He need to bowl fuller because he has one slip. Yes, there might be questions asking if they want to go for another slip maybe, but Sahanjit has that slip, so take advantage of that. You have an attacking field set. Your captain has given that. Bowl fuller and try to break those wickets. That's what you need to do. Well, that's what the Mahinda captain Dinura Kalupahana did from the other end. We saw as soon as he got Nikhil Jaivir on strike, he kept bowling Fuller right on target, making him play at it and trying to get the swing to go away from the left-hander. Now this time it's called a wide by the umpire. Sahanjit still struggling to find his length at the moment. He looks to be dialed in on his on his length at the moment, but he seems to be struggling to find his lines. Now we saw the first couple of deliveries going down the leg side, and now this one's called a wide on the offside. Well, this is what you can do. These wides and extras, they'll come back to bite you. So you can do that. You can bowl wides or extras in these one-day encounters where every single delivery actually really does matters. And once again, that was another good delivery. We saw a couple of good deliveries in this over, right on target, but it's those loose deliveries that really hurt you. So he's a young bowler. I believe this is his first time. This is his debut in a Mahinda Richmond encounter. He did not play in the Lovers Quarrel, so he's a young bowler. He's got a lot of pressure on his shoulders, but he needs to let it go, relax, and make sure he does his job properly. Bit fuller, but driven straight to the fielder. And that's the end of the second over. Richmond College 8 for none. Well, here's Dinra. Much better line and length just on that leg stump area. A good channel. If he keep bowling on that, Chehan might have to play at it. Well, then we're going with one slip, but that's a more of a wider slip on that third slip area maybe. So he's thinking there's going to be a one that nicked, but it won't carry to the first slip. So that's something to see, because you usually would go with the first slip, but he has gone with more of a third or a second slip in that area. Well, he's an experienced campaigner, played for the Sri Lankan team as well. Now there's that short ball. Chehan Subasinghe had tried to get underneath it, wasn't able to time it. Just a single that will put Nikhil Jaivir into the strike.
so far. So Mahindians, their plan seems to be to attack Nikhil from one end and keep Chance of the singer off strike as much as possible. Down the leg side, but straight to fine leg. Well, that one swung back really well. That one just jabbed back into Nikhil. He didn't thought that one swing that much, but he was able to get an inside edge to the fielder. He was lucky that time, Nikhil. Well, two left-handers to open the innings. You usually doesn't see this, but it's a good to have two left-handers opening. You know, left-handers, they play those strokes nicely. If they can time it, a wonderful batters to the eye. The left-handers are. Well, we saw both the batters trying to go expansive on the offside, as you mentioned, left-handers, and their off drives and cover drives. One of the most beautiful sights in the game of cricket. But unfortunately, Richmond openers haven't been able to connect on the offside yet. But well, we hope we see some of those expansive shots as the match progresses. Well, last delivery of this over. It seems like Richmond batters are just struggling to get back to ball, because the Mahinda Pacers, especially Dinra Kalupahana, has been on his on target so far. Exactly, doing very, very tidy over so far, just giving the one run to Chehan Subasinghe. He's on 7 of 7. Meanwhile, Nikhil Jair on the other end, as he scored from his 10th delivery. Now this time, off the back foot, he decides for a quick couple of runs, and that is the first couple of runs for Nikhil Jair, and that brings the Richmond total up to 11. The end of the Actually, it looks like we have another ball to go. My apologies. Oh, that was a no ball. Umpire called a no ball on the last delivery. Well, this is what exactly happened on the last Quarrel as well. Dinra Kalupahan just trying to do too much and was not able to get his jump right and bowl no balls. So in the test circuit, it will be only a no ball and extra run, but in the white ball, it will be a free hit. So here's a free hit coming away from to the Nikhil. Can he get underneath it? No. A dot, a good delivery to end the over that time. Sahanjit Samadhit is back to bowl his second over. Well, in the first one, he didn't guard his lines and went right. Give away a boundary as well. Well, here's Sahanjit to Chehan Subasinghe. A wide called again, not on that right channel. Now I believe Sahanjit Samadhit changed angle, coming from right arm over the wicket, trying to generate that angle, but it doesn't seem to be working. I mean, it's actually quite difficult to bowl a wide from that angle, but somehow he managed to do it. Maybe the nerves are getting to the young man. We see the experienced campaigners from Mahinda College, the vice captain Tarusha Dilshan, talking to him, trying to get him to calm down at this one. Well fielded, excellent fielding from the Mahindians. Well, that was very well fielded. If he didn't got his hand to it, that would have gone for a boundary, and that would have given Sahanjit Samadhit more pressure on his shoulders as well. That's what you need to do. You need to back up your bowlers in the field. If that doesn't happen, the batters, they will execute on that pressure. They will try to get boundaries. They will try to put the bowlers under pressure. Sahanjit Samadhit is a debutant to the Lava Quarrel as well, so that will put more pressure on him as well.
much better line, much better length. He need to stay on this. He cannot do too much. He just need to do his basics right and stay on that. If he can do that, that's what you know. If he can do that, he will get the wickets. But he need to stay on that. He cannot, try to bowl too many wide deliveries. He doesn't need to do too many things. He just need to stay on that and do his basics. Exactly, as you said, he just needs to execute his basics. He's got the captain from the other end, bringing on the pressure to the Richmond batsman. So he just needs to keep on the pressure, as we said. Now that was another excellent delivery, making Nikhil Jaivira play at it. Bit of a half-hearted shout from the keeper, but Nikhil didn't seem to get any bat on it. But that's exactly what he needs to be doing. Yeah, that's right there. He invited the batsman to play the drive, and Nikhil failed for that. Nikhil tried to play the drive, but he wasn't able to get any bat onto that. Now that might get the edge. That delivery might get the edge. That's what Sahanjit need to do. Just bowl on that line and length on that full line. He will get it. Bit fuller this time. Now, we talked about the pressure on Sahanjit, the bowler. Now, it looks a bit like the pressure is getting onto Nikhil Jaivira as well. He made his Lovers Quarrel debut during the 2-day encounter, but this is his debut in the 1-day encounter. So do you think the pressure has gotten to him a bit as well, Hiruja? He's only got 2 of 14. Yes, looks like he got into a lot of pressure. I mean, in the Lovers Quarrel, he was only able to play 1 innings because Richmondites declared their innings, and Mahinda College went to play both of their innings. But he was only able to get 7 runs. So that will get to him. He wants to score runs. We know he's an aggressive batsman, but he wants runs. That's what he needs to do. But he needs to, stay calm, play the first few overs. He needs to stay calm, defense it, and then go aggressive in the after the first 10 overs when the swing is out. Then you can play the strokes, because this is, like I said, a much better pitch than the Lovers Quarrel was played on. Again, that full Nikhil again tries to drive that, but straight to the cover fielder. Now that's the end of the 4th over. Richmond College only 14 for none. Well, Dinra Kalupahan on to his 3rd over. He has been asking questions from both batsmen. Oh, that one nicked, but straight to the ground. There's the laugh from the first slip. If there was a bit more pace on that delivery, that would have been carried. Chehan Subasinghe not getting his timing right. Had to play at that as well. It's on that 4th stump line. Dinura Kalupahana off to a much better start. Dinura Kalupahana and the Mahindians, I should say, off to a much better start against Chehan Subasinghe compared to the Lovers Quarrel. However, this is a wide called by the umpire. Now we see Mahindians Now Dinra Kalupahana, yes, again Chehan Subasinghe tries to throw the kitchen sink at that one. It was wide a little bit width, but wasn't able to get any bat on that. Now it looks like the Mahindian plan is to get an edge here. We saw one find the edge, however it didn't carry to slip.
but they look to be bowling on that fifth stump line and trying to invite the expansive shots on the offside and trying to find that edge. That seems to be the Mahinda plan, and at the moment the Richmond batters are playing right into their hands. Well, here's the third delivery of this over. Short one again. Now that's the length you need to stay on, but not the line if you want to bowl the short one. You need to go a bit more onto the batsman, onto his body. You need to stay aggressive if you want these wickets. Dinra Kalupahan is a aggressive bowler, aggressive batsman as well. He can do that. He just need to find that right channel. Now, we haven't talked about the field settings much. Now, to me, this looks to be a bit conservative at the moment. We have a slip in place, but it's in a wider position. We saw one of the edges that fell short of him. So, Hirja, do you think Mahindians can do something more aggressive with their fielding? Yeah, with the swing Dinra is getting, one again, that one much better line and length. Just going past that edge. With this, I think they should go for the second slip maybe, because yes, the ball is not, you are not getting that much swing, but just a hint of a small swing. But the second slip, that will play games on the batsman's mind. We saw it on the Asia Cup in 2022. The two slips that when the Dilshan Madhushanka bowled Virat Kohli, the two slips that done the job. Because of that two slips, Virat Kohli tried to go expensive and tried to play those big shots. That two slips can play a lot of things in the batsman's mind. Well, that can happen here as well. A second slip might do it. Now this one is up in the air. Oh, wedged, going for the boundary. And that's the second boundary for Chehan Subasinghe. And that's the end of the fifth over. Actually, it's been called a no ball by the umpire, and another free hit coming up on the next delivery. Dinura Kalupahana might be getting a bit frustrated, it looks like. Well, already 20 on the board as well. This is not looking good for Dinra Kalupahana. He created a lot of pressure, lots of deliveries. He done his job. But now, with a no ball and a free hit, he has given away that. Exactly. He needs to do something here. He cannot give any runs in the free hit. If he does that, the pressure that was building up by him and Sahanjit, that will be for nothing. Now here's the free hit coming up. Jahan Subasinghe on strike. Swing and a miss, and that ends the fifth over, and we will have a commentary change coming up. Well, ladies and gentlemen, here's the last delivery of Dinra Kalupahana's over. Much better line and length that time. That will end the fifth over. Richmond College 19 for 0. සමගාමීව පැවැත්වෙන වුඩ්වර්ඩ් ශූරතා එක් දින තරඟයේ සමගින් ඔබ එක්ව සිටින්නේ අද උදැසන වරුවේදී තරඟයේ 81 වාසිය ජයග්‍රහණය කළ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා දිනුර කළුපහන ඔහුගේ තීරණය වුණේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම. ඒ අනුව මෙවන විට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු අර 5යි පන්දු එකක් අවසානයේ ලකුණු 19යි කිසිදු කඩොල්ලක් නොදවි. අපි සමගින් සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් එකතු වෙනවා තරුෂ නුවන්දික. සුබ දැසනක් තරුෂ. සුබ දැසනක් රවිදු. ඉතාමත් පැහැවර කාලගුණයක් ගාලුව හස් කුසියට අපට දක්න ලැබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ තරගයක ආරම්භයක් අපිට පෙනියනවා.
පන්දුවර පහයි එක් පාන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 19 මෙන්න සහන්ජිත් ගාරුණාකරාන්තයේ සිට පායන කැලෙන් වැටෙන පාන්දුව ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. ඒ නිකිල්ගේ 3 වන ලකුණ. දිරුර කළුපහන ක්‍රීඩකයන් ස්ථාපනයගත කර තිබෙනවා. පිට ඉන්නට ඈතින් පිට ඉන්නට එපිටෙන් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙකු ස්ථාපනයගත කර තිබෙනවා. අපි දුටුව දැසන වරුවේදී යම් දෝලනයක් පන්දුව තුළ අන්තර්ගතව තිබුණා. හිමි දෝලනයේ වාසිය ලබා ගැනීමට මෙම පන්දු යවන්නන් යුගලයේම පිටිකරුවන්ගේ පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරන ආකාරයක් අපි දක්න ලැබුණේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම රවිදු සඳහන් කරන්න අවශ්‍යය කෙටි පන්දුවේ වගේමයි පිට ඉන්න කෙලින් තමයි බොහෝ පන්දුව අපි දැක්කේ යොමු කරනවා. මෙන්න සහන්ජිත් මෙන්නක පන්දු කෙටි පන්දුවක් ලෙසින් පුල් පහරක් හරවා පහරක් එල්ල කරනවා. වඩා ජවයක් අන්තර්ගතව තිබුණේ නෑ. පහර තුළදී පාලනයකින් යුතුව එල්ල කළ පුල් පහරක් ලෙස එල්ල කර යුතු. ඒ පන්දුවේ යොමුව සාර්ථකයි කල් සොයා ගන්නවා. ඔබට මතක ඇති චෙහන් සුබසිංහ අතරමැතන්ගේ සටන තුළත් හිතාමතා හොඳින් පිටිකරණය යෙදුණා. පන්දුවර පහයි පන්දු දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නැදවි තමත හොඳින් තනතිරුවේ ස්වභාවය අඳුනාගෙන මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන රවිදු. ඔව් තරුෂ චෙහන් සුබසිංහ ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ශතකලාභියෙක්. දැන් එක් දින තරඟය තුලත් ඔහු යම් ස්ථාවරත්වයක් ලබාගෙන සිටින ආකාරයක් අපි ළඟ ලැබෙන්නේ පන්දු 15ක් තුලදී ලකුණු 13ක් ලබාගෙන දැන් නිකිල් ජයවීර. එවර කට් පහරකට උත්සාහය අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව කළු රකින්න වෙතට යදී යන්නේ. නිකිල් උත්සාහ කරනවා යම් ආකාරයකින් ලකුණු ලබා ගන්නට. ඔහුට ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුළ තරම් දස්කම් දක්වන්නට හැකියාවක් ලැබුවේ නැහැ. ඔහු එක් දින තරඟය තුළ යම් උත්සාහයක් දරනවා ඒ පීඩනෙන් මිදෙන්නට. අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකිල් ජයවීර හඳුනා ගන්නේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙකු ලෙස. නමුත් මෙම එක් දින තරඟාවලිය තුළදී ඔහු මෙවන විට පන්දු 19කට මුහුණ දී තමත් ලකුණු 3ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සාම්ප්‍රදායික නිකිල් ජයවීර නම් වේගයෙන් පන්දුර පහර දෙන පිටිකරුවෙක්. ඔව් බොහෝ දුරට අප දැක තිබෙනවා ඔහු උත්සාහ කරන්නේ පහරවල් තුලින් ලකුණු ලබා ගන්නට. මම නැවතත් පහරක් කළ කරනවා නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මෙම පන්දු වාරයේ තුල ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු 4න් පන්දු දෙකක්ම කෙටි පන්දු ලෙස සහන්ජිත් යොදාගත්තේ. මා හිතන ආකාරයට නිකිල්ට යම් උපදෙසක් ලැබෙන්නටත් ඇති චෙහන්ට සහයෝගයක් ලබා දෙමින් ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙන්නට කියා. අප දන්නා නිකිල් නම් මීට වඩා ප්‍රහාරාත්මක ආකාරයෙන් ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙනවා. නිමව ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කර සදෙව් නෙත්මින වෙනුවටයි මෙම තරඟයට සහන්ජිත් කැඳවා තිබෙන්නේ. කණ්ඩායම් දෙපිලෙක්ම එක් වෙනස්කමක් සහිතව තමයි ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ සිට මෙම එක් දින තරඟයට කණ්ඩායම් දෙකම පැමිණෙන්නේ. අවසන් පන්දුවත් කෙටි පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව රහයක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිස්වකුණ දෙවි ලකුණු 21යි. හත්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිනුර කළු පහන. එවරත් පිට ඉන්න මදක් ඈතුනේ පතිතේ සොයා ගන්න අපි දුටුවා දිනුර කළු පහන දෙදින ක්‍රිකට් තරඟයේ තුලදී යම් කිසියම් තාක්ෂණික අඩුපාඩුවකින් යොමු වන ආකාරයක් ඒ තරඟයේදීත් ඔහු අතින් නිපන්දු කිහිපයක්ම ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් එක් දින තරඟයට පැමිණීමේදීත් අපි දුටුවා ඔහු ක්‍රියාත්මක කර පන්දුවාර 3 තුලදී නිපන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක වන ඔහු අතින්. ඊටමත අප දන්නා කරට එක් දින තරඟයක අතිරේක ලකුණු කියන්නේ ඊටමත තීරණාත්මක සාධකයක් වන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ මොකද එක් දින තරඟයක නිපන්දුවකින් අනතුරුව නිදහස් පහරකටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. පිතිකරුවන්ට නිදහස් පහරක් කියන්නේ ඕන් ප්‍රිය කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් දිනුර කළු පහන හැකි ඉක්මනින් ඔහුගේ මේ තාක්ෂණික දුර්වලතාවය හඳුනාගත යුතුයි. නිවැරදි කරගත යුතුයි. මොකද අපි දුටුවා දෙදින ක්‍රිකට් තරඟය තුලදීත් ඔහුගේ නිපන්දු කිහිපයක්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව
පහරක් කළ කරනවා. නමුත් නිසි ආකාරයෙන් කල් මැනීමක් නැහැ ඒ පහරේ. මදක් ගුවනේ තිබුණා පන්දුව නමුත් මිඩෝන් කලාපයට එන විට පන්දුව වරක් පතිත වී පැමිණෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයකුත් දක්නට පුළුවන්. චේහන් සුබසිංහ වෙනුවට පන්දු 17ක් තුර ලකුණු 13ක්. නිකිල් ජයවීර පන්දු 21ක් තුර ලකුණු 3ක්. මෙම තරගය මහින්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුටම විශේෂ තරගයක් තරුෂ. මොකද මහින්දය නියෝජනය කළ තමන්ගේ 13න් පහළ කණ්ඩායම 15න් පහළ කණ්ඩායමින් අනතුරුව 17න් පහළ කණ්ඩායම දැන් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම ක්‍රීඩා කරන අවසන් තරගය තමයි මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුගේ මෙම තරගය. ඔව් ඔබ හරි රවිදු. ඒ පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉදිරි පාදයට පැමිණ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. මේ වෙනකොට පන්දු වාර 6යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 21යි කිසිවක නැදෙවි රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දිනර කළු පහන මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා වසරදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ මහින්දිය නියෝජනය. මිඩෝන් කලාපේ රැඳී සිටින වාංක 2 ජර්සිය පැළඳමින් කවින් රුක්ෂාන් සමගින් හොඳ කතා බහක නිරත වීම අනතුරුව තමයි දිනුර කළු පහන පන්දුවේ මේ කාර්ය නිරත වන්නේ. අපි දකිනවා මෙම ක්‍රීඩකයන් අතර සම්බන්ධතාවයන් ගැන කතා කරද්දී හැම විටම ක්‍රීඩකයන් sannivedanaya කළ යුතුයි තමන්ගේ දුර්වලතාවයන් නිවැරදි කරගන්න. අනික කණ්ඩායමින ජ්‍යෙෂ්ඨම ක්‍රීඩකයෙක් කවින් රුක්ෂාන් ඔහු සමගින් හොඳ sannivedanayක නිරත වෙන ආකාරයක් අපි දැන් ලැබෙනවා දිනුර සහ කවින් රුක්ෂාන් අතර. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් කතා බහකින් අනතුරුව ඒ පන්දු යොමු කළේ. මේ පන්දු වාරය තුල පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් කිසිදු ලකුණක් ලබා දෙන්නට දිනර සමත් වී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඔව් තරුෂ අපි පෙර පන්දු වාරයේදී දුටුවා දිනර කළු පහන ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රථම පන්දු 4ම නිලකළු පන්දු ලෙසින් ක්‍රියාත්මක කර නමුත් ඔහුගේ පස්වන පන්දුව නිපන්දුවක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එම නිපන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමත් වෙනවා. දැන් මෙන්න 7 වන පන්දුවට පස්වන පන්දුව ඉවරත් කල්ල කෙලින් තර්ජනාත්මක පන්දුවක් ලෙසින් මේ පන්දුව යොමු වන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මේ තමයි දිනරගෙන් සිදු වෙත්තේ. අන්ත දෙකෙන්ම පීඩනයක් ගොඩනැගිය යුතු යම් ආකාරයකින් උන් උත්සාහ කරනවා නම් මේ චෙහන්ගේ කඩුල දවා ගන්නට. අපදට සහන්ජිත් එක් අන්තයකින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරමින් යම් ආකාරයකින් උත්සුක වෙනවා කඩුලක් දවා ගන්නට. මෙන්න විට පන්දු වාර 6 පන්දු 5ක් අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පවත්වාගෙන යන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.1ක් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඔවුන් උත්සාහ කරනවා ඇති යම් ආකාරයකින් මුල් පන්දු වාර 10න් පසුව යම් ආකාරයකින් ඔවුන්ගේ ඉනිම දියත් කරන්නට තවමත් ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න දිනර සෝදානම් නැවතත් කාලු කොටපවරන්තයේ සිට ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු පිටියේ වෙනස්කමක් සිදු කරනවා. ස්වීපකව කලාපයේ ඩීප් ස්වීපකව පේරැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා තර්ඩ් බෑන්ඩ් කලාපයේ වෙත මාරු කර හරිනවා දිනර කළු පහන. මෙන්න දිනර කොටපවරන්තයේ සිට චෙහන්ට එරෙහිව ඉතා හොඳ පන්දුවක්. පිට ආසන්නෙන් කඩු රකින්නා වෙත. නමුත් හානියක් නැහැ. පන්දු වාර 7ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 21යි කිසිවක නොදෙවි. නැවතත් සහන්චිත් දිව්‍යානාව විනිසුරය පසු කරමින් එවල කඩුල්ල කෙලිනුයි පන්දුව පතිතේ වන්නේ. නමුත් එක ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්න එවර දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අංක 1 ජර්සිය පැළඳමින් ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණගේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේම වමත් පිතිකරුවන් මෙම වමත් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දකුණත් වේග පන්දු යවන්නන් දෙපළක් අන්ත දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් අද දවසේ ගෙන තිබෙන්නේ සහන්ජිත් කණ්ඩායමට කැඳවීම. යම් ආකාරයකින් පිතිකරුවන්ට තර්ජනයක් විය හැකි
දකුණත් වේග පන්දු යනන්ට right arm over the ආකාරයෙන් මෙන්න සහන්ජිත් ගලුණා කරන්තේ සිට ඉතා හොඳ පාන්දුවක් එවර එල්ලීමක් කරනවා සහන්ජිත් සහ කලොරකින් නායකව නමුත් වෙනසිරවරයා නිහඬයි බොහෝ විට කඩුල්ල හැරපියා යන පන්දුවක් වන්නට පුළුවන් අප දුටුවේ ඔහුගේ පාදෙන් ඉහළ කොටසේ පන්දුව ස්පර්ශ වන ආකාරයක් මේ දක්වාම පිතිකරුවන් යුගලයේ සහ පන්දුවේ වන්නන් යුගලයේ හොඳ සංයමයකින් ආකාරයක් අපි දක්න ලැබෙන්නේ මේ දක්වා පන්දු වාර 7යි පන්දු දෙකක් තුලදී ලකුණු 22ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ එම ලකුණු 22 අතරින් චෙහාන් සුබසිංහගේ පිටෙන් ලකුණු 13ක් සහ නිකිල් ජයවීරගේ පිටෙන් ලකුණු 4ක් එක්ව සිටිනවා දෙදෙනාම පන්දු 22 බැවින් මුහුණ දී තිබෙනවා මෙන්න මේ ළඟ පාදු සාංජිත්ගෙන් ඉහළින්මයි පහරක් කළ කරනවා වලුන් රැක් ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙද කියලා නමුත් හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 4ක් ලෙස විනිසු සටහන් කරනවා සමාවන ලකුණු 6ක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරයා විසින් ඒ අනුවයිනි මේ එකතු වන ප්‍රථම 6 පහරයි එලෙසින් වාර්තා වන්නේ චෙහාන් සුබසිංහගේ පිටෙන් පන්දුව වෙත ගොස් පන්දුව හොඳට සකසා ගනිමින් මිඩෝන් කලාපයේ පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළිනුයි පන්දු පහර එල්ලවන්නේ ඔව් උත්සාහ කරමින් සිටියේ පහරක් එල්ල කරමින් ඔහු වටා ගොඩනැගෙන පීඩනය නිදහස් කරගන්නට අවස්ථාවේදී පන්දුව වෙත පැමිණ පහරක් එල්ල කරේ ජහන්ගේ මුල් ලකුණු පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 19 දක්වා හෙළනවා පහරත් සමගින් එන සහන්ජිත් නැවතත් එවරත් පෙර පරිදිම එල්ලවන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ ස්ලිප් ක්‍රිකටකයාට පිට යටිදාරයේ ගැටුණු පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාව වෙතට එකතු වන්නේ සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා මේ පන්දු අතර තුල පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා ලකුණු 11ක් සාංජිත ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව මීට පෙර චෙහන් දැන් උත්සාහ කරන්නේ ඔහුගේ අර සුපුරුදු ඉනිම දියත් කරන්නට පන්දු 24කට මුහුණ දී ලකුණු 23ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ප්‍රහාරාත්මක වේගය 90.7ක් වගේ ඒ පහරින් අනතුරුව ස්ලිප් හිරඳවා සිටි ක්‍රීඩකයා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත මාරු කිරීමක් සිදු කරන වදිනුර කළුපාන විසින් ස්ලිප් කලාපයට මදක් ඉහළිනුයි පන්දු යමුවන් නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී එවරත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස ඇදියන්නේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා බලා සිටනවා පමණයි ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා දැන් පීඩනය මහින්ද විද්‍යාලයේ සහන්ජිත් වෙත යොමු වී තිබෙනවා ඔහුගේ දියත් කර පන්දු 3 තුලදී 6 පහරක් ඊනතුරුව 4 පහරක් ඊනතුරුව නැවතත් 4 පහරක් චෙහාන් සුබසිංහ නැවතත් පිටිකරණයට අවතීර්ණ වී යති ආකාරයක් තමයි අපිට දක්න ලැබෙන්නේ මෙන්න නැවතත් පුනරූපණ හරහා ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසිනුයි පන්දුව යොමු වන්නේ හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් දක්වන ලැබුණා ඉදිරි පාදයට පෑමින ෆුල් ටොස් පන්දුව මිඩෝන් හි ක්‍රීඩකයා මදක් මිඩ් විකට් වෙතට වන්නට වයිට් කර තමයි දිනුර කළුපහන ස්ථානගත කර තිබුණේ හි වාසිය දුටුවා චෙහන් සුබසිංහ හොඳින් ස්ථාපනයගත කරනවා පන්දුව ප්‍රතිඵලය බවට වන්නේ තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට දැන් ලකුණු 36 රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව මේ පන්දු වාරය තුළ පමණක් ලකුණු 15කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දී තිබෙනවා සහන්ජිත් එන ඊළඟ පන්දුව එවර ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දුව පිළිගන්නේ සමගින් නිමා දකින පන්දු වාරය මෙවන විට රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම පන්දුව 8ක් අවසානයේ ලකුණු 36 කිසියක නොදෙවි
නැවතත් නම වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් නායකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ දිනුර කළුපහන එවරත් පන්දුව පිත් අසලිනු යදී යන්නේ නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ දවා ගැනීම සඳහා එම පන්දුව තුල හොඳ දෝලනයක් අන්තර්ගතව තිබුණා දිනුරගේ අපි දුටුව මෙම ඔහු දියත් කළ පන්දු වාර 4 තුලදීම යම් දෝලනයක් අන්තර්ගතව තිබුණා දිනුර කළුපහන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම අවස්ථාව තෝරාගත්තෙත් මේ දෝලනයේ වාසිය ප්‍රථම පැය තුලදී ලබා ගැනීමට බොහෝ දුරට අප දැක තිබෙනවා ගාල තනතිර තුළ උදේ මුල් පැය කහමාර වේග පන්දුවන්ට උචිතයි තිබෙන කාලගුණ තත්ත්වයක් සමගින් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දෝලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ උපරිම වාසිය ලබා ගන්නටයි දිනුර උත්සාහ කරන්නේ. පන්දු වර 4 එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දිනුර ලකුණු 11ක් මනේ ලබා දී තිබෙන්නේ. එවරත් ඉදිරිපාදයේ ග්‍රහය උපහාරකට උත්සාහය නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අද උදෑසන වරුවේදී තනතිල්ලේ වාර්තාව ලබා දීමේදී පැවසුවා අද පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය සාම්ප්‍රදායික ගාලු ක්‍රිකට් තනතිරුව ලැබී තිබෙන්නේ. පෙර ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ තනතිරු අංක 3. නමුත් මෙම වුඩ්වර්ඩ් කුසලානය සඳහා වූ තරඟය සඳහා එක්දින තරඟය සඳහා තනතිරු අංක 2 ලබා දී තිබෙන්නේ. කිසිදු කඩතුළු සහිත ගතියක් අපි දුටුවේ නැහැ උදෑසන වරුවේදී. නමුත් අද පැවැත්වන උෂ්ණ අධික කාලගුණ තත්ත්වය සමගින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් හවස් වරුව වෙන විට යම් කිසියම් කඩතුළු සහිත තත්ත්වයක්. එහෙම කඩතුළු සහිත තත්ත්වයක් උදා වූහොත් එය දඟපන්දු යන්නට වාසිදායක තත්ත්වයක් කිය හැකියි. මෙන්න මීළඟ පන්දුව තා හොඳ පන්දුවක්. එවරත් පිටට ඉහළනේ පන්දුව යොමු වන්නේ. හොඳ පාලනයකින් යුතුව දිනුර මෙම අන්තයෙන් පන්දු යන ආකාරයක් අපි දක්න ලැබෙන්නේ. රවිදු මට පෙනියනවා නිකිල්ල යම් ආකාරයකින් පීඩනයට ලක් වී තිබෙන ආකාරයක තවමත් ඔහු පන්දු 25කට මුහුණ දී ලකුණු 4ක් වුණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ මොහොතේදී චෙහන් යම් කිසි උපදෙසක් ලබා දෙන ආකාරයකට අපි දොටුවා. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂය මොකද නිකෙල් සහ චෙහන් කියන්නේ වයස් පරතර දෙකක සිටින ක්‍රීඩකෙක්. මේ අතරින් ජේෂ්ඨයා චෙහන් ඔහු තමන්ගේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා නිකෙල් ජයවීරස් සමග නිතර මන්තර සමතා පවත්වන ආකාරය තමයි දක් ලැබෙන්නේ. මේ නිපන්දුවක් ලෙස එවර සංඥා කරන්නේ මේ දක්වා දිනුර කළුපහන ක්‍රියාත්මක කළ 3 වන නිපන්දුව ලෙසයි Mahindians වන්නේ. ඔහු දරුණු තාක්ෂණික අර්බුදයක සිටින ආකාරයක් අපිට දක් ලැබෙන්නේ. ඔහුගේ මේ නිපන්දුව අපි මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ සිටම දුටුවා. අද පන්දු වාර 4 පන්දු 3ක් වමන ඔහු ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ පන්දු වාර කිහිපය තුලදීත් ඔහු නිපන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ අපට ඊතරම් සාධාරණීකරණය කරන්නට බෑ. වේග පන්දුවන්ගෙන් නිපන්දු ලැබිය හැකි. නමුත් මේ ආකාරයෙන් Tamanගේ මුල් පන්දු වාර 5 තුල නිපන්දු 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂය මොකද දිනුර කියන්නේ ඉමා වූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ කුසලාණය. ඒ වගේම සංවර්ධන කණ්ඩායම පව නියෝජනය කර ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට පැවරෙන තාක්ෂණික අඩුපාඩු වඩා ඉක්මනින් නිවැරදි කරගතියි. මෙන්න ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට වඩා ප්‍රහාරයකට ඇවුස්සා නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් සඳහා යොමු වන්නට පන්දුව නිවැරදිව අවබෝධ කරගත්තේ නැති ආකාරයක් තමයි ඉදක් ලැබෙන්නේ නිකිල් ජයවීරගෙන්. අපිට පේන්නේ නිකිල් අර පීඩ්නේ ඉන්න ආකාරයක් තමයි පහරේ තිබුණේ. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ පහරක් එල්ල කරමින් පීඩනේ නිදහස් වන්නට. ඔහුට ලැබුණු හොඳම අවස්ථාව තමයි එම නිදහස් පහර. නමුත් එම නිදහස් පහරෙනොත් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තේ නැහැ නිකේ. තවමත් ඔහු ලකුණු 4 රැඳී සිටින්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම අභිය බවට පත් තිබෙන්නේ මේ වෙනකොට චෙහන්. චෙහන් තමයි කණ්ඩායමේ මේ වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 37න් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න දිනුර ගාලු කොට පවරන්තේ සිට තා හොඳ පාන්දුවක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් යල්ල කරනවා. නිකෙල් පන්දු 27ක දී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න අතර වාරය තුලදී චෙහන් සුවසිංහ පන්දු 26ක දී ලකුණු 27ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ තමයි පිතිකරුවන් යුගලයේ පිතිකරන සමතාවයකදී වියුත්තේ එක් අන්තයක පිතිකරුවෙකු කඩලා ආරක්ෂා කරන අතර වාරයේදී අනෙක් අන්තයේ පිතිකරුවා වඩාත් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. එවැනි ආකාරයට තමයි හොඳ සමදතාවයක් නිර්මාණය වන්නේ. සමදතාවයකට අත්තිවාරම ලැබෙන්නේ මොකද මොවුන් දෙදෙනා ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලය අතර. එහි වාසිය මේ වන විට ලබා ගන්න ආකාරයක් අපේ දන් ලැබෙන්නේ. මෙන්න අවසන් පන්දුව. එවරත් පන්දුව තල්ලු කර හැරීමක් කරනවා. තර්ඩ් බෑන් කලාපයට අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා නිමව දක්ිනවා. නම වන පන්දු වාරය ලකුණු 37යි කිසිදු කඩොල්ලක් නොදෙවි.
එවර පන්දුව යැවීමේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. පෙර පන්දු වාරයේදී ප්‍රහාරයකට ලක් වූ සහන්ජිත් වෙනුවට තරුෂ දිල්ෂාන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම සදහා. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ උපනායකයා පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ වමත් පිතිකරුවන් යුගලයක්. වමත් පිතිකරුවන් යුගලයකට එරෙහිව දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ තරුෂ දිල්ෂාන්. තරුෂ දිල්ෂාන් සුදලම් ගාලු නගරාන්තයෙන් දකුණතින් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන්. ඉතා හොඳ පන්දුවක් ප්‍රථම පන්දුවම පිතිකරුවා වෙතටමයි මේ මොහොතේදී තරුෂ දිල්ෂානුත් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන ඉනිම තුළ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා පිතිකරුවෙක් වශයෙන්. ඒ වගේම ඒ කඩලු කිහිපයකුත් දවා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ඊළඟ පන්දු පසු පාදයට ගොස් පහරක් කළ කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මේ මොහොතේදී දිව ගොස් කඩු රකින ක්‍රීඩක හරින අචින්ත පන්දුරක් ගන්නවා. රවින්දු අප දැක තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර තරඟ තුලත් මේ ආකාරයෙන් වමත් පිතිකරුවන් ප්‍රතිකරණ යෙදෙන විට බොහෝ නායකයන් උත්සාහ කරනවා පිටදඟ පන්දුවන් එක පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා ගන්නට යම් ආකාරයක උපක්‍රමයක් ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් තරුෂය. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු වාරය. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යාර 30 සීමාවෙන් ඒ පිට රඳවන්න පුළුවන්. මේ වන විට මේ පිටදඟ පන්දු යවන්න වෙනුවෙන් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට ඩීප් මිඩෝන් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය තුල පන්දු රකින්නන් ස්ථාපනයගත කර තිබෙනවා. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව ලබා ගන්නේ එක ලකුණයි. වේගයෙන් කල්ලු අතර දිවියාමක් මේ අවස්ථාවේ අපි දක්න ලැබුණා මේ පිතිකරුවන් යුගල අතරින්. නිලකුඩු පන්දු තුනකින් අනතුරුවයි මේ පන්දු වාරයේ හතරවෙනි පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගත්තේ. අප දැක තිබෙනවා බොහෝ දුරට ජාත්‍යන්තර තරඟවල මේ ආකාරයෙන් නිලකුණු පන්දු කිහිපයක් ලැබුණට බොහෝ පිතිකරුවන් උත්සාහ කරනවා පහරක් කරා එළඹෙන්නට. නමුත් මේ මොහොතේදී චෙහානි තමත ප්‍රවේශම්කාරීව එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව තරුෂගේ පසු පාදයට ගොස් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. ඒවර ආම් පන්දුවක් ලෙසයි ඇදී යන්නේ පන්දුව. පිතිකරුවාගේ ඇතුළට දෝලනය ඇතුළට දඟ කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු ස්වීප් පාරක් කළ කරනවා. එවර දක්ෂ කල්යල් මැනීමක් අන්තර්ගතව තිබෙන පන්දු පහර තුලදී එකතු වුණා තවත් ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට. ඒ සමගින් ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව නිමා වෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී ලකුණු 42යි පන්දු වාර 10ක් අවසානයේ. මෙන්න අනතුරු Well, Senuka Dangamwa has been called into the attack now. Dinra Kalupahana, after bowling in the power play, he has told he might take a break. Then that's a good news. And Senuka Dangamwa, a wonderful player as well. Now two spinners will be getting their team back in to put the brakes on the batting lineup of Richmond College. Now 42, they have been going on a 4.2 run rate in the power play. A really good wide one to start off. That's not good from this Dangamwa. He needs to apply pressure. That's what he needs to do. Now Senuka Dangamwa, he bagged a match haul of 11 wickets against Thurston College in the latest round of the Sri Lankan under-19 two-day Division 1 Tier B two-day tournament quarterfinals encounter with Thurston College. Now here he has not gotten off to a good start here at the Lovers Quarrel One Day Encounter, however. Two wides to start off with. We saw two successive bowling changes from both ends. Two spinners, Tarusha Dilshan, the vice captain, the experienced campaigner for Mahinda College, coming in on the pavilion end, and now Senuka Dangamwa from the fourth end, replacing the two fast bowlers, Captain Dinra Kalupahana and the youngster Sahanjit Samadit.
Well, Senuka Dangamua to keep on bowling. Oh, that's much better. Quicker. He's trying to push through his run up a little bit quicker, trying to push through his arm action a little bit quicker. He's trying to bowl that leg spinner into Chehan Subasinghe. Chehan Subasinghe tried to sweep that but didn't get the timing or anything on that occasion. Much better, but this time on the pads. Clipped away. Opportunity for a couple here, and good running between the wickets, good communication from the Richmond batters. They're once again they're starting to find their rhythm. This is exactly what we saw at the 2-day encounter as well. Well, Sanuka Dangamu or any bowler from Mahinda College needs to try to stop a one man. They need to break the partnership. If they doesn't do that, if they don't get a breakthrough here, then these batsmen, we know how dangerous they are. They will go on to make big runs. They will score big runs if you doesn't get that breakthrough right. Well, leg by signal that time. So the run rate is now going up, and the scoreboard is ticking 46 of the 10. Oh, now this one he connects, but is straight to the fielder. Only will be a single. That was nicely played by Chehan Subasinghe. A sort මේ තරගය මේ තීරණය කරන ආකාරයටම ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්‍රිකට්. ඒ වගේමයි පන්දු 100 තරගය. අනිවාර්යයෙන්. නැවතත් තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. කවින් රුක්ෂාන් ගාලු නගරාන්තේ දකුණතින් පාදංග පන්දු යවන්න. මෙවට තරඟ වාරය තුළ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 49ක් ලබා ගත්තා. මෙන්න සුදානම් කවින චෙහන්ට එරෙහිව ඉතා හොඳ පන්දුවක්. කවින් සතු ඉතාමත් හොඳ පන්දු සංකලනයක් තිබෙනවා. පාදංග පන්දුවක් ඉතා හොඳින් යොමු කරනවා. බලමු චෙහන් සුදානම් ඊළඟ පන්දුව පිළිගන්නට. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු යවූ කවින් රුක්ෂාන් වෙතටමයි පන්දුවේ මොහොතේදී ඉතා හොඳ පන්දුවාරයක් මේ වෙනට කවින් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන රවින්දු. ඔව් තරුෂ කවින් රුක්ෂාන්ගේ පන්දුව තුළ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. එම දඟ කැවීම පාලනය කිරීම සඳහා චෙහන් සුබසිංහ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ දඟ කැවීමට ප්‍රථමයෙන් පන්දුව ලබා ගන්න ආකාරයක් අපි දක්න ලැබෙන්නේ. තාක්ෂණයෙන් අනුන ප්‍රතිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ මොකද සාමාන්‍ය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පිතිකරුවන් භාවිතා කරන න්‍යායක් මේ විදිහට භාවිතා කරන්නේ. මෙන්න කවින් මේ ළඟ පන්දුව පසු පාදයට ගොස් හරවා පහරක් කැල්ල කරනවා. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව වෙත දිව ගොස් රැක ගන්නවා. එක ලකුණකට සීමා කිරීමට සමත් වෙනවා. දැන් මොන උත්සුක වෙනවා ඉක්මනින් ලකුණු එක ලකුණු දෙක බවට පත් කර ගන්නට. අප දුටුවා පසුගේ පන්දුවර කිහිපය තුළ වුණ උත්සාහ කරා එක ලකුණු දෙක බවට හරවා ගන්නට. දැන්ටමත් ලකුණු 81ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දු කවින්ගේ ඉදිරියට පැමිණ පාරක් කැල්ල කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නිමව දකිනා 20 වන පන්දු වාරය ලකුණු 81යි කිසිදු කඩොල්ලක් නොදවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. මෙන්න අනතුර විස්තර විචාරයේ වෙනස. Well, then at Kaushalya to continue from the fourth end. Very well fielded that time. The Kalupahana, the fielder, keep these symbols. This is what they need to do. Stay tight on the field. If they are not getting the wickets, don't leak runs. That's what they should now. That was a wonderful cut shot, timed perfectly. The man on the boundary line can't stop that. A wonderful boundary that time. Just waited for the delivery to come to him. Nikhil Jayavira
and cut it late and got it right to the boundary. A boundary to his name. Nikhil Javira finding his form at the moment. Got off to a rough start, but at the moment seems to be going along nicely. Both Richmond batsmen seem to be going along nicely. Hirsha, we talked about when would Kavin Rukshan be coming into the bowling attack. Now we saw him coming into the attack in the previous over, so it seems to be an off-spin, leg spin combination. Yeah, that's right. It looks like the way to go as well. You know, leg spinner from the pavilion end and off spinner from the fort end this time. Now, even though they are making an impact, the runs have been coming to the Richmondites. The Chehan Subasinghe on 46 facing 61 deliveries. He's about to get to his half century, and Nikhil Jayavira on 27 facing 65 deliveries. Two really good batsmen. Now he is trying to go downtown, doesn't get the connection right. Chehan Subasinghe straight to the fielder, only will be a single. Now Dinesh Kaushal has been the bowler who has been asking the questions from Nikhil Jayavira. Now it's time to, he has been asking a few questions, and Nikhil Jayavira was not comfortable playing to him again. But now it looks like Nikhil is got his timing right as well. Now he is getting the strokes correctly. He find in the middle of the bat as well. Well, at the moment, 20 overs gone, and Richmond College cruising along at almost 4.5 runs and over. Mahinda bowlers asked questions of both batsmen early in the innings, but they seem to have weathered the initial storm, and both of them seem to be going along quite nicely. Once again, 2 runs taken, looking for the third. Decides 2 is enough. Now, we talked about what Mahinda bowlers need to do to build on that pressure. We talked about the fielding. We talked about how a bowler must structure his over. Well, I think what went wrong in the Mahindian bowlers is they put pressure. Well, that's the end of the 21st. Richmond College, 86 for none. Well, Kavin Rukshan to continue from the pavilion end. The leg spinner. Now this time a chance, no. They get home safely. Now we were talking about in the last over what went wrong for the Mahinda College bowler, because they delivered some really good deliveries. They put pressure on the opposition, and I think what went wrong is the loose deliveries. They kept building on the pressure. They got the pressure wanted, and suddenly out of nowhere you delivers that loose delivery. When the loose delivery is delivered and batsmen get boundaries, they build on confident. When that happens, and now the batsmen, they will run away with those runs and boundaries. I think that's what happened. The loose deliveries got to them. Exactly. When the good deliveries build pressure, the loose deliveries release that pressure. So as long as you're not applying more pressure than you are giving away loose deliveries, the batsman will find a way to make you pay, and that's exactly what the Richmond batters have been doing here. They're cruising along quite nicely. 91 runs on the board already, 21 overs gone. Kavin Rukshan continuing his second over from the pavilion end. Chehan Subasinghe just 1 run away from another half century. Centurion at the 2-day encounter, looking to build on that performance here at the 1-day encounter as well. Subasinghe on strike against Kavin Rukshan. He's been keeping it tight, just 2 runs off this over. Well, Chehan Subasinghe on 49. He's creeping on that half century.
Much better line and length, Kevin Rukshan. He has been the one who's bowling those really good tight lines and lengths. And that's the end of the 22nd. Richmond College 92 for North. Well, on the pads, notched away for a single. A quick run in between the wickets. That has been the key factor in the Richmond innings. They has been running the fielders wicket. They are taking those quick singles and doubles. Well, Pramesh Madhubhashana has been one I would like to see. He has been not yet introduced into the attack. Well, Arosha is. That's a bowling change as well. Arosha Udayanga, right arm. He's a left arm off spinner actually. Right arm batsman, I should say. Now that one a bit short and pulled away. Should get a couple. They are running back for the second one hard. And they'll get home safely. Excellent running in between the wickets once again by Richmond College. And that will bring up Chehan Subasingha's half century. Centurion at the two-day encounter. Once again, another brilliant half-century anchoring the Richmond innings at the Mahinda Richmond One Day Encounter, the Woodward Small Shield. Chehan Subasingha playing in a knock-off experience once again, notching up a half-century, laying the platform for the Richmond innings. Well, this is what exactly Richmondites want, a good platform. When those good platforms are built, then the one down and all the batting lineup, the middle order, they can play their normal game. Well, Mahindians, they will be looking for a wicket. And again, notched into the leg side for a single. Now they come back for the double as well. Again, good running between the wickets. They just notched it to the leg side. There's only a one deep fielder and one inside the 30 yards, so there's not a lot of fielders on that area, so they're just not there, and we're quick running between the wickets to get the scoreboard ticking. Arosha Udayanga, a part-timer for the Mahinda College bowling lineup. He's not that kind of an attacking bowler. He's there to break the put the brakes on the innings, but so far he hasn't been able to do that. Again onto the leg side, a quick single, again direct hit. A direct hit would have been interested, but it's not the case. Goes to the keeper's hand. Again, Nikhil was struggling to get that one. He was on two winds to run that one, but a direct hit he would have been interested. Now the last delivery of this over. Arosha Udayanga. That one went with the arm. Nikhil Jaivir didn't read it right, but he'll getting outside edge that time. Just timed it another couple to end the over. Richmond College after 23 overs, 100 for the loss of 0 wickets.
Back again with the 24th over of the Mahinda Richmond One Day Encounter. Chan Super Singha brought up his half century in the previous over, along with the century for Richmond College. Driven nicely but straight to the fielder. No chance for a run there. Well, now they got the best right. Chehan Subasingha should go ahead and try to attack the Mahindia bowlers. He should go after them, try to get those big boundaries, get some sixes underway. Now that's what we are talking about. But he finds the fielder, and that's the first wicket. Chehan Subasingha, who was getting the half century, we were talking about how he should go after the bowling attack, and he tries to go big, and he doesn't time his. Kavin Rukshan, the main leg spinner for the Mahinda College bowling attack, gets the wicket, and that's the end of the Chehan Subasingha's innings. A wonderful innings come to an end, facing 72 deliveries. He has got 54 runs. A wonderful innings comes to an end. That's right, they're bowled by Kavin and caught by Pramesh Madhubhashana. So Chehan Subasingha departs and Richmond College 100 for 1. Thamindu Pradeep is the new man in, right-hand batsman. Well, he will look to get some runs in because the layout, it was laid by Chehan Subasingha. He got the runs Richmond College wanted. Now they have a good base, they have a good platform. Now they should look to attack the Mahinda College bowlers. Now this is an interesting situation, Hirusha. At the moment we saw what went before is that Chehan Subasingha was the aggressor. He was the batsman who got set early, and he allowed his partner Nikhil Javira who took a little bit longer to get himself set. He allowed him the time. Chehan Subasingha allowed Nikhil Javira the time to get himself set and get himself set at the other end. Now the roles have been reversed in essence with the new batsman Thamindu Pradeep in. Now Nikhil Javira will have to take on the responsibility of being the aggressor. Now so far he hasn't been that successful in attacking the bowling. Yes, he's put away the odd loose delivery, but he hasn't really played the role of an aggressor that well. Even though he is a very aggressive batsman, he hasn't been able to take on the Mahinda bowling that well. So it'll be interesting to see how he goes about it and how he shoulders that responsibility. Now Kavin Rukshan no doubt will be looking for another quick wicket here with the new batsman in, Thamindu Pradeep, the right-hander in. So Richmond have a right-hand, left-hand combination going on at the minute. Yes, Thamindu, you are correct. A very interesting situation. A new batsman in, and Kavin, he usually likes to bowl to right-handers. He's a leg spinner. He used that googly really well. So he'll be looking to attack the right-hander, the new batsman in. And yes, Nikhil hasn't been getting his timing right. He hasn't been able to play the runs from the get-go, and it is a really good interesting situation. The Mahindians, they will try to execute on this opposition. They will try to execute on this wicket and get the opposition just not able to do anything big, just play with it, go with it. Now last delivery of this over, Thamindu is yet to get off the strike, and Kavin Rukshan on track for a wicket maiden here. Kavin Rukshan for the final delivery of his third over of the back foot from Thamindu Pradeep, but still not able to get off the mark. Richmond College
at the end of the 24th 100 for 1. Well, Arosha Udayanga to continue from the 4th. The last over was a wicket maiden, Kavin, bringing the wicket, bringing the breakthrough that the Mahinda College was after. They really just wanted that, and they got it. Now this one short, but straight to the fielder. A single taken. Damindu Pradeepta, number 3 for Richmond College. Faced 4 deliveries of Kavin Rukshan, still not able to get off the mark. He's facing Arosha Udayanga, who's only on his 2nd over at the minute. Well, we were talking about Arosha Udayanga being a part-timer. So I feel like now they got the wicket they wanted. Why don't get someone like maybe Denet Kaushal or a much more attacking bowler? Dinura should look out for that, because they got the wicket of Chehan Subasinghe, who was the set batter. Now they can do something big and go, get an attacking bowler into the attack. Now that was very well fielded as well. That was fielded by Senuka Dangamu, a batsman, a real good batsman, and an all-round performing bowler as well. Now even Senuka Dangamu would be a nice call into the attack. That one much straighter. Well, perhaps the thinking behind this is that with Arosha Udayanga, the left-arm orthodox bowler, they're trying to get him to bowl to the right-hander who's come in, try to turn it away from the right-hander, and maybe perhaps find the edge that way. That might be the case. Tamindu is off the mark after facing 7 deliveries. He gets the single. That'll put Nikhil Jayavira back onto the strike, who is the set batsman, but you cannot say he's that set because he has been nicking a lot. Now that has been called a wide. That looked like there might have been a bit pad, but that has been called a wide by the umpire. That will put the Richmond College score onto 103. Straight to the fielder. Now it looks like with that wicket gone, the scoring rate of Richmondites has gone down. They are not running the first one hard. They are not taking on the fielders. They are trying to keep things calm. That one again, it wasn't connected straight to the fielder, just a single. Now here's the last delivery. Arosha Udayanga so far has been excusable, and now that's the end of the over. Richmond College 103 for 1. රවින්දු ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීමක නිරත වන මේ වෙනුවට කඩලක් දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දුව වන්නන්. ඔව් තරුෂය හොඳ උපක්‍රමශීලී පන්දුවීමේ ආකාරයක් නිරත වන ආකාරයක් අපි දක්න ලැබෙන්නේ කවින් රුක්ෂාන්ගෙන්. එවර මදක් වේගය වැඩි කරමින් එල කළ පන්දුවක් කවින් රුක්ෂාන්ගෙන්. අපි දුටුව පෙර පන්දුවාරය තුලදී ඔහු කඩලක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ගන්නවා. රිච්මන්ඩ් නියම තුල පන්දුවාර 10 සිට පන්දුවාර 20 තුලදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සිදු කළ උපක්‍රමය තමයි
වමත් පිතිකරුවන් යුගලයට එරෙහිව දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්න භාවිතා කරමි. අර සාම්ප්‍රදායික ආකාරයට පිතිකරුවාට දඟ කැවීමත් සමග පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාව සලසා සමින් පිත්ත යටිධාරයේ පන්දුව ඝට්ටනය කරමින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට එම උපක්‍රමය මහින්ද විද්‍යාලය අසාර්ථක වීමෙන් අනතුරුව කැඳවනවා කවින් රුක්ෂාන් පන්දුවේම සඳහා. ඒ අනුව කවින් රුක්ෂාන් පිතිකරුවන් පොළඹවා ගන්නවා අනවශ්‍ය පහරක් සඳහා. එහි ප්‍රතිඵලය කවින් රුක්ෂාන් සාර්ථක කරගෙන සමත් වුණා පෙර පන්දු වාරයේදී චේහන් සුබසිංහේ කවුල ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු එවරත් අවසන් අවස්ථාවක්. අපි කතා කරමින් සිටියේ කවින් රුක්ෂාන් ගැන. ඔහු උපක්‍රමශීලීව එම කඩුල්ල පිතිකරුවන්ට අනවශ්‍ය පහරකට යන්න ඉඩකසර ලබා දෙමින් පොළඹව ගන්න ආකාරයක් අපි දැන් ලැබුණා. ඔබට පේනවා ඇති පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු රකින්නාගේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් අතර පිතිකරුවාගේ පිට ඉන්න දෙසින් තම හොඳ පන්දුවක්. ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ඉරියව්ව යම් පන්දුවේ මේ සංකලනය තමයි හොඳින් නොදා ගන්න ආකාරයක් දක්වන්න පුළුවන්. එක අවස්ථාවකදී පන්දුව ගුඩ් ලෙන්ත් පන්දුව පස්ත කරනවා, තවත් අවස්ථාවකදී ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුව පස්ත කරනවා. තවත් උපක්‍රමශීලී පන්දුවීමක් කවින් රුක්ෂාන් මේ මොහොතේදී සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. තවත් කඩුල්ලක් අවශ්‍යයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. නැවතත් පෙර පරිදිම ඉතා හොඳ පන්දුවක් මෙවර නම් ෆුල් ලෙන්ත් පස්ත වන්නේ පන්දුව. අනිවාර්යයෙන්ම තර්ෂ අපි දුටුවේ මෙම තරතිරුව තුළදී උදෑසන වරුවේ සිට දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පිතිකරුවන් මෙමෙනි දඟ කැවීමක් නොමැති තනදිරුවල පසුපාදයට ගොස් පිතිකරණය සඳහා වඩා ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා. නමුත් මේ පන්දු යවන්නා පිතිකරුවාව ඉදිරි පාදයට කැඳවා ගැනීම ඉතාමත් උපක්‍රමශීලී අවස්ථාවේදී ආසන්න අවස්ථාවක් පිත්තේ යටිධාරයේ ගැටුණු පන්දුව ෆයින් ලෙග් කලාපයේ වෙතටයි යොමු වන අපි බලමු නැවතත් පුනරූපණයක් අපිට ලැබුණොත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔබ නිවැරදි. ඒ සමගින් නිමව දකිනවා 26 වඩ පන්දු වාරය ලකුණු 104යි එක කඩොල්ලක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. නැවතත් අරෝෂෝදයංග වමතින් රවුන්ද විකට ආකාරයේ වර ෆුල් සීප් කිරීමක් කරනවා වරක් පදිත වී පන්දුව ලොන් ලෙග් කලාපයේ පන්දු රකින්නා වෙතට යමු වන්නේ. දැන් නිකිල් වටා තමයි ඉනිම ගොඩනැගෙමින් තිබෙන්නේ. තර්ෂ මේ වන විට ස්ථාවර ප්‍රතිකරුවා නිකිල් ඔහුට වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. නැවතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත සමගින් එකතු වී ඉනිමක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා ලකුණු සමතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා බලමු අරෝෂක මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් ලෙසයි යන්නේ. දක්ෂ කල්ැල් මෙනායිල්ල කළ පන්දුවක් පසුපාදයට ගොස් හොඳින් පන්දුව වෙත නැඹුරු වෙමින් ක්‍රීඩකයන් ස්ථාපනයගත නොමැති කලාපයේ වෙතට පන්දු යොමු කරන්නේ. නිකිල් ජයවීර මේ දක්වා පන්දු 82කට මුහුණ දෙමින් නිකිල් ජයවීර ලකුණු 42ක් ලබා තිබෙනවා. දැන් ලකුණු පූර්ව නෙල්සන් අවස්ථාවක් 1-1-1-1. බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟ තුල 111 නෙල්සන් අවස්ථාව පැමිණි විට යම් ආකාරයක කඩලක් දැවීමේ දවා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. බලමු නැවතත් ස්වීප් පහරක් කළ කරනවා. නෙල්සන්ට නෑ ඉඩක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම. නෙල්සන් ආසැනින් නෙල්සන් ඉවත් කර ගන්නට ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වෙනවා. ලප්තනම ලොප් ලකුණු 112යි එක් කඩොල්ලයි දෙවි ගිය ප්‍රතිකරුවා චේහන් සුබසිංහ අර්ධශතකයක් ලබා ගත්තා. මෙන්න අරෝෂ ඉතා හොඳ පන්දුවක් යම් දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබුණා. පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයට කැඳවා ගැනීමට තමයි අරෝෂ උදයංග සූදානම් වී තිබෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ සතු එවර දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් අපි දුටුව මෙම ඒ අවස්ථාවේදී එම පිළිබඳ අපි ඊළඟ පන්දුවට කතා කරමු. නිම දක්වන පන්දු වාරය පන්දු වාර 27ක් අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 112යි එක කඩොල්ලක් පමණක් දැවි.
ගාලු කොටු පවරාන්තයේ පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් සිටිනවා. පෙර පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කර අරෝෂ උදයංග වෙනුවට නැවතත් සෙනුක දංගමුව කැඳවා තිබෙනවා. වමත් පිතිකරුවාට එරෙහිව එවරාසන්න අවස්ථාවක් සෙනුක දංගමුව සුරතින් ගිලිහි යනවා උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා නම් එනම් රැකගත යුතුම උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යන්නේ ආසන්න අවස්ථාවක් සෙනුක දංගමුව Tamanගේ දකුණත යොමු කරනවා පන්දුව වෙතට. නමුත් නිවැරදිව පන්දුව හසු කර ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ සෙනුක දංගමුව විසින්. එලෙසින් ගිලිහි යන්නේ නිකෙල් ජයවීරගේ උඩ පන්දුව. මා ඔබට කලින් සඳහන් කළා රවිදෝ මෙවැනි ආකාරයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් බව. අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර පිටිය තුළදී අපි කියනවා catchers win matches. පිදුටුවා දෙදින ක්‍රිකට් තරගය තුලදී සෙනුක දංගමුව අතින් සුරතින් උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යනවා. ඒ වගේමයි කවින් රුක්ෂන් අතිනුත උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා. මෙන්න සෙනුක ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක පන්දු සංකලනයක් භාවිතා කරමින් සෙනුක දංගමුව තමිදු ප්‍රදීප්ත දකුණත් පිතිකරුවාට එරෙහිව වමත් පන්දු යවන්නා. බලමු සෙනුකගේ උපක්‍රමය කුමක්ද කියා. අනිවාර්යෙන් තරුෂ සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් ගත් කල වමත් පිතිකරුවන් උත්සාහ කරන්නේ දකුණත් පිතිකරුවාට එරෙහිව පන්දුව දඟ කැවීම සමගින් කල්ව ලබා ගැනීමට. එවර මදක් ගුවනේ පතිත වනවා පන්දුව. කවස් ක්‍රීඩකයාගේ කලාපයේ වෙතුණුයි පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. පන්දුව පාක් කරමින් එවන ලද පන්දුවක් මේ මොහොතේදී ගුවනේ පාක් කරමින් ෆ්ලයිට් කිරීමක් සහිතව දකුණත් වමත් පිතිකරුවන් සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට පැවැත්වෙන්නේ දෙවන කඩොල්ල සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ බොහෝ දුරට පන්දු යවන්නට යම් පීඩනයක් දකුණත් සහ වමත් පිතිකරුවෙක් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ රැඳී සිටින විට ඔහුට සිදුවන නිරන්තරයෙන් පන්දු යැවීමේ ලෙන්ත වෙනස් කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ පන්දු යවන්නන්ට වගේම පන්දු රකින්නන්ටත් එදැවැන්ත අභියෝගයක්. මොකද පන්දු පිතිකරුවන් යුගලය මාරු වෙන හැම විටම පන්දු රකින්නන්ට සිදුවනවා තමන්ගේ ස්ථානයන් මාරු වීම සඳහා. මෙන්න සෙනුක දංගමුව ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට එවර වඩා වේගයක් අන්තර්ගතව තිබුණා පන්දුව තුල අවස්ථාවක් නැහැ. දැවැන්ත ඉල්ලීමක් කරන විනිසුරුවරයාගෙන් සෙනුක දංගමුව විසින් ඒ සමගින් නිමා දකිනවා 29 වන පන්දු වාරය ලකුණු 115යි එක කඩොල්ලක් දැවි රිච්මන්ඩ් නිව. ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා එවර ගුවනේ පතිතය තිබෙනවා. ඉහලින් ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ ඉහලින්ම යදී යන්නේ ලොන් ඔන් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. එම ලකුණු 6 එකතු වන්නේ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ පිත්තෙන්. තමිදුත් එවර දුර්වල පන්දුවක් ලෙසින් යදී යන්නේ පිතිකරුවාට ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් යදී යන්නේ. ලොන් ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකව ස්ථානගත කර තිබුණේ නැහැ. මිඩොන් කලාපයටයි පන්දු රකින්න ස්ථාපනය ගත කර තිබුණේ. එහි වාසිය ෆුල් ටොස් පන්දුවේ වාසිය සහ ස්ථානගත කිරීමේ වාසිය යන වාසි දෙකම භාවිතා කරනවා තමිදු ප්‍රදීප්ත. ලකුණු 6කින් සංග්‍රහ කරනවා ප්‍රථම පන්දුවටම. කවින් දැන් කුමක් කරාද කියලා අපිට හිතා ගන්නට බෑ. යම් උපක්‍රමයක් භාවිතා කරයි තමිදුට එරෙහිව
තනදුගේ රිද්මය බිඳ දමන්නට උත්සාහ කරાવી. කවින් මෙන්නට පන්දු අර පහේ එක් පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 13ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඒ පන්දුව හැරෙන්නට පන්දු අර පහ තුළ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. අපි දකිනවා තරුෂ දැන් ඒ හයේ පහර එල්ලවීමෙන් අනතුරුව මිඩොන්හි රඳවාති ක්‍රීඩකයා ලොන් ඔන් කළ අපේ වෙත මාරු කර හරිනවා. වරදිනුර කළු පහන උත්සාහයක් ගන්නවා ලකුණ නතර කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 6කින් අනතුරුව දැන් අන්න තමිදු ප්‍රදීප්ත තමන්ගේ අන්තය මාරු කර ගන්නවා. එවර හොඳ ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් තමිදු ප්‍රදීප්තගෙන් සිදුවන්නේ ඔහු ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වඩා ඉක්මනින් ඉන් අනතුරුව පන්දුවේදී තමන්ගේ අන්තය මාරු කරමින් නිකිල් ජයවීරට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මෙන්න දැන් වමත් පිටිකරුවා පිටිකරණේ පන්දු රැකීමේ වෙනස්කමක් අර මා කලින් කිව් පරිදිව පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා වමත් පිටිකරුවාගේ පිට ඉන දෙසින්. ඒ වගේම අර එක ලකුණ නතර කර ගැනීම සඳහා ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පියවර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් රඳවා තිබෙන්නේ. ඉතා හොඳ පන්දුවක් සහ හොඳ පන්දු රැකීමක් කවින්ගෙන්. දකුණු තින් පාදංග පන්දු යවන කවින් රොක්ෂාන්. මෙන්න කවින් නිකිල්ට එරෙහිව ඉතා හොඳ පන්දුවක්. එම පන්දුවේත් වඩා හොඳ වේගයක් අන්තර්ගතව තිබුණා. නිකිල්ගේ පසුපාදයට ගොස් ඔහුව වැරදි පහරකට පොළවා ගැනීමටයි මෙවන විට කවින් රුක්ෂාන්ගේ උත්සාහය බඩපත් වී තිබෙන්නේ. දැන් නිකිල් තමයි වඩාත් ස්ථාවර ප්‍රතිකරුවා බවට පත්ව තිබෙන්නේ. එවර ගුවනේ පතිතය තිබුණා පන්දුව නමුත් ඉදිරි පාදයට යමු වන්නේ එක ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා ලොන් ඔෆ් කලාපයේ වෙත පන්දුව යමු කරමින්. නිකිල් දැන් යම් ආකාරයකින් උත්සාහ කරන්නේ අර චෙහාන් ක්‍රියාත්මක කළ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්නට. නැවතත් පන්දු පිටියේ වෙනස්කමක් සිදු කරනවා. ඩී මිඩ් විකට් හි රඳවා සිටි ක්‍රීඩකයා ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත කැඳවා හරිනවා. මෙන්න පන්දුව. පන්දු යවන්නා සහ කවස් ක්‍රීඩකයා අතරිනුයි පන්දුව යමු වන්නේ එක ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන් පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමා දකිනවා 30 වන පන්දුවාරය ලකුණු 124යි එක කඩොල්ලක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. මෙන්න අනතුර විස්තර විචාරයේ වෙනස. Well, Senuka Dangamu, the left arm orthodox spinner, to continue from the fourth end. There's a change in the bowling, and that is this. Has been the change we are talking about, and it has come in the 30th over. Well, it's around 12 o'clock, and in the commentary box joining me is Navindu. Good evening, Navindu. Good evening, Higucha. It's a warm day at Galle International Cricket Stadium. Senuka Dangamu is continuing from the goal 410. This time tried to paddle it around. Gets the upper side edge and it runaways to the boundary. Oh no, does it run away? There was not a clear angle. We'll have to wait till the umpire indicate what happened. Yup, it has been called runs. A wonderful save by the fielder. Just on that boundary line, Chandu Padi Silva is the fielder. He did a great job to stop that boundary.
Now that one just on the pads, the upper edge, and went straight up. Sanuka Dangamo is continuing from the 410. Coming over the wicket to the left hand. Yet another sweep shot attempted. Well, again finds the bottom of the bat and just bounced before coming into the hands of Sanuka Dangamo. The frustration shows that Sanuka Dangamo just trying to castle the batsman. Nikhil Jayavira been out there for a long time. He's on 46 now. This one he connects it. It goes. That's right. It goes all the way. And no, it's a boundary actually. And that brings up the 50 for Nikhil Jayavira. It's a well-made 50 by Nikhil Jayavira. Executed that drop kick to the perfection. Just bisected those two fielders in long on and deep mid-wicket. Not an easy shot to play, but he picked his spot perfectly. Richmond College moving merrily with their scoreboard. A warm afternoon here at the Goal International Cricket Stadium. Well, here's the replay of that shot. Just he connects it perfectly. One bounce before it hits the boundary line. It's generally an easy option for a left-hand batter to take on the left-arm spinner because the ball is turning in to the left-arm spinner, left-arm batter, and it is very easy to pick their spots. Now for the right-hander, it looks like he might probably come around the wicket, but this time he looks like try to create that angle from coming around the wicket. Just that going away angle from the delivery. Now here's Dangamua. Straight back to him. Is that taken? It looks like it just bounced before hitting hit the ground. Just right after the shot was taken, but great fielding from Sanuka Dangamua. Doesn't give away any runs. The field of the outer circle is that we have a long off, long on, sweeper cover, and deep square leg. 2 dot balls back to back. Well, ground fielding has been wonderful from the Mahindians today. They haven't give any big boundaries. They have been able to stop those. It is a one day for the outfield, but from the wicket side, only 1 wicket has been fallen, and 2 batters going over that half-century mark. For the Mahindians, it looks like they need more wickets. For the Richmondites, they need more runs. Richmondites have so far played a very cautious game. If you look at Nikhil's strike rate, it is pretty much on the lower side, something that you don't encounter during a one-day match. But nevertheless, this is cool cricket after all. Well, in the morning we were taking looks at the pitch, and it looked like a really good pitch for batting. Ball him! Ball him! That's gone. Sanuka Dangamua has done it with the quicker one. It goes with the arm and hit to stumps. Tarush Dilshan is the bowler. It went on with the arm. Nikhil Jayavira to play it on the back foot, try to cut it, and doesn't get any bat into it. Straight to the stumps it goes. And that's the end of Nikhil Jayavira, half century, and a wonderful knock comes to an end. That was the correct by Tarush Dilshan. Pushed that arm ball and got the wicket of the set batter Nikhil Jayavira. He was bowling few off spinners before that, set the batsman up, and he got him up with a lovely arm delivery which crashed into the stumps. Nikhil Jayavira, top knock from him, 50 runs. The Richmond captain Malsha Tarupati is walking out to the middle.
batted at number 708 in the under-19s Sri Lanka team. Operated mainly as a leg spinner. And he was also the vice captain of the under-19s team. Scored a brilliant century in the two-day test match. Now he will be looking to score more runs this time as well. Well, he got a century under his name for the Lovers Quarrel, and this time it's the Woodward Small Shield Encounter. Can he do the same here? That will be the question. The basement is laid by the openers, both openers getting half centuries and putting the Richmond scorecard onto a much better position. Now the game will be on the hands of Malsha Tarupati. The Mahindians, they will look to take that wicket. They will want that wicket as quickly as possible, because when Malsha Tarupati gets going, well, he is a heavenly sight for the cricketing fans. He's an absolute powerhouse, Malsha Tarupati. Can hit the long ball. A strong lad. A well-built strong lad of Richmond College. And he's capable of delivering a punch and packing a punch. It's very interesting to see how he's going to approach this. Well, he'll like to attack from the first delivery. Now Tarusha Dilshan, the vice captain, got the breakthrough they wanted. Now he needs to keep on this. He needs to get the wicket. Malsha Tarupati is on strike. Tarusha Dilshan has been very successful in executing this over so far. Very interesting how he's going to approach Malsha Tarupati, the hard-hitting Malsha Tarupati. A single taken, an easy single taken by pushing it down to the long off. Well, now we do two right-handers on the strike. Do you think Kaveen, will he do some impact? Because two right-handers, Kaveen usually bowls that googly as well. He mix it up really well. He like to right-handers. He usually like to bowl to them. So bring him back, maybe Kaveen from the fourth end. What do you think of that? Absolutely, I think that's a very good strategy to deploy, because the leg spinner is always an attacking option. Might go for few runs, but obviously leg spinners are very attacking options. Richmond College 133 for loss of 2 wickets at the end of 32 overs. Mali.
Inside out shot. Well fielded by the sweeper car fielder. 32 overs are done. We've Well- seen the execution of the 33rd over. Well, looks like Malsha Tarupati is trying to pick up where he left off, trying to go after every single delivery. Senuka Dangamua to continue from the fourth end. Left armor. Now this one taken on the toss. Will this goes to the boundary, and it does. A boundary to the Malsha Tarupati's name. Just almost a pedal sweep, just touched it with the pace that Senuka Dangamu delivers. It will go to the boundary line no matter what. It's a quickish arm delivery from Senuka Dangamua. Tried to fire it in, but it was very smartly played by the batter. Just tucked it around the corner for a boundary. 139 for the loss of 2 wickets, Richmond College. They're in a very strong position. Try to cut it down, but well fielded by the backward point fielder. Well, this will be the wicket the Mahindians will be after, for they need this wicket. He's the attacking batsman in the most, the powerhouse of the Richmond. Now this one, he tries to go big and he clears the boundary. 6. A wonderful shot, just played it on the up, the long handle. And that's Malsha Tarupati for you. A powerhouse built. Yes, there's an indication that that's a 6. The umpire waited for it. That was a delightful inside-out shot by Malsha Tarupati. He's continuing from where he left off. Such a talented right-hander, not afraid to play his shots. Tarupati. He knows that Richmond College is in the strong position, but it is very imperative to Mahindians to break through. If they can get Tarupati here, they can probably curtail Richmond College for a manageable score. It's not going to be easy batting second on this track, because it's going to be a used track. There's going to be a little bit of wear and tear. Senuka Dangamua. This time, try to cut it away. Brilliantly played by Malsha Tarupati. Picked the spot between the two fielders and just guided that ball to the third man boundary. Well, he picked it right where he left it off. Malsha Tarupati getting to 2 boundaries and a 1-6 to his name in quick time. 13 of 5 deliveries. Well, he is the batsman that Mahinda College needs to get the wicket. If they doesn't, he will go on and make big runs. Again, now he goes downtown, but straight to the fielder will be only a single. But the good thing is he's back on the strike for the next over. Well, Tarsha Dilshan, the vice captain, to continue. Well, he will be under some pressure because of that. The last over, Senuka Dangamua was hit for double 4s and 1-6. That's the 10th of the goals for you for this one-day encounter. It's a free entry, so come and enjoy some cricket. Now this one, he goes big.
Is there a chance? Is there a chance? No! Oh, just over the boundary line. Misjudged it completely. It was a skyer by Tagupati. But the fielder couldn't keep his nerve right. If he was in the brink of the boundary line, would have given himself an easy chance of catching that, but he made a mess of it by misjudging it. Tagupati has made his intentions clear. He's not going to hang around, he's going to play his shots. Well, there's a chance gone begging, Mahindians. Oh no, that's some trouble for you. Again, now he goes again on the up. Will this go into the boundary? Yes, this one does as well. Another boundary. Malcha Tarupati. What a power hitter. He's just hitting the delivery like nothing happens. Let me tell you, if he can hit the ball like this at this age, watch out for him once he joins international cricket. He's good. This lad is very good. Malcha Tarupati. Well, not just batting, he's bowling all around. He bring that attacking option of leg spin into the attack as well. So Mahindians are now in some big trouble. Malcha Tarupati, 24 of 8 deliveries. He is on his touch of his life. He's getting the runs quickly and quickly. Dinra Kalupahana needs to think quick. That time Tarsha pulled back his length. He saw the Malcha trying to open up the wicket and pulled it back, so he wasn't going to be able to get underneath that delivery. This one cut away but straight to the fielder. Will be a single. That's quick running for you. After 10 runs getting in first 3 deliveries, he plays a single. Put the Thamindu onto the strike. I would want to see the leg spinner being brought up in the next over. Because he's the attacking option. He will be turning the ball away from the 2 right-handers. Can see what options Tagupati will take against him. Now that one edged. Will this run away to the boundary line? No, it doesn't. Very well fielded. They come back for the second run though. Well, now we do not just the leg spinner. I mean, the captain to captain might be a good option. Dinra Kalupahana, the pacer. Absolutely, just to change the pace of the game and just to change the entire setting of the game. It would be a good idea. They know each other very well as well. They know how the others play. So Dinra knows the way to get Malcha Tarupati under pressure or get his wicket, but he needs his team to give him that support. He needs them to bowl some good balls and put the pressure on Malcha Tarupati. But Malcha Tarupati, he will attack. He won't stop. He has made his intentions very clear, and it is through a mistake that Mahindians can get him out. He's striking the ball like a dream right now. Again. That was a very wayward throw by the number 5 fielder. Well, we were talking about a change, and captain has bring himself into the attack. Dinra Kalupahana for the 35th over. Now he's going to have Malcha Tarupati on strike. This is something interesting. Captain to captain. This is a battle that we've been waiting for, and now we have got it. The captain to captain ploy worked during the Lovers Quarrel big match as well. It was Dinra Kalupahana who took the wicket of Malcha Tarupati. But it is imperative to get Malcha Tarupati's wicket here because he's on a dream run. He's hitting that ball big time and using that long levers for a greater effect. Well, I would have liked to see Dinra from the pavilion and maybe
and get them, covering from the fourth end, because the fourth end is from the end that the spinners more get purchased out of the pitch. So that would have been changed, but Dinra, after seeing the last 2 overs, he's like, I want to bring myself in, I want to get the wicket. It's push it down to log off. A single taken by Balsha Tagupati. There's a very good run rate that they're maintaining right now, 4.85. All thanks to Balsha Tagupati's blitz. Dinuwa Kalupahana. We are seeing a change in the field. We have a fine leg. We have sweeper cover, deep square leg, long on. And when there is no long off, we have a third man. So Balsha Tagupati would try to go over the mid-off fielder. Oh, swing and a miss. Good delivery from Dinuwa Kalupahana. Tamindu tried to give himself some room to play that shot, but wasn't unable to connect the ball to the bat. We are getting some lovely pictures, live footage from the goal fort. The aerial views, the drone cam which we're using are giving us some pictures images of this amazing, wondrous World Heritage Site. Then Kalupahana continuing from goal 410. Wide signal by the umpire. Well, this is brought to you live by the web team of Mahinda College. Then Kalupahana was, and he saw that Tamindu just tried to get away from the wicket, and he tried to pull it away from him, tried to bowl that wide yoga, but wasn't unable to execute it correctly. It went on to wide and gave that extra run to the Richmondites scoreboard. Well, the quick fire knock from the Balsha Tagupati has taken the run rate going uphills really quickly. Mahindians, they need to take the wicket off him. Now this one up in the air and one bounce for. Now that was Tamindu Pradeepta. That was tiered down to the square leg sweeper cover boundary by Tamindu Pradeepta. Well, Mahindians, they need to find the breakthrough now. They need some kind of way to break this partnership. If they doesn't break this one, then they are going to be in some lot of trouble. I've not seen the utilization of short pitch delivery. 2 short batsmen might be a good ploy. See, that's what I was speaking about. That time, ball was much on the shorter side. Let them take a risk and play. We have deep square leg fielder placed out there. We can also have a long leg fielder, and then we can go for the short pitch delivery. That would be a good ploy if we need to take this wicket. Taking the wicket of Balsha Tagupati is imperative right now. Bowled him! Yorker! A classic Yorker from Dinuwa Kalupahana. Curtains for Tamindu Pradeepta. Well, Captain delivers. And in the biggest of stages, Tamindu Pradeepta leaves back to the pavilion. 3rd wicket for Mahindians. A cracking Yorker. An absolute beauty. He's pumped. Mahindians are pumped. Well, that's a classic way of the fast bowler. After bowling that short pitch delivery to Tamindu Mendes, he goes full and he goes fuller. He goes for that york and he gets it right.
And that's Tamidu Pradeep who's walking back. Well, he made 22, facing 28 deliveries. Now he walks back. I said that was a well-directed Yorker. A Yorker of the highest quality. This is why this boy is rated so highly. Already earmarked to become the next Angelo Matthews of Sri Lanka cricket. Bats at number 6. Exactly the place where Angelo Matthews batted in the start of his career. And also bowls really, really well. A complete package for Sri Lanka cricket in years to come. And if he starts to blossom like this, the future is very bright. Not only for Mahinda College cricket, but also for Sri Lanka cricket. He was easily the best player of Sri Lanka in the Under-19 World Cup. Scored 3 50s in 4 matches and took important wickets. Well, he was the anchor for the Sri Lankan under-19 cricket team in the under-19 World Cup. He's the one who, put together that middle order. He was holding that middle order tight. And now he needs to do it in this one. I wouldn't be surprised if he tries another Yorker here. Yeah, same here. I think he will go for the Yorker again. A short delivery, interesting. A wide signal by the umpire. Well, Shehan Disoisa is the new man in. He will be feeling some pressure. Lasith Malinga says this. Lasith Malinga says the best time to bowl a Yorker is the time when you feel like the batsman is at its most vulnerable state. And when is the time batsman is at this most vulnerable state? When he's facing the first ball. Oh! Tried the Yorker again. Steered away to sweep a cover for a single. And now we are experiencing a change of voices. It's back to our singular commentators. වුඩ්වඩ් කුසලානය සඳහා වූ මහින්ද රිච්මන්ඩ් එක්දින තරගයේ මෙවන විට පන්දු අර 35ක් අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 173යි කල්ලු 3ක් දැවි පෙර පන්දු වාරයේ තුලදී තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කල්ලු ලබා ගැනීමට සමත් වුණා දිනුර කළු පහන තරණාත්මක යෝග පන්දුවක් හමුවේ දැන් නවක පිටිකරුවා ලෙසින් ෂෙහන්දි සිල්වා සමගින් කණ්ඩායම් නායකයා එකතු වෙනවා මල්ෂ තරුපති 36 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක පවතින්නේ තරුෂ දිවිෂන් කැදවා තිබෙනවා පන්දු යෑම සඳහා පාරක් කැල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසයි පන්දුව පිළිගන්නේ ශිහාන්දි සොයිසා මෙන්න විට නවක පිටිකරුවාට එරෙහිව පීඩනයක් ගොනු කරන ආකාරයක් ලැබෙන්නේ මෙලක පන්දුව නැවතත් පෙර පරිදිමයි වැරෙන් පහරක් කැල්ල කරනවා නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ අපට පේනවා මේ වන විට පිටියට පැමිණි නවක පිටිකරු යම් පීඩනයකින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ඉනිමාරම්භයේදී ලකුණු 4ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන ගියා. අනතුරුව දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 4.93ක් දක්වා වැඩි කරගමින් සිටිනවා මල්ෂ තරුපතිගේ ආගමනය සමගින්. ඔබට පෙනෙනවා කාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය ලංකාවේ සුන්දරතම ක්‍රීඩාංගණය ලෙසින් කොටුපවර අභියස ක්‍රීඩා පිහිටා තිබෙනවා. මෙන්න වේගවත් ලකුණට අවස්ථාව දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන් අතර තිබූ අවබෝධය ගිලී යාමත් සමගින් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලී යනවා. අපි දුටුව තරඟයේ ඉනිම ආරම්භයේ සිටම මෙවැනි half chances ගණනාවක් මහින්ද පන්දු රකින්නන් විසින් ගිලී යන ආකාරය. මෙන්න නැවතත් කාල කොටුපවරන්තයේ සිට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ජජයන් දෙක ලෙල දෙන ආකාරය සෑම වසරකම මුල් කාර්තුව තුළදී ගාල්ලට වසන්තය රැගෙනමින් ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමය ආරම්භ වෙනවා. දැන්
ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාම 119 වන පරිච්ඡේදය අවසන්යි සලකුණ පස එවර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යදී යන්නේ ලෝන් ඔන් කලාපේ ක්‍රීඩකයා සුරක්ෂිතව පන්දුව රැක ගන්නවයි සමගින් මෙන්න දැවි යනවා තවත් කඩුල්ලක් ඒ දැවි යන්නේ මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නායකයා මහින්ද කණ්ඩායමට මෙතෙක් අභියෝගයක්ව තිබූ පිතිකරුවා මල්ෂ තරුපති ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා දවා ගැනීමට සමත් වනවා. කවින් රුක්ෂාන් සුරක්ෂිතව පන්දු රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමාව දක්වනවා මල්ෂ තරුපතිගේ කඩුල්ල. දැන් තත්වය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 174යි කඩුළු 4ක් දැවි. සෙනෙත් සිසාන් කැදවා තිබෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. තිස්වන පන්දුවාරයේ ආරම්භයේ සිට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගෙන ආගමනය එම පිටිකරුවන් යුගලයේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව දැන් ගිලියන ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. මල්ෂ තරුපතිගේ ආගමනය සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරමින් විශාල ප්‍රහාරවන් වලට ගියා. ඉන් අනතුරුව තමයිදු ප්‍රදීප්තයේ කඩුළු ලබා ගැනීමට සමත් වුණා දිනුර කළුපහන. දැන් මල්ෂ තරුපතිගේ කඩුළු ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා තරුෂ දිල්ෂාන්. ඒ අවස්ථාවේ දිනුර කළුපහන ලෝන් කලාපයේ සිට සුරක්ෂිතව පන්දු රැක ගන්නවා. මීට ප්‍රථමයෙන් මල්ෂ තරුපතිගේම උඩ පන්දුව දිනුර කළුපහන අතින් ගිලී යනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී දිනුරගෙන් නැහැ සමාවක් සුරක්ෂිතව පන්දු රැක ගන්නවා. මල්ෂටත් අද අවස්ථාවක් නැහැ සාර්ථකවීම සඳහා ලකුණු 32ක් පමණ හොල් ලබාගෙන හැකි වුණේ. මිලක පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් තිබෙනවා. පහරක් කළ කරනවා. ලකුණක් කරා පැතිමාරු. ඒවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් නා ස්ට්‍රයිකර් කලාපයට පන්දු යොමු වන්නේ නිවරදිව පන්දුව යොමු කරන්නේ නැහැ කවස් කලාපයේ පන්දු රකින්න. නිසකවම දුවදී දැවියාමකට ලක් කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා ඒවර. නමුත් ඒ සමගින් නිමව දක්වන පන්දුවාරය පන්දුවාර 36ක් අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම කල්ලු 4ක් දැවි ලකුණු 174යි. දැන් අපට දැක ගන්න පුළුවන් පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයින් වෙත යොමු වී තිබෙන ආකාරයෙන් නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. මහින්ද කණ්ඩායමේ උපක්‍රමයේ වඩපත් වූ ඒ අවස්ථාවේදී ස්ථාවර වෙමින් පවතින පිතිකරුවන් නොගලේ තමයිදු ප්‍රදීප්ත සහ මල්ෂ තරුපතිගේ සම්බන්ධතාවය ගිලිහියා මේ නතර කර ගැනීම සඳහා ඒ අවස්ථාව සඳහා කැඳෙව්වා දිනුර කළුපහන තමා විසීම පන්දුව රැගෙන උන්ගේ කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය නතර කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් සිනවහු කඩු ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව දැන් දකුණත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පිතිකරන දෙන අවස්ථාවේදී නැවත කැඳවා තිබෙනවා වමත් දඟ පන්දු යවන්න ආරෝෂ උදයංග 37 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භ වූයේ ආරෝෂ උදයංග කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. ආරෝෂ උදයංග වමතින් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ඇන්ගල් එකක් නිර්මාණය කරගනිමින් දඟකවමින් පන්දුව කඩුලක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා කර තිබෙන්නේ. ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ අතර පිතිකරු පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු ස්ථාපනගත කර තිබෙනවා. නැවතත් පසුපාදයට ගොස් පහරක් කළ කරනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඕනදී අපි දකිනවා පන්දු යවන්න පිතිකරුවන් ස්ථාපනය කර ඇති ආකාරයට පන්දු යන ආකාරය. මොකද ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් එවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් වේගයෙන් පන්දු පිතිකරුවන් යුගලය ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා.
දැන් අරෝෂ උදයන්ග උත්සාහ කරන්නේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් කලාපය අතර පඳුරක ඉඳන් දෙදෙනෙක් ස්ථාපනය ගත කර තිබෙනවා. ඒ වගේම අරෝෂ උදයන්ගගේ ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් එක ගැන කතා කරද්දී අපි දකිනවා පන්දු පිතිකරුවාව පසුපස පාදයට යොමු කරන ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. නැවතත් අරෝෂ උදයන්ග එවරත් පසුපස පාදයට යොමු වන්නේ. මෙවැනි දඟ කැවීමක් නොමැති තනතිරුවල පිතිකරුවන් හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ පාදයට ගොස් පිතිකර නැදීම සඳහා. මොකද පසුපද පාදයට ගොස් ක්‍රීඩා කරන විට පිතිකරුවට අවධානයක් නැහැ. මොකද පන්දුව දඟ කැවීමක් නැහැ. Tamanට පහසු ආකාරයට හොඳට පන්දුව නිරීක්ෂණය කරමින් පහර සඳහා යොමු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. වේලාව ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම. බිලක පන්දුව දෙවරවා. අරෝෂ උදයන්ග සූදානම් කොටු පවරන්තේ සිට දිවෙනවා. මිනිසුරු පසු කරමින් පන්දුවක් යොමු කරනවා. වරස්වීක් පහරකටයි උත්සාහය අවස්ථාවක් නැහැ. පිත්තේ යටිදාරයේ පන්දුව ඝට්ටණය වන්නේ. නිමව දක්වනවා 37 වන පන්දුවාරය 1-7-6-4යි. ලකුණු 176යි කළු 4ක් දැවි ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන රිච්මන්ඩ් ඉතාලිය කණ්ඩායම. වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය සෙනුක දංගම කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිළෙන්. මේ දක්වා පන්දුවාර පහ තුලදී යම් කිසියම් හෝ පීඩනයකට ලක් කර වෙච්ච ආකාරයක් අපිට දක්වලා ලැබෙන සෙනුක දංගමුව පන්දුවාර පහ තුලදී ඔහු විසින් ලකුණු 34ක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලබා දී තිබෙනවා. ශිහන් දිසෝයිසා පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. දිවෙනවා. මෙවර පිතිකරුවාගේ පාදයේ අභියසටයි පන්දු යොමු වන්නේ. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා පිතිකරුවන්ගේ වේගයෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් නම් මේ පිතිකරුවන් යුගලය වේගයෙන් පැතිමාරු කර ගනිමින් එක ලකුණු දෙකට පරිවර්තනය කර ගනිමින් ඉනිම ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. මොකද උන්ට තවත් කළු 6ක් ඉතුරු වී තිබෙනවා. පන්දුවාර 12ක් පමණයි පිතිකරණයට උන්ට ඇත්තේ තවත් මනුෂ්‍ය දරුපති කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කළ අවස්ථාවේදී ඔහු පැවසුවා ලකුණු 280ක් ඔහුගේ ඉලක්කය වන බව. ඒ ඉලක්කය කරා යන ගමන් මාර්ගය තුල ඔහු දැන් ලකුණු 178යි. ඊළඟ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් දිවෙනවා. පසු පාදර ගොස් ඒවර ගුවනේ පතිතය තිබුණා පන්දුවේ නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ රැක ගැනීම සඳහා. එක ලකුණයි ලකුණු 2යි. එසැනින් ලකුණු 3ක් කරා පිතිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. මෙම පිතිකරුවන් යුගලේ එක ලකුණ ලබා ගැනීම නතර කර ගැනීම සඳහා ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පියවර 3ක් ඉදිරියට ස්ථාපනගත කර තිබුණේ. එහි වාසිය පිතිකරුවන් යොදා ගන්නවා. ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළණුයි ප්‍රහාරය එල්ලවන්නේ. රැක ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ දෙයත් යොමු කරනවා පන්දුව ලෙසට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දැන් ලකුණු 181ක් දක්වා ලකුණු පෝරේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගා තිබෙනවා. මෙවන විට උන් පවත්වාගෙන යන දල වේගය පන්දුවාරයක් සඳහා ඒවරාසන්න අවස්ථාවක් දඟ කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා. සෙනුක දන්ගමුව ඔහුට විරුද්ධව ලකුණු 2ක් සහ ලකුණු 3ක් එල්ලවීමෙන් අනතුරුව පිතිකරුවාගේ ඉදිරි පාදයටයි ඔහු කැඳවාගෙන යන්නේ. tent of the gold මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා මෙවන විට විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් පැමිණෙන ආකාර අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන රවිදු අපි දැක්කා මේ රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් කඩුළු අතර දිව යමින් ලකුණු රැස් කරගන්න ආකාරයක්. අපි කතා කරමින් සිටියේ tent of the gold මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය පිළිබඳව. මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා විවෘත ප්‍රවේශයක් ලබා දී තිබෙන්නේ. ප්‍රවේශ පත්‍රයක ඒ අවස්ථාවේදී එක ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කර ගන්නවා. විවෘත ප්‍රවේශයක් තියෙන මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා ඔබට මෙම තරගයට පිවිසීමට හැකි නම් ඔබට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා තරගය නැරඹීම සඳහා ක්‍රීඩාංගණය වෙතට පැමිණ නැරඹීම සඳහා.
අපි ආරාධනා කර සිටිනවා සතියාන්තයේ දවසක් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා නම් මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා ඔබට විවෘත කර තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ආදරවත්යන්ගේ සංග්‍රාමයට සමගාමී මෙම තරගය පැවැත්වෙන්නේ. එවරත් පසුපස බාදිර යෙතරයි යොමු වන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා. සෙනුක දන්ගමුව පන්දුව පතිත කරන්නේ හැම විටම ෂෝට් ලෙන්ත් කලාපයේදී. ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් ස්ථාපනගත කර තිබෙනවා ෂෝට් කවර්ස් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් අතර. යම් කිසියම් උපක්‍රමයකට තමයි ඔහු යොමු වන්නේ. අවස්ථාවේ තවත් එක ලකුණක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයේ අතරිනුයි පන්දු යොමු වන්නේ. සමගින් නිමා දකිනවා 38 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 182යි කල්ලු 4ක් දැවි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම. පෙදක්වා දිනුර කළු පහන හු සතුව පවතින පන්දියවන්නන් සද්දෙනාම භාවිතා කර තිබෙනවා. ආරම්භක පන්දියවන්නන් යුගලයේ ලෙසින් දිනුර කළු පහන සහ සහන්ජිත් සමාදිත් කටයුතු කරයි. අනතුරුව පන්දුවාර 10 සහ පන්දුවාර 20 අතර කාලවකවානුව තුළදී තරුෂ සහ සෙනුක භාවිතා කරා. ඉන් අනතුරු උපක්‍රමශීලීව කවින් රුක්ෂාන් කැදවීමත් සමගින් කල්ලු දඩයම ආරම්භ කළා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. දැන් අරෝෂෝදයංග වරත් පසුපස බාදිර වෙතර යොමු වන්නේ පිටට ඉහළණුවේ පන්දුව පතිතය සොයාගන්න යම් ඉපිලීමක් දක්න ලැබුණේ පන්දුව තුලදී. අප දුටුවා මෙම පෙර පන්දුවාරය තුලත් පිතිකරුවන් පසුපාදයට ගොස් ක්‍රීඩා කරන අන්දමක් නැවතත් පෙර පරිදිමයි පසුපාදයට ගොස් පහරක් කළ කරනවා. ලකුණු දෙකක් කරා පිතිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් එවර සාර්ථක පන්දු බාර කිරීමක් නෙවෙයි සීප කවස් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගෙන්. තිස්නවවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.8.5ක් ලෙසින් දක්වනවා අපට. දෙවන පවපලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපයක් සමගින් එක්ක සිටින්නේ. දෙවන පවපලේ පන්දුවාර තුලදී පන්දෙවන්නන් සිව් දෙනෙක් යාර 30 සීමාවට එපිටින් රඳවා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලෝන් ඔන් ලෝන් ඔෆ් සීප කවර් සහ දී මිඩ් විකට් කලාපයේදී Tamanගේ යාර 30 සීමාවට එපිටින් රඳවා හැකි පන්දු රකින්න ස්ථාපනගත කර තිබෙනවා. එවර ඉදිරි පාදිරේ වෙතට යොබවන්නේ පන්දුව නිසියාකාරව ග්‍රහණය කර ගැනීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. සෙනෙත් සිසාන් ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. සූදානම්. එවර මදක් ගුවනේ පන්දුව පතිතය ස්වීප් පහරකට ඒ උත්සාහය සෙනෙත් සිසාන්ගෙන්. දැන් රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් පමණ ඉතුරු වී තිබෙන්නේ. පන්දු 68ක් පමණ ඔවුන්ගේ ඉනිම තුල තවත් ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙන්නේ. එම පන්දු 65 තුලදී 67 තුලදී වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට ඔවුන්ගේ උත්සාහය යමනාව අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා ආරෝෂ උදයංග. ඔහු පිතිකරුවන් වැරදකට පොළඹවා ගැනීමට මෙන්න අවස්ථාවේදීත් වේගවත් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. නිමව දකිනවා 39 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 186යි කල්ලු 4ක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. අද දවස් තුනදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආරම්භක පිතිකරුවන් ද්විතීය මාර්ග ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. නිකිල් ජයවීර සහ චෙහන් සුබසිංහ ඔවුන් දෙපළගේ කල්ලු දැවී යාමත් අනතුරුව තමිදු ප්‍රදීප්ත සහ මල්ෂ තරුපති අතර වේගවත් ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් පැවතුණා. නමුත් එම සම්බන්ධතාවය බිඳවට්ටා ගැනීම සඳහා දිනුර කළු පහන සමත් වුණා.
පන්දු යැවීම සඳහා කවින් කැදවා තිබෙනවා. මේ දක්වා කවින් රුක්ෂාන් පන්දු වාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ හොඳම පන්දු යවන්නන් දැන් භාවිතා කරන ආකාර දක්න ලැබෙන්නේ. ලෝන් ඔන් හි ක්‍රීඩකෙක්, මිඩ් ඔෆ් හි ක්‍රීඩකෙක්, ෂෝට් කවර්ස් හි ක්‍රීඩකෙක් අන්තර්ගත දෙනවා. විශාල ප්‍රහාරකට උත්සාහය වරක් පතිත වෙමින් මිඩෝන් කලාපයේ වෙතට පන්දු යමුනවා. නිසියාකාරව පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා මිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා සමත් වන්නේ නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලය බවට පත්වන්නේ ලකුණු 2ක් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට අන්තර්ගත වීම. අංක 1 ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණගේ අතිනුයම පන්දුව ගෙලී යන්නේ. වඩා ජවයක් අන්තර්ගතව තිබුණා එම පහර තුලදී. යනුව නිසියාකාරව නැවතත් වෙන පුනරූපණ හරහා පන්දුව වඩා ජවයකින් යුතුව එම ප්‍රහාරය එල්ල වුණේ. නමුත් රැක ගැනීමට යුතුයි එම ලකුණු නවතාගත යුතුයි. මොකද එහෙම ලකුණු ප්‍රතිවාදී පිටට යනවා කියන්නේ පීඩනය නතුවන්නේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට. මෙන්න නැවතත් වේගවත් ලකුණක්. ඉතාමත් සංයමයෙන් යුතුව ලකුණු එක් රැස් කරන ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන් මේ වන විට. එත් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝර ලකුණු 190ක් දක්වා ඉහළ යනවා. සෙනෙත් සිසාන් පන්දු 14ක් තුළ ලකුණු 13ක් ලබාගෙන එවර පිතිකරුණු කළ අවබෝධය ගිලිහි යනවා. නමුත් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අංක 75 ජර්සිය පැලඳ දිනෙත් කෞශල්‍ය නිසියාකාරව පන්දුව කළු රකින්නා වෙතට බාර කළේ නැහැ. නිසියාකාරව පන්දුව රැකගත්තා නම් නිසකවම දුවදී දැවී යාමකට ලක් කර ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. මේ වන විට ලෝන් ඔන් සහ ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් පියවර 4ක් පමණ ඉදිරියට කැඳවා තිබෙන්නේ. නියත වශයෙන්ම අර මොවුන් දෙදෙනා උත්සාහ කරා එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඒ වගේම ඔවුන් දෙදෙනා පිතිකරණය යෙදෙද්දී මදක් ගුවනේ පැවතුනා පන්දුව. නියත වශයෙන්ම මෙය උපක්‍රමයක් විය යුතුයි කළුල්ලක් ලබා ගැනීමට සහ එක ලකුණු දෙක නතර කර ගැනීම සඳහා. ඔව් අත වශයෙන්ම කවින් රුක්ෂාන් දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. වරක් කෙටි පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී යන්නේ ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙතට. තවත් ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා. අවසන් පන්දුව දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ලකුණු 191යි මනෝන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ආරම්භයේදී ලකුණු 4ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන ආවා. දැන් අවසන් පන්දුව දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ වරත් පසුපස පාදයට ගොස් ඩ්‍රයිව් කිරීම වර පිතිකරුවන් නුගල අතර අවබෝධය ගිලියනවා. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ කළු රකින්නාට නිවැරදිව පන්දුව. ඒ සමගින් 40 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 191යි කළු 4ක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. සමගින් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් තුන්වෙනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සමගින් ඔබ සමගින් විස්තර විචාරය ගෙනීමේ වෙනසක් නැවතත් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා නැවතත් අවස්ථාව. Thank you, Ravindu and Nadil, our fellow Sinhala commentators. And Richmond College is in a strong position. 40 overs are done, 191 for loss of 4 wickets. The run rate is 4.85. What a fielding! What a catch! Dinuga Kalupahana. What a valiant effort by the Mahindian captain. Absolute dream fielding this time. That was hit like a rocket, and Kalupahana equal to the task. Look at him go. He's pumped. The 5th wicket goes down. That was a very, very important strike as far as Mahindians are concerned. And it's their captain who has been inspiring on the day of this one day match. Senet Cezanne goes for 14 from 17 balls on back of a brilliant fielding by Dinoa Kalupahana.
The Mahinda captain doing it all, leading from the front. And if that is an indication of what we've got ahead of us, what a 10 overs we have got ahead of us in the one-day encounter. 5 fielders are allowed outside the circle. But this time, instead of going for a single, he tried to pierce that gap. But ended up paying the price because the fielder who was there at the cover was somebody who is world class, earmarked for greatness and earmarked for leadership. Dinuwe Kalupahane it is. Arosha takes his first wicket, gives him a lot of confidence. That too, the wicket of the set batter, Sinet Seshant. Richmond are on the back foot right now. Mahinda bowlers have been making regular inroads into the Richmond batting lineup, starting from Tamindu Pradeepta. The Mahinda captain Dinura Kalupahana bringing himself onto the attack, getting the wicket of Tamindu Pradeepta with a brilliant Yorker, and from there on out, the Mahinda bowlers have been making inroads into the Richmond batting lineup. It's evenly poised as we go into the last 10 overs of the Richmond innings. So Navindu, what do you think Richmond would be looking to do here? What's their target they're seeking? I think with the wickets that they have in hand, I think they'll try to go to something which is over 250. I think that would be a very good score in this track. Is this a run out chance, a misfield? This has been the story of Mahindians all day. These half chances need to be taken at this level. Well, they've certainly been very good at collecting the ball. Delivering it back to the keeper or the bowler has been the problem. We've seen at least 3 chances so far for run-outs gone begging. Right now what I would do is I would bring yet another fielder in to the inner circle. Because these are 2 set batters, not the 2 set batters. They're 2 very new batters. Why wouldn't we apply some pressure? Exactly. If you allow them to take easy singles, they'll settle down and they'll try to go for big shots after the 45th over. Well, outside the off stump seems to be the preferred line of the Mahinda bowlers. And that's the end of the 41st. Richmond 193 for 5. Huh? 2011 elements, but I. This time, a googly by Kavin. Flight at that delivery. And Shahad completely misread it. Kavin Rukshan changing it up. He's been using his pace in his previous overs. This time, he's putting more flight on the ball, giving it a bit more air
It's a very unique action. I mean, he reminds me a lot of the Indian leg spinner Rahul Chahar. Sudden burst of energy when he's delivering the ball. And it is very important for leg spinner to put that extra effort to his delivery, because that's what enables you to get more purchase out of the track. Now he's coming round the wicket to the left-hander. So the left-hander would probably try to go over, but this time a single taken. Miscommunication in the field. Richmond looking for another run. No chance to make, no chance to convert it into a double. Kavin Rukshan, he's got 2 more overs after this. He's got an important role to play in this latter part of the innings, and that's another chance gone begging straight into the hands of Kavin and straight out again. He did this in the test match, and now he does this in the one-day match. I mean, these are not things that you could certainly tolerate at this level. We were appreciating him for his technique, for his resilience, and all the commentators curse. Charles goes begging. Richmond could have been 6 down for 197, but they are 197 for 5 down at the end of 41 overs. 42 overs, I beg your pardon. The bowler. Arosha Dayanga is continuing from the 4th end. This time stepped out from the crease. Just steered it down to long on for a single. Just beyond Arosha's fingertips at the moment. 2 near caught and bowled opportunities given away by the Richmondites, but Mahindians failed to capitalize on both occasions, and that quick single brings up the double 100 for Richmond College. At in the 42 overs, 200 for the loss of 5. They've been going along at 4.85 runs an over, and they'll be looking to close out the innings with a bit of a bang. And a big appeal, and it's given. Umpire raises his finger. And that is the end of Shehan, gone for 9 off of 21. Arosha strikes. Richmond down 6 for 200. Mahindians are striking at crucial intervals. This time the straighter one from Arosha. The arm ball, it kept on going with the arm. Didn't turn at all. Shehan played for the turn, tried to sweep it down, but completely missed the strike. And Mahindians got a well-deserved wicket. There's some good bowling
from Mahindians. They've been able to build some pressure out there and get some wickets through that pressure. Kavisha Induvara is the new batsman. Well, the 250 plus target seems to be slipping away from the Richmondites each moment. Let's see what Kavisha Induvara can contribute to the Richmond innings. 4 wickets left. Almost 8 overs left to go. Some of the most crucial overs in this Richmond innings. They've started well. Master Tarupati, the captain, with some fireworks in the middle. Now they have to close it off as well. That's the most important part. Give Mahinda College a formidable target to chase down. Arosha to Kavisha Induvara. Not able to get off the mark. Trying to paddle it away and straight into the hands of the keeper. And given 2 quick wickets in succession from Arosha Udayanga, the left armour, coming in clutch for Mahinda College. Richmond down 7 for 200. If Mahindians can get through the tail, it would be an interesting context. It would turn this match on its head and bring some advantage towards Mahindian camp. Kavish Induvara goes for naught. Well, the latest wicket brings in Sihat Ramanaika, the Richmond right arm pacer. Now the tail is well and truly in for Richmond College. They need to close out the innings as well as they can. Mahindians just 3 wickets away from wrapping up the Richmond innings. Sihat Ramanaika, an experienced campaigner, has to make sure that they bat through the 50 overs. He's got Sharon Abhishek on the other end. He's only faced 6 deliveries this whole time. It's very interesting to see how Richmondites are going to approach this pace of this innings. Are they going to play out the 50 overs and be defensive, or are they going to go with a full Monty? Well, that's the end of the 43rd. Richmond 200 for 7. Here's Kavin Rukshan from the pavilion end. Keeping it tight, building up the pressure. Richmondites need to find an outlet. And that was it. That's exactly the outlet Richmond was looking for. Doesn't matter how they come at this point, as long as the scoreboard keeps ticking over.
That's all that matters. Doesn't matter if it comes off the edge or the middle of the bat. Richmond will take anything that comes their way. Kavin Rukshan trying out his off spinner, got the edge, but Mahindian fielders couldn't get their hands on it. Dancing down the pitch, but straight to the fielder. This time swept away by Sharon Abhishek. Long chase to the boundary. Bowling change, a fielding change to be honest. There's deep square leg, sweeper cover. Stepped out of the crease and a misfield that allows the batter Sharon to take a single. The score moves on to 206 for 7. Richmond College is in deep trouble here. The opening partnership was just 100 runs. That was a very good start by the Richmondites. They would never have thought that the rest of the wicket would fall. They just 107 runs. A pull shot deployed this time. Straight onto deep mid wicket. 44 overs are done. Richmond College 207 for loss F7. Udeanga continuing his spell, looking to see out his spell from the fourth end. He's easily the pick of the bowlers today. 3 for 29. Continuing with his 8th over. This one runs away to the boundary. A rare lapse from the Mahindians in the outfield. Another occasion of poor fielding from Mahindians today. This isn't something that you can definitely tolerate at this level. Mahinda College is a school that is known for producing some great fielders to international cricket. One is Upul Chandra, the fielding coach of Sri Lankan cricket team. Oh, tried to tickle it down to third man. Completely missed the delivery. Sihat Ramanayake trying to get a little bit too cute on that occasion. Arosha beats him. At this time he squirts it down the leg side. Takes the quick single. That seems to be his job here, Sihat Ramanayake. Just see out the good deliveries. Try to get a single. Put Sharon Abhishek back on strike.
to 13 for 7 Richmond College. Already 4 deliveries gone in this over. Arosha getting through his delivery really quickly. Mahindians would like to see out the Richmond first innings as soon as possible. Right on the money that time, but Richmondites still managed to get a single. And there's been a bit of an unfortunate incident as Sihat Ramanayaka cobs one in the neck, it seems. Physio is being called. The ball stuck on his neck. Are we going to see a concussion substitution? Well, that concludes the 45th anyway. And we will have a change of voice here as we hand you over to our Sinhala commentary team. ශාරෝන් අභිෂේක් නැවතත් පිටිකරණය සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. මෙවන විට තත්ත්වය පන්දුවර 45ක් අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 214යි කල්ලු 7ක් දැවි. තරුෂ දිල්ෂාන් කැඳවා තිබෙන්නේ ගාලු නගරාන්තයෙන් මෙරට පන්දුවර 8ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් කල්ලු 2ක් ලබාගෙන ලකුණු 34ක් ලබා දී තිබෙනවා. තමත් රවිදු සඳහන් කරන්නට කැමතිය මුල් කඩළු දැවි ගිය ලකුණු 100 දී ඉන් අනතුරු ලකුණු 114ක් එකතු වෙන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩළු 7ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ මුල් භාගය තුලදී මෙම ඉනිමේ මුල් භාගය තුලදී පන්දුවර 25ක් තුලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 104ක් ලබාගෙන සිටියා එක කඩුල්ලක් පමණක් දැවි. ඉන් අනතුරුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන බලයනිය දඟ පන්දු යවන බලයනිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සමගින් මෙවන විට පන්දුවර 45ක් තුලදී කඩළු 7ක් බිඳවට්ටා ගැනීම සඳහා මහින්ද පන්දු යවන බලයනිය සමත් වුණා. ඔව් බලමු. තවත් කඩළු 3ක් දවා ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. තවත් පන්දුවර 4ක් පමණක් ඉතිරිව තිබෙනවා. බලමු මේ වෙතිකරුවන් දෙදෙනා කුමක් කරයිද කියලා. මෙන්න තරුෂ සුයි පහරක් කළ කරනවා. එවර ඉහළිනුවේ පන්දුව යමු වන්නේ වරක් පතිත වී ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා අංක 75 ජර්සිය පැලදෙමින් දිනෙත් කෞශල්‍ය පන්දුව සුරක්ෂිතව බාර කරනවා පන්දු යවන්නාගේ අන්තය වෙතට. ඉතාමත් පැහැබර කාල ගුණයක් ක්‍රීඩාවට උචිතයි. tent of the goals තමත සුපැහැදිලිව මත දැඩි ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් එකතු වී තිබෙනවා. වගේම අය පෞරාණික ගාලු කොටු පවුර වෙන තරුෂ
එවරත් ආරක්ෂාකාරී වේ පන්දුව පිළිගන්නේ වගේම අපි මතක් කළ යුතුයි. ආච් 92 වෙබ් කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ මෙම තරගය සුපැහැදිලි දසුන් සමගින් විශේෂයෙන්ම ද්‍රෝණ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් සුපැහැදිලිව ඔබ වෙත මෙම දසුන් ගෙනීමට ඔවුන් කටයුතු කරනවා. අපි දුටුවා දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේදීත් ඔවුන් මෙම කාර්යය නියලුණා. දැන් එක් දින තරගයේදීත් සජීවීව ඔබට මෙම තරගයේ විස්තර විචාරය සහ සජීවී දසුන් සුපැහැදිලිව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා කර තිබෙනවා. ඉවෙන්ට් TV හරහාත් ඔබට සජීවීව අපව නැරඹිය හැකි. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ ගාල්ලාවට සිටවා නම් ඒ තරගයේ නැරඹීම සඳහා ඔබට පැමිණිය හැකි අද සතියාන්තයේ මත විවෘත ආරාධනාවක් කරන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම. අපි දකිනවා තරුෂ ගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් මේ එක් දින තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඊට වේගයෙන් කඩළු අතර දෙව යනවා ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ මා දුටු එක් දෙයක් තමයි මේ දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දෙව යන ආකාරයක් දක්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මතක් කළ යුතුයි තරුෂ දිල්ෂාන් හොඳ ඉලක්කයක් සහිතව පන්දු වන ආකාරයක් අපිට දක් ලැබෙන්නේ පිතිකරුවාට මදක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත කරමින් හෝ පන්දු යැවීමේ කාර්යය වෙනදෙනවා. එවිට පිතිකරුවන්ට සිදුවෙනවා පහරක් නිර්මාණය කරගෙන පිතිකරණය දෙන්න. ඉතා හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ මොහොතේදී. එස් සමගින් නිමා දකිනවා 46 වන පන්දු වාරය ලකුණු 218යි පන්දු වාර 46ක් අවසානයේ. හතලිස් හත්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක සදා ආරෝෂ උදයන්ග කැඳවා තිබෙනවා. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙලගෙන. ඉතා හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ මොහොතේදී දිනුරගෙන් පන්දුව ගත් ත්‍රිගස කඩු රකින්නා වෙත යොමු කරනවා. නමුත් හානියක් නැහැ රිෂ්මන් නිනිමට. ආරෝෂ උදයන්ග මේ දක්වා පන්දුව 8යි පන්දු එකක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 34කට කඩලු 3ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. එරයි හෙලින්මය පන්දු පහර එල්ලවන්නේ. ඩීඩ් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට බාර කරන අවස්ථාව වන විට ප්‍රතිකරුවන් යුගලයා වේගයෙන් ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් නෙවෙයි හොඳ පන්දු බාර කිරීමක් නෙවෙයි පන්දු රකින්නාගෙන්. නමුත් හානියකුත් නැහැ. ලකුණක් එක්වන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙකකින් සෑහීමකට පත්වන්න සිදුවන ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාට. ආරෝෂ උද්‍යංග ගත දවසේ වැඩි ප්‍රතිඵලාත් කරගත පන්දු යවන්න. වෙන සූදානම්. ගාලු කොටපවරන්තයේ සිට. තා හොඳ පන්දුවක්. නැවතත්. තා ඉක්මනින් තහෙමින් සිරුවේ ගොස් පන්දුරක් ගැන බාර කරනවා දිනුර කළු පහන. මෙදින අතර ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ වනට ගොඩනගමින් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම සතුව පවතින අවසන් පිතිකරණ පුරුක් දෙක තමයි ශාරොන් සහ සිහත් රාමනායක. අපි දුටුවා සිහත් රාමනායක නිමා වූ දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරගය තුළදී සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා පිතිකරණ අංශයෙන්ුත්. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන ප්‍රහාරකට උත්සාහය නමුත් නිවැරදිව පිටට පන්දුව යොමු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව පිටේ නොදුනා නම් කඩු රකින්නා වෙත ගියා නම් නිසකාකාරයෙන් ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක්වන්නට තිබුණා. එවරත් විශාල ප්‍රහාරකට උත්සාහය එවරත් Tamanගේ උත්සාහය වියකී යනවා. දැන් ශාරොන් අභිෂේක් උත්සාහ කරන්නේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉනිමේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපය. විශාල පහරවල් සඳහා මෙම ශාරොන් අභිෂේක් සහ සිහත් රාමනායක යොමු වන ආකාරයක් අපිට දක් ලැබෙන්නේ මේ ප්‍රහාර දෙක සමගින්. රවින්දු දැන් කණ්ඩායමට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ ලකුණු. ඔන්න ලකුණු 221යි කඩු 7යි පන්දුවාර 47ක් අවසානයේ. එවර හොඳ පන්දුවාරයක නිමාවක් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ පන්දුවාරය සඳහා. නිමාව දකිනවා 47 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 221යි කඩලු 7ක් දැවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය.
තරුෂ දිල්ෂාන් කැඳවා තිබෙන්නේ නැවතත් ගාලු නගරාන්තයෙන්. ඉතා හොඳින් පන්දු යවමින් තිබුණා. ඔහුට අද දවසේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල අත් කරගත්ත කඩලු දෙකක් දවා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථකව ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීමට සමත් වූ පන්දු යවන්නන් දෙපළයි අන්ත දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරුෂ දිල්ෂාන් සහ ආරෝෂ උදයංග. මෙන්න දැන් ඩබල් නෙල්සන් අනේ මීළඟ පන්දු. පාරක් කළ ගන්නවා. වලින් මයි යදී යන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා පන්දු රකින්න නිස්ථාපනය කර නොමැති කලාපයේ වෙතටයි පන්දු යොමු වන්නේ. සෙනුක දාන් ගමු එම මොහොතේදී පන්දු රැක ගන්නවා. තවත් එක් ලකුණක් නෙල්සන් ආවිගස් ඩබල් නෙල්සන් ආවිගස් ඉවත් කර ගන්නට ප්‍රතිකරුවන් යුගලයේ සමත් වෙනවා. මෙතන අතරේ ලකුණු 23ක පමණ ලකුණු සමතාවක් මෙතන ගොඩනැගී තිබෙනවා. 7 වන කඩු ලකුණු 200 දී දැවි ගියේ. 6 සහ 7 වන කඩු දෙකම ලකුණු 200 දී දවා ගැනීමට සමත් වුණ ආරෝෂ උදයංගගේ කැදවීමත් සමගින් දැන් මේ ප්‍රතිකරුවන් යුගලයේ අතර ලකුණු 23ක සමතාව නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අර විශාල ප්‍රහාරයකට උත්සාහය සාර්ථකයි. එවර විශේෂ පාන්දුව රැකගත්තත නිසි ආකාරයෙන් තමන්ගේ සමබරතාවය නිසි ආකාරව පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් කළු නෑ. ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ අයලස පන්දු රැක ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරගත්තේ. කවින් රුක්ෂාන් සහ ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ දෙදෙනා එකිනෙකා අතරේ ගැටණයක් සිදු වුණා. ඒ නිසා වෙන තවත් ලකුණු 4ක් එක්ුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමට. මෙන්න තරුෂ තව හොඳ පන්දුවක් ගුවනට යොමු කරමින් දැන් උත්සාහ කරන්නේ මේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය තවදුරටත් වැඩි කරන්න. තවත් පන්දු අර දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. තරුෂ දිල්ෂාන් මිනිට පන්දු අර 9යි පන්දු 4ක ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 44කට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වුණා තරුෂ මෙම තනතිරුව පරණ වෙන්න පන්දු යවන්නට වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා කරාවිද කියලා. එවරත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. 1 ලකුණයි 2 ලකුණු සඳහා වේගයෙන් පිතිකරන ගලය පැතිමාරු කර ගන්නව අවස්ථාවක් නැ දවා ගැනීම සඳහා. එවරත් ලොෆ්ටඩ් හි ඩ්‍රයිව් පාරකට උත්සාහ කරන්නේ ලෝන් ඔන් සහ ලොන් ඔෆ් කලාප අතරින් නිසි ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරා නම් නියත වශයෙන්ම දුවද්දී දවා ගන්නට දෙකඩක් තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙම ඉනිම තුලදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් නියත වශයෙන්ම දුවද්දී දැවියා ගන්නට තිබූ අවස්ථාවන් කිහිපයක් මත හැර දමා ගත්තා. ඔබට පේනවාද රවින්දෝ දැන් මේ ප්‍රතිකරුවන් යුගලේ තා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ලකුණු 250 සීමාව කෙසේ හෝ ලබා ගන්නට තවත් 48 වන පන්දු ආරේ නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 231යි කඩලු 7යි. උදයංග කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් ගාලු කොටුපවරාන්තෙන්. ඔහු තමයි අද තරගයේ මිනිට වැඩිම කඩු ලාභය බවට පත් තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු අර 9ක් තුළ ලකුණු 37කට කඩලු 3ක්. ඔව් තර්ෂ මෙම ඉනිම තුලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් මිනිට අපේක්ෂා කරන්නේ ලකුණු 250 සීමාව. ලකුණු 250 නැවත ප්‍රතිකරණය දෙන ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට යම්කිසියම් මානසික වශයෙන් ඒකාග්‍රතාවයේ බිඳින්න පුළුවන්. මොකද ලකුණු 250 කියන්නේ සාමාන්‍ය එක් දින තරගයක විසඳුමකින් ලබා ගැනීමට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. එවර කඩුල විවෘත කරමින් ප්‍රහාරය උත්සාහ කරන්නේ සීපකව කලාපයට පන්දු යොමු වන්නේ. පසුපාදයට ගොස් එමොතේදී පන්දුව. ශරෝන් දැන් මෙවනට ලකුණු 20 සීමාවට පැමිණ තිබෙනවා. ශරෝන්ට ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණය දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අපොදුට දෙදින තරඟාවලිය තුලත් ඔහු ඉතා හොඳින් ප්‍රතිකරණය යෙදී තිබෙන ආකාරයක්. වෙන ආරෝෂ කැලින්ම බිම දිගේ පන්දුව ලොන් ඔෆ් කලාපය වෙත. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් සහ පන්දු යවන්නන් කළ යුත්තේ මේ එක ලකුණු නවතා ගැනීම නෙවෙයි ලකුණු 4 සහ 6 නතර කර යුතුයි. මොකද අවසන් පන්දු වාර දෙක ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එම පන්දු වාර දෙක තුලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය උත්සාහ කරන්නේ විශාල ප්‍රහාර සඳහා අවස්ථාවේදී ගුවනේ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් අරෝෂගේ 4 වන කඩුල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 8 වන කඩුල්ලේ දැවියාම ශරෝන් අභිෂේක දැවියන ප්‍රතිකරුවා
අද මේ නිම තුළදී සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීමට සමත් වූ පන්දු යවන්නා මෙවන විට ආරෝෂ උදයන්ග කඩලු 4ක්. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂත්වය වන්නේ හොඳ ලකුණු ලබා දීමේ දරල වේගයකුත් සහිතව තමයි ආරෝෂ උදයන්ග පන්දු යැමේ කාර්යය නිරතුනේ. තවමත් ලකුණු 38ක් පමණයි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. රවින්දු සඳහන් කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම එක් දින තරඟයක පන්දු යවන්නෙක් බොහෝ දුරට අපි සඳහන් කරනවා ඉකොනොමිකල්. ඒ කියන්නේ ඊට හොඳ සාමාන්‍යයක් තබා ගනිමින් පන්දු යැම වැදගත් බැව්. මේ ආරෝෂ උදයන්ගේ තමත් හොඳින් කරන ආකාරයක් අපිට දක්න පුළුවන්. කඩලු 4කුත් දවාගෙන ලකුණු 39ක් ලබා දීමෙන්. අංක 10 ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් යූරි කොත්තිගොඩ කැඳවා තිබෙන්නේ. අංක 35 ජර්සිය පැලඳමින් යූරි කොත්තිගොඩ කෙවින් කොත්තිගොඩගේ බාල සහෝදරයා. කෙවින් කොත්තිගොඩ ගාල මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. තමත ඔබට මතක ඇති රවිදු තමතර අමුතු ආකාරයේ විරියව්වකින් පන්දු යවන්න එක. ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරයන්ගේ පවා අවධානය යොමු පන්දු යවන්නෙක්. ඔව් අබුඩාබු T10 තරඟාවලියට නියෝජනය කළා. බලමු යූරිගේ හැකියාව කෙලෙසද කියලා. තවත් පන්දු 9ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. උන්ට ලකුණු 250 සීමාවට යන්නට හැකියාවක් ලැබෙයිද? සියත් එකාන්තයක දැන් යූරි නවක ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් බලමු. අරෝෂට කඩලු පහේ අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තිබෙනවා. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. බලමු අරෝෂ වෙන ගාලු කොට පෝරන්තයේ සිට. හොඳ පන්දුවක්. පිට යාන්තම් පිටේ පන්දුව වද්දා ගනිමින් එක් ලකුණක් කරා වේගෙන් පැතිව මාරු කර ගන්නවා. යූරි ආවිගස දැන් සියස්ත අවස්ථාව ලකුණු ලබා ගන්නට. හතලිස් නම වන පන්දුවරේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතුරු වී තිබෙනවා. සිහත් රාමනායකට ප්‍රතිකරණ ඇදීම සඳහා මෙන්න විට ප්‍රතිකරණයේ ජේෂ්ඨයා සිහත් රාමනායක මෙන්න පසුපස බාදේ වෙතට යමු වන්නේ. ඊටා හොඳ පන්දුවක්. ඊටා හොඳ පන්දුවක් මේ මොහොතේදී. දැන් කල යුත්තේ මේ ලකුණු ලබා දීම නැවැත්විය යුතුයි. අවසන් පන්දුව බලමු. අරෝසට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා කඩුලක් දවා ගන්නට. පහරක් කැල්ල කරනවා. එවරත් වූ අපේක්ෂිත ප්‍රහාරය නෙවෙයි යමු අවස්ථාව යොදා ගන්නට උත්සාහ කරේ. පන්දුවර 49ක් අවසන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 235යි කඩලු 8යි. අවසන් පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුව. කවින්ගේ ඉතා හොඳ පන්දුවක්. ගුවනේ පන්දුව පා කරමින් කවිනුත් ඉතා හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. එනට පන්දුවර 9ක් පන්දුවයි ලකුණු 33යි කඩුල්ලයි. දකුණු තින් පාදක පන්දු යවන්න. නැවතත් සියත් උත්සාහ කරන්නේ දැන් ලකුණු 250 සීමාවට කෙසේ හෝ රිච්මන්ඩ් ඉනිමගෙන යන්නට. මේ උත්සාහ කරන්නේ පහරවල් එල්ල කරමින් ඒ අවස්ථාව උදා කරගන්න. බලමු නමුත් තවමත් හැකියාවක් නැහැ. කවින්ගේ පන්දුවම හමුවේ මෙන්න කවින් ඊළඟ පන්දුව. දැවි යනවා. සියත්ගේ කවින් රුක්ෂාන් පෙර පන්දු දෙක තුලදී ඔහු ප්‍රහාරයකට උත්සාහ කර නමුත් පිට ඉන්න මදක් ඈතින් පතිතිය සොයාගන්නේ කවින් රුක්ෂාන්. ඔහු අපේක්ෂා කරා තුන්වෙනි පන්දුවටත් ස්වීප් පහරකට යොමු වේ කියා. ඔහු අපේක්ෂිත ආකාරයෙන්ම සිදු වුණා. කවින් රුක්ෂාන් සාර්ථක කරනවා. කල්ල වෙතයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. යනුව සිහත් රාමනායකගේ කල්ලත් බිඳ යනවා. ලෙසින් දැවි යන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 9 වන කඩුල්ල. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 235යි. ඉතා හොඳ පන්දුවක් මේ මොහොතේදී කවින්ගේ. අවසන් ප්‍රතිකරුවා අද දවසේදී කණ්ඩායමට වෙනස්කමක් සහිතව තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අවතීර්ණ වුණේ. මිනග ආර්යදාස නව ප්‍රතිකරුවා අද දවසේ තරගයට කැඳවීමක් කළ ක්‍රීඩකයා. චෛනමන් පන්දු යවන්න. මෙමග ආර්යදාස තමත ලාබාල ක්‍රීඩකෙක්.
ඔව් මහා ක්‍රිකට් තරඟය නියෝජනය කළේ නැහැ. මාගේ මතකේ නිවැරදිනවා. ඔව් තර්ෂය. බලමු මෙමකට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා අවසන් පන්දු තුන තුළ යම් කිසි දෙයක් සිදු කරන්නට. කවින්ගේ උපක්‍රමයක් යම් විටක ඊටමත් හොඳ පන්දු වාරයක නිම කරන්නට වෙන්න පුළුවන්. බලමු තවත් එක් කඩුලක් අවශ්‍යයි සියලු දෙනා දවා ගන්නට. මෙම ගාර්ගය දාසයි ඊටමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක්. මෙන්න කවින් සුදානම් ගාලු නගරාන්තයෙන් මෙමකට එරෙහිව. මෙන්න කවින්. පැමිණි විගස. ස්කූප් පාරකට උත්සාහය දැරුවේ නිර්මාණය කළ පාරකට. නමුත් අපේක්ෂිත ආකාරයෙන් පන්දුව පිත්තේ ඝට්ටණය කර ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. නමුත් එක ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. දැන් යෝරිට අවස්ථාව. අවසන් පන්දු දෙක. කුමක් වේද? රවිදු වමත් පිතිකරුවට එරෙහිව කවින් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ගාලු නගරාන්තයේ සිට මෙන්නට පන්දු වර නම් පන්දු 4ක් තුර ලකුණු 34ක් ලබා දී කඩලු දෙකක් තවාගෙන යෝරි සෝදානම් මෙන්න කවින් පහරක් කැල්ල කරනවා. ඉතා ඉක්මනින් කඩලු අතර දිව යනවා. අප දුටුවා රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් ඉතාමත් ඉක්මනින් කඩලු අතර දිව යන ආකාරයක්. මේ ඉනිම පුරාම උන් ලකුණු රැස් කරා. එක ලකුණු දෙක බවට පත් කරගත් අවස්ථා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් කොතරම් වේගෙන් ලකුණු සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වුණත් අර අවදානම ලබා ගත්තත් ඒ අවදානම කඩුල්ලක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු රකින්න සමත් වුණේ නැහැ. මේ ඉනිම පුරාවටම එක දුදුවදී දෙවියමක්වත් අන්තගත වෙන්නේ නැහැ. කෙටි පන්දුවක් ලෙසින් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒ සමගින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. පන්දු 50 අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩු 9ක් දැවි ලකුණු 238ක් රැස් කර ගන්නවා. ඕතරෂය. ඉනි මේ දෙවන අර්ධය තුලදී මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වූ ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබුණේ. විශේෂණ අපදුටුවා මාල්ස තරුපතිගේ ආගමනයත් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි වුණු ආකාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ බලාපොරොත්තු වන ලකුණු 280ක පමණ සීමාවකට රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගමන් කරાવી කියලා ඒ මල්ෂ තරුපතිගේ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරණය සමගින් නමුත් එම ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරණය සීමා කිරීමට සමත් වෙනවා. දිනුර කළු පහනගේ කැඳවීම සමගින් දිනුර සමත් වෙනවා. තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුව ලබා ගැනීම එම කඩුල්ලේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව කඩුළු දඩයම ආරම්භ වනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින් ප්‍රතිඵලය බවට පත් උනේ ලකුණු 238කට රිච්මන්ඩ් ඉනිම සීමා කරන්නට. අපි දුටුවාද උදෑසන වරුවේ අර්ධ ශතකලාභීන් දෙදෙනෙකු මෙම ඉනිම තුලදී වාර්තා වුණා. චහන් සුබසිංහ පන්දු 72ක් තුලදී ලකුණු 54ක් සහ නිකිල් ජයවීර ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. අද තරතීරුව අපි අවධානය යොමු කරද්දී පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තරතීරුවක් අද උදෑසන අපිට දකින්න ලැබුණේ. කිසිදු කඩදුඩු සහිත ස්වභාවයක් අපි දකින්න ලැබුණේ නැහැ. එම තරතීරුවේ වාසිය උපරිමයෙන්ම භාවිතා කරා ප්‍රථම පන්දු වාර 20-25 කාල වකවානු තුලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ උපක්‍රමශීලී පන්දු යැවීම සහ පන්දු රකින්න නිස්ථානපනය ගත කිරීමත් එක්කලා හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගත්ත මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් තරඟයේ දෙපිටටම විවෘතයි. මෙන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහින්ද ජජය සමගින් ක්‍රීඩාගාරය වෙත යන ආකාරය ලකුණු පූර්ව දෙස අවධානය යොමු කරමු. චෙහාන් ලකුණු 54ක්, නිකේල් ලකුණු 50කින් අනතුරුව අංක 3 පිතිකරුවා ලෙසින් පැමිණි තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 22ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අද දවසේ උසස් වීමක් සමගින් පිතිකරණයට පැමිණියා මල්ෂ තරුපති. ඔහු ලකුණු 32ක් ලබා ගත්තා. වේගවත් ලකුණු 32ක්. ඉන් අනතුරුව කිසිදු පිතිකරුවෙකුට සාර්ථක වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ශෙහාන් දිසොයිස ලකුණු 9ක්, ශාරොන් අභිෂේක් ලකුණු 14ක්. ඉන් අනතුරුව කවින් රුක්ෂාන් ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩාගාරය වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරද්දී අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිඵල නෙලාගත් පන්දු යවන්නා අරෝෂ උදයංග පන්දු වාර 10 තුලදී ඔහු ලකුණු 41කට කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මෙන්න ලකුණු පෝරුව යූරි ලකුණු 2ක් සහ මිනග ලකුණු 2ක් ලබා නොලද විසිටි. අපි සඳහන් කරා මුල් පෙළ පිතිකරුවන් මෙම ඉනිම තුලදී මැද පෙළ පිතිකරුවන්ගේ යම්කිසි යම් අසාර්ථකත්වයක් දක්වන ලැබුණා. එහි අසාර්ථකත්වය තමයි අර මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ලබා දුන් අත්තිවාරම නැවත අර ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට මැද පෙළ පිතිකරුවන් අසාර්ථක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි නිකිල් ජයවීර සහ චෙහාන් සුබසිංහ සහ මල්ෂ තරුපති මේ තිදෙනාගෙන් පසුව කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙම ඉනිම පුරාවට අතිරේක ලකුණු 16ක් අන්තර්ගතව තිබුණා. එක් දින තරඟයක අතිරේක ලකුණු 16ක් කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක්. පන්දු වාර දෙකකටත් වැඩි. අනිවාර්යයෙන්ම.
ඉනිමේ නියමුවාණන් බවට පත් වුණේ නිකෙල් සහ චෙහාන්. අර්ශතක ලාභින් බවට පත් වෙනවා මෙම වුඩ්වර්ඩ් කුසලානේ. ඒ සමගින් අපි හමු වෙමු නැවතත් මහින්ද ඉනිමත් සමගින් ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලකුණු 239ක් අවශ්‍යයි. අපි එක්ව සිටිමු මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භය සමගින්.
ඔහු තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුවන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියමිත පන්දු වාර 50 අවසානයේ කල්ලු 9ක් දැවි ලකුණු 238ක් ලබා ගත්තා. දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 239ක්. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ ලෙසින් දිනුර කළුපහන සහ තරුෂ දිල්ෂාන් කැඳවාගෙන තිබෙනවා. අපි දුටුවා නිමා වූ මහා ක්‍රිකට් තරගය තුලදී මෙම පිතිකරුවන් යුගලය මහින්ද කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම තුලදී ලකුණු 171ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් එම නිර්මාණය කරගත් සම්බන්ධතාවය
එක් දින තරඟයටත් අපේක්ෂා කරමින් අද දිනය තුලදී ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය ලෙසින් තරුෂ දිල්සාන් සහ දිනුර කළුපාන කැඳවාගෙන තිබෙනවා. අපි සමගින් සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් එකතු වෙනවා තරුෂ ඩුවන්දික. සුබ දහවලක් තරුෂ. සුබ දහවලක් රවිදු. විශේෂම සඳහන් කරන්නට ඕන මේ දිනුරගේ සහ තරුෂගේ අවසන් තරඟය එදනාටම සුවිශේෂී තරඟයක්. තා හොඳින් පිතිකරණේ නියැලිය යුතුයි. බලමු. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ සිට මහින්ද විද්‍යාලය ජයසිය පැලඳ මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ක්‍රිකට් තරඟ සඳහා නියෝජනය කරමින් දැන් ඔවුන්ගේ අවසන් ක්‍රිකට් තරඟය ලෙසින් මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරන අවසන් ක්‍රිකට් තරඟය ලෙසිනුයි මෙම තරඟයේ ඔවුන් දෙපළ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කණ්ඩායම මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙපළම මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවස්ථා කිහිපයකදීම නායකත්වය දරූ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. එවැගේම අද තරඟය තුලදී නායකයා සහ උපනායකයා ලෙසින් කටයුතු කරන්නෙත් ඔහු. පන්දුවයි මේ තමිදු ප්‍රදීප්ත කැඳවා තිබෙන කාලයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. තමිදු මගේ මතකයට නම් මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ පන්දු යවුවේ නැහැ. උන්ගේ ආරම්භක පන්දු යවන්නා ලෙසින් එදින කටයුතු කළේ සිහත් රාමනායක මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. තා හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටම. තා පරික්ෂම්කාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ තරුෂ. තමිදු ප්‍රදීප්ත දකුණතින් මදවේග පන්දු යවන්නෙක් ඕවද විකට ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ වමත් පිටිකරුවා තරුෂ දිල්ෂාන්ට එරෙහිව. අහස් කුසෙත යම් වෙනස්කමක් දක්න ලැබෙනවා රවිඳු. ඊයේ දිනෙදිත් ගාල්ල ප්‍රදේශයට සන්ධ්‍යාවේ යම් වර්ෂාපතනයක් ඇදහිලා ප්‍රාර්ථනා කරමු වර්ෂාපතනින් බාධාවක් නොවෙන්නට කියලා. මේ ළඟ පාන්දුව එවරයි ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ තර්ඩ් මෑන් කලාපය අතරණී කට් පහර එල්ලවන්නේ ලකුණු 4ක් එකතු වුණා. ඒකතු වන්නේ මහින්ද කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ලකුණ. ඊටමත මානරම් පහරක් තරුෂගේ පිටෙන් අපදුටුවා මහා ක්‍රිකට් තරඟය තුලත් ඔහු මෙවැනි ආකාරයේ මානරම් පහරවල් එල්ල කළා. පාන්දුව නිසි ආකාරයෙන් කල්ල් මෑන හැඩති පහරක් ලකුණු 4ක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පොතේ තිබෙන පහරක් බව කියන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ලකුණු 4න් අනතුරුව දැන් ෂොට් තර්ඩ් මෑන් හි රඳවා සිටි අංක 7 ජර්සි පැලදෙමින් නිකිල් ජයවීර ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත හරවා යවනවා කණ්ඩායම් නායකයා මාර්ෂ තරුපති විසින්. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන වරත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එක ලකුණයි. පන්දු රකින්නාට නිසි ආකාරව පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් හානියකුත් නැහැ. එක් ලකුණකින් පමණයි සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකාරයන් යොගලේ. මෙන්න දැන් දිනුර සූදානම් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ මහින්දිය නායකයා රවින්ද්‍ර ඔබට මතක ඇති ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නැංගුරම් බවට පත් වුණා පසුගිය අවසන් වූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුල. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ මේ දිනවල ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයන්ගේ පව අවධානයට ලක් වූ ක්‍රීඩකයෙක් දිනුර කළුපහණ ජාතික කණ්ඩායම සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ නොදුරු අනාගතයේම ප්‍රවේශ වේ යයි බලාපොරොත්තු රඳවාගෙන තිබෙනවා මහින්ද රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්වයට අමතරව සමස්ත ලංකාවේම ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් එක්ක සිටින ප්‍රේක්ෂකයින් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ඉක්මනින් දිනුර ජාතික කණ්ඩායමට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන බලන්න. ඉතා හොඳ පන්දු පහරක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දිනුර වයස අවුරුදු 19න් පහළ ගෙවී ගිය ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුල ක්‍රීඩා කරේ අංක 5 අංක 4 ස්ථානයේ. නමුත් ඔහු මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා ලෙසින් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. ඒ මොහොතේ පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. ඒ අතර වාරේ විනිසුරා වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ. පිටේ ඉන්නේ නැහැ. බොහෝ ඈතින් පන්දුව මා හිතන්නේ. මේ නිලකළු පන්දු ගැන කතා කරද්දී රිච්මන්ඩ් ඉනිම තුල අතිරේක ලකුණු 16ක් මහින්ද පන්දු යවන්නන් විසින් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අතරට නිපන්දුත් කිහිපයක් ඇතුළත්. බලමු. තමුදු ප්‍රදීප්ත මෙන්න ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට නායක දෙනුර කළුපාන්ට එරෙව. නැවතත්. ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක්. කිසියම් දෝලනයක් අන්තර්ගතව තිබුණේ නැහැ. හැම පන්දුව තුළදී අපි අපේක්ෂා කරා මෙම තනතිරුව දෙස උදෑසන වරුවේ දකිද්දී ඝනතත්වයේ තිබුණේ නැහැ තනතිරුව. ඒ නිසා අපි අපේක්ෂා කළා යම් කිසියම් කඩතුළු සහිත වාතාවරණයක් එක්ක දඟ පන්දු යවන්නට මෙම තනතිරුව උචිත වේ කියලා. නමුත් අපිට තවම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ තනතිරුව තුළදී කිසිදු කඩතුළු සහිත ගතියක්. පන්දුවක් දෙකක් දඟ කැවීමක් අප දක්නට ලැබුණත් ඒ තරම් අර අප කියන්නට තරම් ලොකු දඟ කැවීමක් නැහැ. එන්න මේ ළඟ පන්දුව තමිදුගේ
එවර 65ක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්න වේ. සමගින් නිමව දකිනවා ප්‍රථම පන්දු වාරය ලකුණු 6 කිසිදු කඩලක් නොදෙවි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. සිහත් රාමනායක කැඳවා තිබෙනවා ගාලු නගරාන්තයෙන්. දිනුරට එරෙහිව දිනුර ප්‍රතිකරණ අන්තයේ අනෙක් අන්තයේ උපනායක තරුෂ දිවිෂාන්. ප්‍රථම පවපලේ අවස්ථාවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ යාර 30 සීමාවට එපිටින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු ස්ථාපනය ගත කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට. ඒ වාසිය ලබා ගන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය සහ සීප කවර් කලාපය තුලයි. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් මෙන්න සියත් දිනුරට එරෙහිව. තව හොඳ පන්දුවක් දෝලනයක් යම් දෝලනයක් දක්ෂණ ලැබෙනවා. අවුට් සිම් පන්දුවක් ලෙසයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. දිනුර කළු පහන නිදහසේ පන්දුව කළු රකින්නාට යන්න නිදහස් කරනවා. අපිට මේ වන විට නම් හස් කුස ගැන සතුටුදායක පුවතක් නෙවෙයි දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ. කෙමෙන්කම කළු පැහැති බලාකුළු පැමිණෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙම තරඟයට වර්ෂාවෙන් ස්වභාව ධර්මයාගෙන් අපිට බාධාවක් නොවේවා කියලා. මොකද මෙම ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුගේම අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගය මෙය. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් නියෝජනය කරන අවසන් ක්‍රිකට් තරගය මෙය. ඒ නිසා වෙන වර්ෂාවෙන් බාධාවක් එල්ල නොවේවා අපි නැවත නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ලකුණු 6 කිසිවකු නොදැවි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි මේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳව රවින්දු. තවමත් පවර්ප්ලේ අවස්ථාවක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දු. එවර ආසන්න අවස්ථාවක් පිත්තේ යටිදාරයට ඉහළිනුයි පන්දු යමුවන්නේ. දැන් මේ සිහත් ද්‍රාමනායක සහ පෙර පන්දු වාරයේදී තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දු යීමේ ආකාරය ගැන අධ්‍යයනය කරද්දී ඕන් පිතිකරුවන්ව කෙටි පන්දු හරහා දවාගෙන අවස්ථාවක් අපි කරගත්තා. අපි දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේදී තමිදු ප්‍රදීප්ත විසින් කෙටි පන්දු 3ක් එල්ල කරනවා. දැන් මේ පන්දු වාරයේදී සිහත් ද්‍රාමනායකත් ඒ දෙම කරන ආකාරය අපි දැන් ලැබෙන්නේ. රවින්දු විශේෂම දිනුරා ඊටමත ප්‍රිය පහර තමයි පුල් පහර. ඒ නිසාවෙන් බොහෝ දුරට මේ කෙටි පන්දු උපක්‍රම යොදා ගන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. සියත් තමිදු මෙන්න සියත් ගාලු නගරාන්තයේ සිට දිනුරට එරෙහිව නිපන්දුවක් සටහන් කරනවා. පායින් කෙලින් පන්දුවේ මොහොතේදී වැටෙන්නේ. නමුත් නිපන්දුවක් ඔය වෙනසට සටහන් කරන්නේ තවත් එක් අතිරේක ලකුණක්. ඒ වගේම නිදහස් පහරක්. මෙන්න දිනුරට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා Tamanගේ ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා. දිනුරට ලැබෙන කාදිම අවස්ථාවක්. අපි බලමු දිනුර කෙසේ කලාවිද කියලා. දැන් ක්‍රීඩකයන් නිස්සාපනය ගත කිරීම යාර 30 සීමාව වටා එක් කරන ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ නිදහස් පහර සඳහා. ක්‍රීඩකයන් වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. පෙර පන්දුට මුහුණ දුන්න ප්‍රතිකරුවාමයි තන ක්‍රීඩා ප්‍රතිකරණ අන්තයේ නැති සිටින්නේ. ඒ නිසා වෙන පන්දු රකින්න වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයාට. මෙන්න සෙහත්. නැවතත් නිපන්දුවක් සටහන් කරනවා වෙනසරයා. අප මුලින් සඳහන් කර මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම තුලත් පන්දු යවනන අතිරේක ලකුණු ලබා දුන්නා. නිපන්දු වැඩි වශයෙන් ලබා දීම තරම් උචිත නැහැ එක් දින තරගයක. තවමත් නිදහස් පාර විවෘතයි දිනුරට. බලමු දිනුර කොමක් කරයිද කියලා. මේ පන්දු වාරය තුල අතිරේක ලකුණු 3ක්. වයිට් පන්දුවක්. මේ පන්දු දෙකක්. මෙන්න සැත්.
වෙනසුරු පසු කරමින් පහර කෙල කරනවා ලකුණු 6. කෙටි පන්දුවක් ලෙස යදී යන්නේ ඔහු පන්දුව හොඳින් තෝරා බේරා ගැනීමෙන් පසුපාදයට ගොස් පුල් කිරීමක් සිදු කරනවා. මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළිනු යදී යන්නේ සමගින් ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 6ත් එකතු වන්නේ දිනුරගේ පිත්තෙනුයි. ඉතාමත් මානරම් පහරක්. තාමත් මානරම් පහරක්. මේ මොහොතේදී කඩු රකින්නාගෙන් යම් කිසි උපදෙසකුත් ලැබෙනවා එහට. ජහන් සුබසිංහගේ මෙන්න නැත පුනරූපණ හරහා බලමු මෙන්න පුනරූපණ. පිට ඉන්න දෙසට ගොස් පිත්ත සකසා ගනිමින් ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ නිර්මාණය කළ පහරක් ලෙසින් අපිට යාර්ථකතනය කරන්න පුළුවන්. තාමත් මානරම් පහරක්. මෙන්න සයත් දිනුරට එරෙව. හොඳ පන්දුවක්. තමාට එරෙව 6 පහරක් එල්ල කිරීමේ අනතුරුව පිටිකරුවා වෙතට මේ මොහොතේදී පන්දුවේ ගමන් මග ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 239ක් පන්දුවර 50ක් තුරදී නඩත්තු කළ යුතු දල වේගය ලකුණු 4.89ක්. ඕන් මෙවැනිට පවත්වාගෙන යන ආකාරයක් අපිට දක්නට පුළුවන්. තවමත් දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් වුණේ නැහැ. පන්දුවාර 1යි පන්දු 4ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. මෙන්න සයත් වර පිට යටිදාරයේ පන්දුව ඝට්ටණය වන්නේ. නමුත් ලකුණක් සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් හි ක්‍රීඩකයා සුරක්ෂිත පන්දුව කළු රකින්නා වෙත බාර කරන වේ සමගින් නිමා දක්වන දෙවන පන්දුවාරය මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර දෙකක් අවසානයේ කිසිදු කඩොල්ලක් නොදෙමින් ලකුණු 16යි. ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට තුන්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නැවතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත මද වේග පන්දු යවන්න. මෙන්න තරුෂට එරෙව. ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. මේ තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂක ප්‍රහාරය ගැන කතා කරද්දී අපි අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත කාලේ අපිට පුහුණුකරුවන් පවසන්නේ ආරක්ෂක ප්‍රහාරය ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂක ප්‍රහාරයේ තමන්ගේ පෑඩයත් තමන්ගේ ඉදිරිපස පාදයේ ආරක්ෂක ආවරණයත් පිත්තත් සමාන්තර පවත්වා ගන්න කියලා. නමුත් නවීකරණය වෙච්ච ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුලේ පුහුණුකරුවන් උපදෙස් ලබා දෙන්නේ තමන්ගේ පෑඩයට ඉදිරියෙන් පිත්ත ලබා ගන්න කියලා. ඒ තාක්ෂණික උපක්‍රමය මේ තරුෂ දිල්ෂාන් භාවිතා කරන ආකාරයක් අපිට දැන් ලැබෙන්නේ. මොකද පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දුව තුළ යම්කිසි දෝලනයක් අන්තර්ගතව තිබුණොත් පිත්ත යටිදාරයේ සොයා ගන්න පුළුවන් පන්දුව. එහි වාසිය අවාසියක් බවට පත් නොකර ගනිමින් තරුෂ තමන්ගේ පෑඩයට ඉදිරියෙන් පිත්ත යොමු කරමින් තමන්ගේ ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂක ප්‍රහාරය එල්ල කරන ආකාරයක් අපිට දක්ලා ලැබෙන්නේ. රාජ්‍ය විශේෂම වර්තමානයේ වනට 20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සහ තාක්ෂණීය දියුණු වීමත් සමගින් මේ ආකාරයේ පිටිකරුවන්ගේ දුර්වලතාවයන් ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් භාවයන් දැනගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ තාක්ෂණික කාරණාවන් ගැන කතා කරද්දී අපිට පුහුණුකරුවන් ගැන අමතක කරන්න බෑ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා ලෙසින් ධනුෂ්ක දෙනගම මහතාත් එවැගේම සහාය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙකු ලෙසින් කටයුතු කරනවා. පසන් කලන්සූරිය සහ ඉන්දිර ගාලගේ අපි මතක් කළ යුතු යොවුනුත් තාමද ප්‍රදීප්ත තා හොඳ පන්දුවක් මේකට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. පන්දු 3ක් යොමු කර කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නැහැ. මෙන්න සුදානම් ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට මද වේග පන්දු යවන්න තරුෂට එරෙහිව පායින්න කෙලින් වයිට් පන්දුවක් සටහන් කරනවා. තවත් එක් අතිරේක ලකුණක්. අතිරේක ලකුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්න මේකට ලබා දී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට පුළුවන් රායිඳු. අනිවාර්යයෙන්ම දෙවන පන්දුවාරයේ සිටම නිපන්දු දෙකක් වයිට් පන්දුවක්. දැන් මේ පන්දුවාරයේදීත් වයිට් පන්දුවක්. ඒ වගේම ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීත් ඔවුන් විසින් වයිට් පන්දුවක් යොමු කරා. ඒ අනුව මුළු ලකුණු 16න් ලකුණු 6ක්ම වයිට් පන්දු ලෙසින් තමයි ඔවුන් යොමු කරන්නේ. සෑහෙන අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙනසක්. හැමින් සීරුවේ තවත් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. අපි මහින්ද විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් ගැන කතා කරද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන් මතක් කළ යුතුයි. මේ වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා ලෙසින් කටයුතු කරන ලක්මාල්ද සිල්වා.
ක්‍රීඩකයන් අවශ්‍ය තාක්ෂණික කාරණා මැනවින් කියා දෙමින් මේ පුහුණුකරුවන් ලබා දෙන සහයෝගය ගැන අපි මතක් කළ යුතුයි. මොකද මොවුන් තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට අර බැට් එකේ ග්‍රිෆ්ට් එක අල්ලන විදිහ ඉදම් මුල් කාලේ ඉදන් ඔවුන්ට ඉගෙනුවා. දැන් ඔවුන්ට තිබෙන්නේ තාක්ෂණික කාරණාවන් ගැන පුරුදුකම් ලබා දීම සඳහා මෙන්න දිනුර සෝදානම්. තාමදට ඇරහිව. එවර පිතිකරුවන් යුගලයේ අතර අවබෝධය ගිලිහි ගිය ආකාරයක් ලැබෙන උත්හානියක් නැහැ. ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී මල්ෂ තරුපතිට නිසියාකාරව පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් දිනුර සිතුවා එය නිවැරදිව ග්‍රහණය කරගත්තාය කියලා. අපි අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුලේ හැම විටම කතා කරනවා වැඩිපුරම දුවද්දී දෙවියම් සිදුවෙන්නේ තරුෂ මිස්ෆීල්ඩ් අවස්ථාවේදී. බොහෝ දුරට එවැනි අවස්ථා අප දැක තිබුණා. ඔබට මතක ඇති වරක් ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ මෙවැනි ආකාරයේ සිදුවීමක් සිදු වුණා. අවසන් මහා තරඟය තුල මෙන්න තාමෙදු නැවතත් ඉතා ඉක්මනින් පන්දුවාර 3ක් අවසන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි කිසිවෙකු නොදැවි. නැවතත් හතරවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සිහත් රාමනායක මේ පන්දුවා ගිය ප්‍රථම දෙවන පන්දුවාරය තුලදී සිහත් රාමනායක විසින් නිපන්දු දෙකක් සහ වයිට් පන්දුවක් යොමු කරා. දැන් නැවතත් සිව්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සිහත් කැඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ තරඟයත් එක්ක කතා කරද්දී තරඟයක් පරණවන්න වාර්තාවනුත් අලුත් වෙනවා තරුෂ. අපි දුටුවා මේ 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ තුලත් එවැනි වාර්තාවක් අලුත් වුණු අවස්ථාවක්. ඒ වාර්තාව අලුත් වීම සිදුවුණේ දිනුර කළුපහණගෙන් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ තුල ක්‍රීඩකයෙකු පෞද්ගලිකව ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වාර්තාවයි එලෙසින් බිඳ වැටීමට සමත් වුණේ. 1963 සිට 1973 දක්වා මහා ක්‍රිකට් තරඟ තුල ක්‍රීඩා කළ එවකට සිටි ප්‍රසාද් කාර්යවසන් ඉනිම 8ක් තුලදී සමස්ත ඉනිම 8 තුලදී ලකුණු 320ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කළ දිනුර කළුපහණ ඔහු ක්‍රීඩා කළ ඉනිම 5 තුලදී ලකුණු 320ක් එකතු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. එම ලකුණු 300න් ඔහු 2024 වසරේදී නම නැත්නම් 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ තුල එකතු කරගත්ත ලකුණු 124 සහ ලකුණු 38ත් එකතුව සහිතව ඔහු ලකුණු 300ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ඉනිම 5ක් තුලදී. ඉතාමත් මනරම් පිටිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණ. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ වසර 83ක් පැරණි වාර්තාවක් ඔහුට නැවත අලුත් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් 2020 සහ 2021 වසර තුලදී කොවිඩ් ලෝකෙටම බලපාපු වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය පවත්වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා දිනුරට නියත වශයෙන්ම ඒ වාර්තාව අභිවා යන්නට තිබුණා. තරඟ දෙකක් ඔහුට අහිමි වෙනවා. නමුත් ඉනිම 5ක් තුලදී ලකුණු 300ක් පිතිකරුවෙකු ලබා ගන්නවා කියන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය තුල අනිවාර්යයෙන්ම කැපී පෙනෙන පිතිකරුවෙකු බවට මේ වෙන විටත් දිනුර කළුපහණපත් වී හමාරයි. මෙන්න සියත් සූදානම් ගාලු නගරාන්තයේ සිට දිනුරට එරෙහිව පසුපාදයට ගොත් ආරක්ෂාකාරීව පාන්දුව පිළිගන්නේ. තවත් ලකුණු 219ක් අවශ්‍යයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. දිනුර සහ තරුෂ් දෙදෙනාම සම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 8 බැගින් අපි දකිනවා තරුෂ දැන් අර දිනුරව කට් පහරකට ගොදුරු කර ගැනීමට තමයි මේ සිහත් රාමනායක උත්සාහ කරන්නේ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ සහ ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු ස්ථාපනගත කර තිබෙනවා. මෙන්න එවර ලකුණු 4ක් ලෙසින් ඇදී යන්නේ ෆස්ට් ස්ලිප් සහ ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපය අතරණුවේ පන්දු යොමු කරන්නේ
ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4ත් එකතු වන්නේ දිනුර කළුපහණගේ පිත්තෙන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඉතාමත්ම උපක්‍රමශීලී පහරක් ලෙසින් මෙම පහර අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂක ප්‍රහාරයක් ලෙසිනුයි ඔහු භාවිතා කරන්නේ. නමුත් පිත්ත Tamanගේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට මදක් නැඹුරු වෙමින් ඔහු පහර එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 4ක් සඳහා අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා ලේට් කට් පහරයක් ලෙසත් අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර සම්මත පහරවන් වලින් එපිටට ගිය පහර. නැවතත් සියත් සූදානම්. ගාලු නගරාන්තයෙන් දිනුරට එරෙහිව දැන් දිනුර ලකුණු 12යි. ඒ හතරේ පහරත් සමගි. ඊටමත් අවශ්‍ය කරන දර ලකුණු වේගයට වඩා වැඩි ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන යමින් තිබෙනවා. තමත අවශ්‍ය කරන ලකුණු වේගය 4.78ක්. හෙවරක් පසුපස පාදයේ වෙතට යොමු වන්නේ සීපකව කලාපයේ වෙතටයි පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා කට් ප්‍රහාරයක් මගින් එක ලකුණයි. දිනුර පිහයි මෙවැනි ආකාරයේ පිටිය පුරා පහරවල් තිබෙන ප්‍රතිකාරයක දිනුර කළු පහන. පෙර පන්දුවාරයේදී අපි දුටුවා තමිදු ප්‍රදීප්ත යම් කිසියම් වූ ආබාධයකට ලක් වෙච්ච ආකාරය. නමුත් මම හිතනවා ගැටලුවක් නොවන ආකාරයක් තමයි දැන් ලැබෙන්නේ. නමුත් තමිදු ප්‍රදීප්ත මේ වන විට පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට පන්දුවේ වෙනස්කමක් සිදුවන්නත් පුළුවන් අනෙක් අන්තෙන්. අබ්බලා සියත් මේ වෙනට දැඩි ප්‍රහාරයක ලක්ව තිබෙනවා. දෙවන පන්දුවාරයේ නිමවීමටත් මත්තෙන් ලකුණු 15ක් ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. මහින්දේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. තා රාවින්ද ඔබ කියු කාරණාව සනහත කරනවා අතරුෂයේ මොහොතේදී. හතරවන පන්දුවාරයේ නිමාව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිස්සුවක නොදෙවි ලකුණු 25යි. ගලකොටු පාදුරාන්තයේ සිට පන්දුවේ මේ වෙනස්කමක් සිදු කරනවා. කවිෂ ඉන්දුවර කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම සඳහා. අපි දුටුවා පෙර පන්දුවාරයේ තුලදී තමිදු ප්‍රදීප්ත යම් කිසියම් වූ පාදයේ ආබාධයකට ගොදුරු වුණා. කවිෂ ඉන්දුවර මේ දිනවල දක්ෂතා අතර සීන ක්‍රීඩකෙක්. එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂක ප්‍රහාරය මහිස් තීක්ෂණගේ පන්දුවේ මේ විලාසිතාවට විශාල වශයෙන් සමානකම් දක්වන ආකාරයේ ඉරියව්වකින් හෝ පන්දුවේ මේ ආකාරයේ නිරත වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු අවස්ථාන වූ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළ වයස 19 පහළ පාසල් ක්‍රිකට් දෙදින තරඟාවලිය තුළ ඉතා හොඳ දස්කම් දක්වා අවසන් අර දවසන් පූර්ව වටේදී එවර පිට ඉනන මදක් ඈතුණේ පන්දුව පතිත වන්නේ පන්දුව වෙත ගොස් දිනුර කළු පහන සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් සමගින් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් දිනුර මනා සංයමයකින් යුතුව පන්දු තෝරා බේරාගෙන පිටිය පුරා පහර එල්ල කරන ආකාරයක් අපිට දාලා වෙන පුනරුපන හරහා පන්දුව මදක් ගුවනේ පතිතය තිබුණාහි ප්‍රතිඵලය වඩපත් වන්නේ දිනුර කළු පහන හොදින් අවබෝධයකින් යුතුව එල්ල කළ පහරක්. ප්‍රථම පන්දුවාර පහ තුලදීම දිනුර කළු පහන ස්ථාවර වෙච්ච ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. වෙන කවිසිඳුවර වර පසුපාදයේ වෙතට යොමු වන්නේ ස්ථානගත කිරීම මේවර අසාර්ථකයි. පොයින්ට් එක ක්‍රීඩකයා සුරක්ෂිතව පන්දුව රැගෙන කළු රකින්න වෙත බාර කරනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් නැහැ. පෙර පරිදිමයි. රාජු මා සඳහන් කළේ දිනුර පිළිබඳව බොහෝ දෙනා විශ්වාසය පළ කර තිබෙනවා. බොහෝ දුරට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් බව. ඔහු දැන් මනාව හොඳින් පෙන්නුම් කරනවා. මෙන්න මීළඟ පාන්දු. පසුපාදයට ගොස් නැවතත් දිනුර ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බෑ මල්ෂ තරුපති ගැන. ඔවුන් දෙදෙනාම වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. අපි දුටුවා මල්ෂ තරුපතිත් නිමව් 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයේ තුල ශතකලාභියෙක්. ඉන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් ඉනිම තුලදී වේගවත් ලකුණු 32ක් ලබා ගත්තා. ඔහු පිළිබඳවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් දැවැන්ත විශ්වාසයක් තබාගෙන තිබෙනවා. මල්ෂ තරුපතිත් වනිදු හසරංගට දැවැන්ත සමානකම් දක්වන පිතිකරුවෙක් වගේම පන්දු යවන්නෙක්. ඔහුත්
දකුණත් පාදක පන්දු යවන්නෙක්. අපිට සමහර විට තව අවුරුදු 5කින් අවුරුදු 10කින් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ විස්තර ਵਿਚාරය ගෙනෙන විට අනිවාර්යයෙන් මල්ෂගේ සහ දිනුරගේ නම් නැවත නැවත අපිට කියන්න සිද්ධ වේ කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඔව් විශේෂම සිදුවන්නට පුළුවන්. මොකද අපි මීට වසර ඒ සමගින් නිවා දකිනවා පන්දුවාරය 5 ලකුණු 29 කිසිදු කඩොල්ලක් නොදවි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් නැවතත් ඉන්ද්‍රීසි බසින් විස්තර ਵਿਚාරය. Sihat Ramanayaka. Now into the gap, it's placed nicely. Should be a single and they'll get their single. Well, welcome back to the Goal International Stadium. Hiruja, welcome back again. Well, welcome Tarandu. Now it's the second innings. Mahinda College need 139 to win this encounter. Well, now they are going around a 5-point run rate. So, what do you think? Well, they certainly wrapped up the Richmond innings in very quick time. No time at all, I should say. Much compared to how the Richmondites started their innings, Mahindians would be very happy about how they managed to end the Richmond innings. Now they need to carry that momentum forwards and make sure that they are in a good position within the first 10 to 15 overs to put away the game. Well, for good and all. Well, you are correct, Tharindu. That's what Mahindians should do. From if you are taking the point of view from the Richmondites, well, dot balls, that's not going to do it for them because Mahinda College only need 208 runs of 268 deliveries. So they have that luxury of leaving the ball in the new overs and play the ball late, and they have that luxury. But Richmondites, if they want to stay on this game, they need wickets. That's the only thing. That's the only way they can stay in this game, and that's a wild call as well. Those extras, they are gonna hurt you. They are gonna bite you at the end. You can't do that. You can't bowl those extras. Now, if you look at the scores, Dinura is on 19 of 22, and Tarusha is of 8 of 12, and the combined runs from the bats of the Mahinda batters are no more than 27 runs, and we can see about 5 extras have already been given up by the Richmond bowlers in the 5 overs they bowled so far. And Mahinda College cruising along at nearly 6 runs an over. As you said, Hiruja, extras are the last thing Richmond can afford right now. Well, they need wickets. If they doesn't get those, well, it's going to be a farewell for those dites. Well, Mahinda College, they are cruising along so far. They need to do this. They need to keep on making those runs. If they can do that, they'll get the game. That's a beautiful delivery coming into the left-hander Tarusha Dilshan from Sihat Ramanayaka, the Richmond right-arm quick. Well, this is what exactly Richmondites do. They need to go get dot balls and make sure the first power play doesn't go for a lot of runs. But already they have given out 32 runs in just 5 overs. Now that's not good. We saw this in Mahinda College only gave away 40 runs in the power play, and after that the spinners, they came and did the job. It's goal. The ball will turn. The wickets will come from the spinners. But the first power play, the fielding team, if they can win the first power play, they'll win the game. That's what exactly happened in the first innings. Mahindians, they won the first power play. Yes, they didn't got any wickets in the first power play, but they didn't give away lots of runs. And because of that, they got the wickets in the middle overs. Exactly, as you mentioned, Richmond College only managed to score 40 odd runs during the first 10 overs, and Mahindians are already 3/4 of the way there. So they have the game well in hand in these early overs of the Mahinda innings.
So you can see exactly what you said, Hirja. They have the luxury to defend the good balls, leave the balls outside the off stump, and play the shots they want. So Mahinda College do cruising along nicely. At the end of 6 overs, 32 for none. Kavisha Induara to continue from the fourth end. The third Richmond bowler, brought on by the captain Malsha Tarupati. Still looking for that elusive first breakthrough, the Richmondites. Behind the college, 32 for none. After 6 overs, big appeal from Kavisha, and the umpire gives it out. Well, that's the breakthrough. That's the wicket that they were looking for. That's Dinra Kalupahana who has to walk back. He gave lots of promise to the Mahindians, but this one, that was the off cutter. That's the luxury of mystery spinners. They'll get you those wickets in quick time. They'll give you those dots as well. Now that's Dinra Kalupahana who has to walk back, and that's not good news. The first breakthrough came in early time in the 6th over. It's Kavisha Induara who takes the wickets of the big man, Dinra Kalupahana. Well, Dinra Kalupahana departs in the 6th over. Mahinda College 32 for 1. Pramesh Madhubashana, the new man in after Dinra Kalupahana. The skipper departed after an absolute peach of a delivery by Kavisha Induara. Well, that looked absolutely plumb. No question asked. The umpire took his time, but the decision was quite clear. Now Richmond College obviously will look to capitalize on this early breakthrough. As you mentioned, Hirja, Richmond College didn't lose any wickets, even though they didn't score many runs in the first power play. They didn't lose any wickets either, so they had the stability of the opening partnership going into the middle part of the innings. Now the Mahindians, they do not have that luxury. They lost their skipper early. Now Pramesh Madhubashana has an important role to play here. He needs to get his eye in. Kavisha Induara, the mystery spinner, is a tricky customer to deal with. You are very well correct, Tarindu. Well, Pramesh Madhubashana, the anchor of the Mahinda College innings, he did it in the test as well in the two-day encounter. He did it in that encounter of two-day tournament as well. He's more of the anchor role. He plays that anchor role really well. So he has to do it now in one of the biggest stages in the season of Lovers Quarrel. The last showdown in the goal, it is the Mahinda Richmond Woodward Small Shield. Now we need to give our props to Kavisha Induara as well. He has a very similar action, I just noticed, to the Sri Lankan mystery spinner Mahesh Deekshana. You can see a very similar release angle, very similar run-up. Now this one is put away beautifully through the offside by the new man, Pramesh Madhubashana, and now that will settle his nerve and make him a lot more comfortable at the crease. Now here's the replay. Yep, two full from Kavisha Induara that time, and Pramesh Madhubashana gave it no time and just pounced it on a perfect drive to get his get off the mark. Beautiful plays, bisecting the field, will certainly build up the young man's confidence. Again, full again into the gap. Should be a single, and yes, it is just a single.
Now, the batters seem to have gotten the message. Don't let the dismissal of your captain fray your nerves. Keep your nerves intact. You have 9 wickets still in hand. It's a very chaseable total. Just keep doing what you're doing. Get your eye in. Defend the good deliveries. Put away the bad ones, and you will get there in no time. Again, Pramesh. Now that time Tarusha got the bat to the ball. Kavisha bowling that wonderful delivery. Now that's the end of the 7th over. Mahinda College 37 for 1. Sihat Ramanayake continues his spell from the pavilion end. Well, Sihat Ramanayake gets the new batsman Pramesh Madhubhashan on the strike. Bit of movement there. Pramesh Madhubhashan lets that one go. Now it's interesting that even though Sihat Ramanayake is getting a lot of movement off the deck, Richmond College have opted not to have a slip in. What do you think about that, Harisha? Well, that's not the way to go. I mean, yes, the Mahinda College got off to a flyer, but the slips, the attacking mindset, that should be there. Malsha Tarupati, the vice captain of the Sri Lankan under-19 team, he should know that. He's the vice captain. I mean, like I said, the Dinra Kalupahana, he was proactive. Exactly what Malsha Tarupati do now is to be proactive. Don't react to the situation. Yes, they got off to a flyer, but also you got a wicket. Now execute on that wicket. Have maybe 1 or 2 slips and try to attack the batsman. Try to get that outside edge. Play games with him. You need to do that. Sihat Ramanayake is a fast bowler who can swing the ball really well, and pace is there as well. Again, you see that outswinger going away from the right hander. I think Malsha Tarupati needs to know how to be proactive more than reactive. Yes, you are reacting to the situation. You are going a bit more defensive, getting rid of the slips, but be proactive. Get the slips in. Well, by law, you need to have 9 fielders inside the 30-yard circle during the power play, so you might as well make good use of them. That seems to be what the Richmondites need to be doing right now. This time, a bit more movement. Pramesh rather, tries to cut it away, but it's straight to the fielder. No chance for a run. Now, here's Sihat Ramanayake seems to be the only true pacer that the Richmondites have in their arsenal. Yep. We had Tamindu Pradeep from the other end, who is more of a medium pace bowler. So there is a lot of responsibility on Sihat Ramanayake's shoulders. That means he is going to have a bit more longer spells as well. So, as a space bowler, you doesn't like longer spells. That's a japper. That's a wonderful delivery. Very well leave by Pramesh Madhubhashan. Well, he read it correctly. It was the outswinger. If it was the in-swinger, that was straight onto the stumps. Wonderful delivery by Sihat Ramanayake. Now Sihat Ramanayake is a capable bowler of bowling that in-swinger to the right hander as well. We haven't seen him using that lately, but let's see. We'll see him using that. I mean, he's trying to set up him as well. Pramesh Madhubhashan bowled 4 outswingers. Yes, Pramesh Madhubhashan needs to look out for the delivery that comes in. Oh, that is a peach. Bit of an appeal as well, but absolute beauty of a delivery that time. Completely beat the batsman. Pramesh Madhubhashan had no clue where that one went. Well, Mahindians, they need to survive the first 15 or 20 overs. The ball is swinging for Sihat Ramanayake, and that's not good news for them.
because Sihat, we saw even in the big match, the lovers Quarrel, he takes wickets. When the ball swings, he is swinging with the wickets as well. Wide should be called, and it is a wide. So a wonderful over there was about to come into end, but there was that extra. This is what shouldn't happen. You are bowling, you created so much pressure on Pramesh Madhubhasana's shoulders, and you ball that extra or loose delivery, and that will hurt you in the future. Exactly, it would have been a maiden if it wasn't for that wide delivery. Sihat Ramanayake did such a good job in the first 5 deliveries. Now he needs to close it out. Pramesh Madhubhasana tries to cut it away, and he gets it in the gap for a quick single. Now that's the end of the 8th over. Mahinda College 38 for 1. Ravindu. Well, Kavish Induara to continue from the 4th end. Well, it's an uncanny resemblance to Mahesh Tikshana. I didn't realize how much Kavish Indura resembled the Sri Lankan mystery spinner. He's almost got the action down to a T. And I'm sure the Richmond camp will be hoping that he's got the variations down as well. Now, there's one. Well, that's the off cut, and he gets the inside edge of Pramesh Madhubhasana's bat as well. Now Tarusha has been away from the strike for a longer period. Now I would like to see him. I mean, they got the right hand left hand combination running. So get a single and get Tarusha in the strike. That will create pressure on Kavish Induera's shoulders, because a left-hander, you have to change the angle, you need to change the lines and lengths. So usually mystery spinners, they don't like to do that because they get a lot of variations. They need to put a lot of power behind the delivery. So they doesn't like to bowl to 2 different type of players. Exactly. So Pramesh and Tarusha need to rotate the strike, take full advantage of the left hand right hand combination that Mahinda College has going on. As you can see, the total to get just went down from 200 to 199, and they've got 249 deliveries to do it in. So they have all the luxury in the world to defend the good deliveries from the Richmond bowling attack. But they need to be a bit more proactive. Now this one, bit of a misfield and another misfield. 2 misfields from the Richmond fielders allows the Mahinda batsman to change sides for a couple of runs. Well, Mahindians, if they want to win this game, they have to go till 100. This partnership needs to go over 100. I mean, the partnership doesn't have to be 100 runs. I mean, the full score has to go 100. Well, they have 60 more runs. If they can go over that 100 mark, this partnership, then it will be an easy chase from there for the rest of the batters. Well, we saw in the test, Tarusha combined with his captain Dinura Kalupahana for a partnership of over 170. He'll be hoping to continue that here, or to replicate it here with Pramesh Madhubhasana, and that brings the 9th over to a close. Mahinda College 42 for 1.
Well, Sihat Ramanayaka to bowl the last over of the power play. So, taking a look around the clouds, it's a bit dark out here in the goal. Suddenly, we find some dark clouds around here. It's not the best of sights, but the wind, with the wind, we'll hope that those clouds, the dark clouds, will go away and we'll have a full 50 over play. Well, you'll see in a few minutes' time the visuals from the pavilions, the stands. They've already filled up at the beginning of the Mahinda innings. Both Richmondites and Mahindians gathered in droves to witness the last gasp, the dying embers of the big match season from down south. The Mahinda Richmond One Day Encounter, the Woodward Small Shield. And all of them will be hoping and praying that the wind blows away, Hirja, as you said, the rain clouds. Yep, we are all hoping for that. We need this match to be played. It needs to come to edition. Well, it's going to be a thriller, I'm sure. Well, a little bit of outswing, but a width was given there. Pramesh Madhubhashan tries to pounce on it, but straight to the fielder. Won't get a single. 197 from 245. If you're the Mahinda dugout, you'll be looking at that and you'll be thinking that's very, very gettable. But now we mentioned at the start of the 5th over or so that Richmond College only managed to get the 40 odd runs during the power play. And if you see the situation now, Mahinda, they are actually in the same situation. They've got 42 on the board, and on top of that, they've lost the 1 wicket. So even though they have all the luxury in the world to put away the bad balls and get to the target, they need to be cautious. That's right, they need to be cautious. They need to play a bit on the back foot while the ball is swinging, while the ball is stiff. And when the ball is old, then they can think of thinking of pouncing on the loose deliveries and getting the runs. Well, Sihat Ramanayaka will bowl to Tarusha. So in essence, they need to see off both the new ball and they need to wear off the new ball rather, and they need to wear off Sihat Ramanayaka as well. So he's continued his spell for 5 straight overs from the pavilion end. I'm sure he'll be looking for a bit of a respite after this. But let's see what Malsha Tarupati decides to do. Tarusha Dilshan tries to carve it away to the leg side, but no chance for a single. Tarusha Dilshan, we have to also mention, got a half century in the Lovers Quarrel. 68 runs, that is. Well, he has a job to do here as well as the opener. The skipper is gone now. It's down to the vice captain's shoulders to handle the pressure and get the rotate the strike and get the runs they want to win this match. Now that's on the pad, flicked away straight to the fielder. It will be only a single. Now Sihat Ramanayaka seems to be hitting the deck a lot harder. Now that's not his natural game. He's more of a swinging bowler. He looks for the swing off the deck, or rather he looks for the swing in the air. He's a lanky, tall, fast bowler. Not the type to hit the deck hard. Well, Pramesh Madhubhashan, for the time he's been there, looks good. He's timing the ball really well. Yes, he doesn't have a lot of runs under his belt now, but look at that again. He's just finding the middle of the bat again. Now that's good running between the wickets. A single to end the over. That'll end the power play. Mahinda College 45 for loss of 1 wicket after the first power play. Now there will be a commentary change. Back to Sinhala.
පන්දු වාර 10ක් අවසන් ලකුණු పూర్ව ලකුණු 7 එක් කඩුලක් දෙවි ලකුණු 45ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. කවිෂ කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගාලු කොටපවුර අන්තයෙන්. පන්දු 240ක් තුළ ලකුණු 194ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි මහින්ද විද්‍යාලයට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. කවිෂ ඉන්ද්‍රිය ගැන පැවසුවා ඔහු වයස අවුරුදු 19 පහළ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් පූර්ව තරඟයේදී නාලන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව කැපී පෙනෙන දක්ෂතා පන්දුවෙන් දැක්වීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයා 11 වෙනි පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුව ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ප්‍රමේශ් මදු භාෂණයි පන්දුවට පහර දීමට පැමිණ තිබෙන්නේ. තරුෂ දිල්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ උපනායකයා සහ ප්‍රමේශ් මදු භාෂණ වයන විට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. 11 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. මෙන්න මිලක පන්දුව තිබෙනවා. පෙර පාදයට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරනවා. ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරණ ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. තරුෂ දිල්ෂාන් මෙවනට පන්දු 21ක් තුළ ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒත් සමගින් අපට පන්දු රකින්නන්ගේ යම් වෙනසක් සිදු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. කවිෂීදුවර ලකුණු 14ක් පමණක් ලබා දී එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන සිටිනවා මේ වන විට. මහින්දිය ඉනිමේ වැදගත්ම ක්‍රීඩකයෙකුයි ඔහු එලෙසින් දවාගත්තේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා දිනුර කළුපහන. මහින්දියන් සතු අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් කරා නැවතත් ප්‍රතිමාරු කරගෙන තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරුවට. කවිෂගේ 4 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. මිලක පන්දුව කවිෂ ඉදිරිය පැමිණෙනවා. එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒකන් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරණ ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. පෙර පාදයට යන පහරක් කෙල්ල කර. ඊටමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව යනවා. එක් ලකුණ බැගින් කෙමෙන් ලකුණු පුරු ශක්තිමත් කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තරුෂ දිල්ෂාන් ප්‍රමේශ් මදු භාෂණ. ඊටමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය පෙනී යන්නේ. තවත් පන්දු වාර 39ක් ඉදිරි වී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා කිරීමට. එන මිලක පන්දුව තිබෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් යොමු කරන ලද පන්දුවට පාරක් කැල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව 11 වර පන්දු වාරයේ අවසානයේ ලෙසින් දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු పూర్ව ලකුණු 7 එක් කඩුලක් දෙවි ලකුණු 48ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. සිහත් රාමනායක කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යෑම සඳහා තිබෙනවා. තමත් හොඳ පහරක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරණ ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. 12 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ.
සිහත් රාමනායක මේ දක්වා පන්දු වාර 5 එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 23ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් මේ තාක් පන්දු යවා තිබෙනවා සිහත් රාමනායක. මීළඟ පන්දුව ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට සිහත් රාමනායක පන්දු යොමු කරන්නේ. තරුෂ දිල්ෂාන් පන්දුවට පහර දීමට පැමිණ තිබෙනවා. වෙනිසුරු පසු කරමින් පන්දුවක් යොමු කරනවා. නැවතත් පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. තවත් ලකුණු 190ක් අවශ්‍යයි පන්දු 233ක් තුල මහින්ද විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට නම්. අප දුටුවා දිනුර කළු පහන මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා දාවකන් ලබනවා කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට. මෙන්න මිලක පන්දුව තිබෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. පන්දුවක් යොමු කරනවා වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවේ සටහන් කරනවා. ඒ අනුව අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙලා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට සිහත් රාමනායක ඔහු යොමු කර පන්දු වාර 5යි පන්දු දෙකක් තුළදී අතිරේක ලකුණු කිහිපයක්ම ලබා දුන්නා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරු ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන්. එලෙසින් අතිරේක ලකුණු මෙවැනි අවස්ථාවකදී ලබා දීමට වේග පන්දු යවනකොට කිසිසේත්ම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 50 සම්පූර්ණ වනවා. මෙන්න මිලක පන්දුව තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පාද වෙතටමයි පන්දුව එවර පැමිණියේ. කෙසේ වෙතත් දිනුර කළු පහනගේ දැවී යාමෙන් පසු පිටියට පැමිණි ප්‍රමේශ් මදු වාශන මේ වෙන විට ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගන ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රමේශ් මදු වාශන මේ දක්වා පන්දු 23කදී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සිය පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙස සිහත් රාමනායක දිවෙනවා. ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කෙවර තර්ෂ දිල්ෂාන්ට නිසි ආකාරව පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම කිව යුතුයි තරුෂ දිල්ෂාන් පසුගිය මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් රැස් කරගනු ලැබුවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිහත් රාමනායක ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට දිවෙනවා. දොළොස්වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව තිබෙනවා. පහරක් කෙල කරන්නේ නැහැ. එවර ඉතාමත් හොඳින් දෝලනයේ සහිතවයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. පන්දුව නිදල් යාමට ඉඩ හැරෙනවා ප්‍රමේශ් මදු වාශන විසින්. 12 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ එලෙසින් සටහන් වන්නේ පන්දු වාර 12ක අවසානයේදී මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 51යි එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි මහින්ද විද්‍යාලය තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කවි ශින්දුර නැවත කැඳවා තිබෙනවා ගලු කොටු පවුරු අන්තයෙන්. අප දුටුවා මීට පෙර වේග පන්දු යවන්නේ ක්‍රිෂ්මන් විද්‍යාලය විසින් කැඳවා තිබුණා. දැන් නැවත දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. කවි ශින්දුරයි කැඳවා තිබෙන්නේ. සූදානම් දිවෙනවා. පහරක් කෙල කරනවා. මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ඒත් සමගින් හතරේ පහරක් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වයට ඒත් සමගින් එක්වනවා. වෙන පුනරූපන දර්ශන අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ පහරක්
මැනවින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පසුපාදයට ගොස් පන්දුව 4 සීමාව දක්වා යොමු කරනවා. තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ පිත්තනුයේ ආකාරයට 4 පහරක්. තවත් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරට එක්ුණේ. ඒත් සමගින් විශේෂයෙන්ම නැදිල් කවින් ශීදුරගේ පළමු පන්දුවේම 4 පහරක් එල්ල කිරීමෙන් මෙම් පන්දුවර ඉතිරි පන්දු කරා සඳහා පීඩනය කවින් ශීදුර වෙත පිටිකරුවා විසින් යොමු කරනවා. ඒ තමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දෙමින් තිබෙනවා. තර්ෂ දිල්ෂාන් මේ වන විට පන්දු 28කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන ඉතාමත් හොඳින් මහින්දිය ඉනිම ගොඩනගමින් තිබෙනවා. එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන්ට මාරු වන අවස්ථාවේදී කවි ශීදුවර තම පස්වන පන්දු වාරයේ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. ඔහු මේ දක්වා ලකුණු 20ක් පමණක් ලබා දී එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ වැදගත්ම කඩුල්ලක් නායක දිනුර කළුපන් ලකුණු 13කට දවා ගැනීමට කවි ශීදුවරට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙලක පන්දු යොමු කිරීම සඳහා කවි ශීදුවර සූදානම්. දෙවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් පන්දුවක් යොමු කරනවා. කඩුල තුලටයි පන්දුව යොමු වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඊටමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කවන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අවස්ථාවේදී ස්ලිප් හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ තවත් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දු 224කදී ලකුණු 183ක් අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහණ. ඉතාමත් හොඳ පහරක්. පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ සැනින් එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් 13 වන පන්දු වාරයේ නිමාව. පන්දු වාර 13ක් අවසානයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 57යි එක් කඩුලක් පමණක් ලැබී. වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. පන්දු යැවීම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක මාල්ෂ තරුපති කැඳවා තිබෙනවා. ඔහු මේ වන තෙක් එකදු පන්දු වාරයක්වත් ක්‍රියාත්මක කොට නැහැ. මාල්ෂ තරුපති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරූ දක්ෂ ඒ වගේම ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින දකුණත් පාදංග පන්දු යවන්නේ. සූදානම්. ගාලු නගරාන්තයේ සිට රිවෙනවා. මිනිසුරු පසු කරන යොමු කරන පන්දුවට ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් මිනිසුරු නිහඬයි. පන්දුවේ යොමු වන්නේ පා ඉන්නට ඉවතිනේ. නමුත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකටයි ඉල්ලීම සිදු කරන්නේ මාල්ෂ තරුපති විසින්. එන්න පුනරුපන දර්ශනය. කඩුල්ල පා ඉන්න අසලින් කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත පන්දුව යොමු වන්නේ. ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මිලක පන්දුව. නැවතත් පෙර පාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මාල්ෂ තරුපති ගැන පැවසුවහොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සතු අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා යහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා මෙන්න මිලක පන්දුව.
පසුපාදර ගොස් පහරක් කෙල කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් කඩුළු අතර දිව යනවා තරුෂ දිල්ෂාන් ප්‍රමේෂ් මధు භාෂණ. එත් සමගින් මහින්ද විද්‍යාලයේ 58 වන ලකුණයි මහින්ද විද්‍යාල ලකුණු පූර්වට එකතු වන්නේ. තවමත් මල්ෂ තරුපතිගේ පන්දු වාරයට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. අපිට පෙන්වනවා මේ වගේ විට ෂෝට් පයින් එකේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන නැවතත් ස්වීප් පහරක් කෙල කරනවා. ස්කල් එක් කලාපයට පන්දු යදී යන්නේ අවසරින් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් අපිට දැක්කන්න පුළුවන් මාර්ෂල් තරුපති විසින්. නැවත ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීමේ යම් වෙනසක් සිදු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා අපට. විශේෂම නැති මේ වන විට කඩුල්ල රැඳී සිටින්නේ වමත් සහ දකුණත් පිටි කරන සුසංයෝගයක්. මිලක පන්දුව ප්‍රමේෂ් මధు භාෂණ තොයරිව. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මිලක පන්දුව එවරත් පෙර පරිදිමයි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. එත් සමගින් 14 වන පන්දු වාරයේ නිමාව පන්දු වාර 14ක් අවසානයේදී මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 59යි එක් කඩුලක් පමණක් තැවි. මීලක පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම්. ෂෙරෝන් අභිෂේක් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින්. විශේෂයෙන්ම නැදිල් ෂෙරෝන් අභිෂේක් ගැන පැවසුවහොත් පසුගිය වයස අවුරුදු 19 15 දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා. මෙන්න පළමු පන්දුවේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තරුෂ දිල්ෂානුයි පන්දුවට පහර දීමට පැමිණ තිබෙන්නේ. වමත් පිටිකරුවා ඔහුට එරෙහිව මේ වන විට අපට දැක්කන්න පුළුවන් පිටුපසින් ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඊළඟ පන්දුව පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිළිකිරීමක් සිදු කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඉක්මන් ලකුණු අතර දිව යාම. එවර ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩළු අතර දිව යනවා. මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 214කදී ලකුණු 179ක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරු මේ දක්වා ගොඩනගු සම්බන්ධතාවය මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ සුසංයෝගයකින් යුතුව සමතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන් විසින්. මෙන්න මීළඟ පන්දුව තිබෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් යොමු කරන ලද පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරනවා. පන් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් මේ වන විට එක් ලකුණක් එකින් එක ලකුණු ප්‍රෙස් කරන ආකාරයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. හෙමින් සීරුවේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නිම ගොඩනගන ආකාරයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් විසින්. ෂරණ අභිෂේක් සූදානම් කොටු පෞරාන්තයේ සිට තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව තංගක් හැවුනේ.
පෙරපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඊළඟ පන්දුව. පළස්වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. ලකුණක් ලබා ගැනීමට නැවතත් අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුවේ 15ක් අවසන්. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුර එක් කඩුලක් දැවී ලකුණු 61ක් ලෙස සටහන් වන්නේ. එසේනම් ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරයත් සමගින් එක්වීමටයි අපි සූදානම් වන්නේ. Thank you for our fellow Sinhala commentators. Nadil and Nachira. Yep, those are the names, and we are back. We are indeed back, and Mahinda College has scored 61 runs for the loss of 1 wicket at the end of 15 overs. Things have been slow for them But since the departure of Dinra Kalupahana, but that should be the approach. You know, you lost the skip, and now take things, you know, a bit more serious. Play it late, just play defensively, get into 130, around 100 runs, and then from there on, the other batters, the lineup, well, they got a strong batting lineup. The middle order, Senuka Dangamu, a powerhouse, they can do their job. So just get to that 130, 140 mark, and they can do it. Oh, there's a shout that doesn't looks good though. I really like this approach by the Mal Shatavapati. He has only placed 3 fielders outside the circle. That's long off, deep mid wicket, deep square leg, and sweeper cover. You don't have only 3 fielders. You're generally allowed 4 fielders outside the 30-yard circle, but he's only keeping 3, which means he's trying to attack. Well, he got a slip in as well, so he's trying to attack the batsman. Now left armer on the strike. For the left-hander, there won't be any slips. Tarusha Dilshan, the vice captain of Mahinda College, a really good player, a top order batsman, a all-rounder as well. He can bowl. Oh. That one turned right back into the left-hander. He didn't thought that one turned, but it just went right into his arms. That spun sharply and that spun viciously. Malcha Tagupati is making that ball talk. Told you it's not going to be easy for Mahindian batters, because this is a pitch with some wear and tear, and once that ball starts talking, it's not going to get easy. Well, it's going batting on a used track. Yep, that's correct, and it's not going to be easy. It's going to be a test for the Mahinda batters. They need to fight hard. If they can fight real hard, they might get the victory. They might see it, but for now, they need to survive. They need to fight. Well, that's what they say. Live to fight another day. They have to do that. Well, it's going to be a drinks break. Mahinda College is 63 for loss of 1 wicket at the end of 16th over.
After the drinks break, we are back. And Mahinda College has scored 64 for loss of 1 wicket. Sharon is the new bowler. Sharon. The field is, you have a long leg for the sweep shot. This time, oh, just fell short of the fielder this time. Sharon Abhishek, the right arm off spinner, making an impact into the game. That one just didn't carry it to the fielder. Pramesh Madhubhashana just trying to execute on the short delivery, but not able to read it right. Got the edge, but he lands safely. Lucky that time, Pramesh Madhubhashana, a real lucky lad. Right arm off spinner Sharon is continuing. This time laid it along the ground for a single. Well, that time he got bat to ball. The delivery before that, just a bit of bounce from Sharon's. I think that's what did the Pramesh Madhubhashan on that delivery. He tried to play it the same way in the second delivery. He got the bat to it, but in the first delivery, just edged and went up in the air. Mahindians don't need to do anything silly here. They just need to rotate strike and take these singles, because the equation is pretty much in their favor. 174 runs in just 202 balls. They need to divide this innings into small spaces, small targets, and then try to achieve it without losing too many wickets. Well, Tarusha Dilshan's approach is just right there. What you've been talking about, Namidu. He's just trying to play it on the back foot, just defenses, get it into gaps, rotate the strike, get the singles. But Pramesh Madhubhashan, he doesn't need to try and play those big expensive shots. He can just launch the ball somewhere and into the gap and get the single. That's what he needs to do. That's much better. Absolutely. Just need to rotate strike and take those singles. Convert those singles into couples. And once that happens, the opposition will try to do different things. The important thing is to stay there. Well, that's what they need, a partnership. And that's the end of the 17th. Mahinda College 66 for a loss of 1 wicket. Well, good news, lads. There are no more dark clouds in the sky right now. The sun has broken through, and it's a really good sunlight, and it's a great day to play cricket and continue this game. Malsha Tarupati, he has been making the ball talk really well. Now Pramesh Madhubhashan is on the non-striker sense, and Tarusha Dilshan is the man on strike. Wasn't able to get it into the gap straight to the fielder for a dot delivery. Well, that's the 10th of the goals. Come and enjoy some music and some cricket. It's entrance free. If you're around goal, come and have some fun. There it is, a DJ party going out there. Everyone enjoying this match. It's a thrilling encounter. It's the last showdown. It's the last dance of the season. The 50-over encounter, the Woodward Small Shield. Much better gets that inside the edge and rotate the strike. That's what you do if you are isn't capable of facing Malsha Tarupati. Just rotate the strike, get the single. That's what you need to do. No, you don't need to take extra risks, and that is very important. You just need to show up and just continue to keep the grind on. It is very imperative at this stage of the game that you don't let Richmondites take any inroads.
Once again, smart play by Mahindians. Took the important single. The scoreboard keeps ticking. Well, those singles, even if you take, a run a ball single, at this point, you'll get the victory. So just you need to get those singles. That's what you need to do. Nothing else. Just throw it on the gaps and get the singles. Because that's what the equation suggests. You don't need to take any unnecessary risks. There is absolutely no scoreboard pressure. You just need to be there and back through. Well, Sharon Abhishek to keep bowling from the fourth end. Pramesh Madhubhashan is the man on strike. Now that one spun back. There's a shout. And it's not given. Pramesh Madhubhashan was waiting the ball to go to the boundary line. And that's a boundary as well. Now the bowler's hand is on the air. Sharon Abhishek is frustrated. But the ball has gone to the boundary line. It's a boundary. Now that will get rid of some shackles on the Pramesh Madhubhashan's shoulder, but that one spun back sharply into the pads of Pramesh. I think there might have been a small inside edge there. The way those Richmondites appeal for that dismissal, it is evident that how much pressure they are feeling right now. Yes, they just want the wicket. They just want it. They're hungry for it, but they're not getting it. That's the thing. Pramesh Madhubhashan, the Mahinda College, this duo has been batting really well now. They need to keep going if they want this victory. Straight back to the bowler's hand. A good shot, but needs to get a little bit of power behind that. Now this one. Edged away, it's gone. He played it late. Will this go to the boundary line? Yes, it does. A boundary as well. Yuri Kottigod at the boundary line did a great job to get behind that. Now equation is 167 runs needed in 190 deliveries. They have time. They have a lot of time under their belt. Just play the loose deliveries. Just get the face the good delivery and get the strike. Rotate the strike. That's what they need to do. Now 3 runs taken at that time. Now this one a bit short and cut away. Should be a single. Yes, it is a single. Again on the front foot, defended wonderfully by Pramesh Madhubhashan. This is good cricket by Mahindians. They're not taking any unnecessary risks.
Well, Malsha Tarpati to continue. Oh, that was a japper. That was a wonderful delivery by Malsha Tarpati. That was a googly. I don't think Tarusha Dilshan read him correctly. That one turned just off that leg stump length. Now this is not good. A full toss. They are running one and they'll get the single. That was not good by Malsha Tarpati. After a japper like that, you cannot bowl those loose deliveries. Next target of Mahindians should be to get to 100 runs without losing any wickets. Oh, gone! Tarupati strikes. It was a full length Yorker. And he is pumped. Richmondites are pumped. The second wicket goes. It was the Zoota of Tarupati. And umpire had no hesitation whatsoever. Well, Pramesh Madhubasana has to take the long walk back. Well, there are 2 wickets down now. They will get some pressure under their belts now. Malsha Tarupati, the vice captain of under 19 Sri Lankan team, does the job for the Richmondites. He gets the breakthrough. Hari Nachin, the wicket keeper of the Mahinda College, is now up. Well, he has a big task ahead of him. The number 10 jersey, Hari Nachin, the left-handed batsman, 2 left-handeds now to the crease. Pramesh Madhubasana didn't read him correctly. He thought it was one of those leggies, but it turned out it went with the arm. Now we were talking about the target of Mahinda College needs to get to that 100 mark without losing any wickets. Soon as we were talking about that, they has lost a wicket and another one goes down. Malsha Tarupati takes. He is on a hat-trick at here at Goal International Cricket Stadium. It's Hari Nachinda, the wicket keeper, who has to walk back. Well, Mahindians, that's not good news for you guys. The Richmondites, they'll be happy. They'll be celebrating these 2 wickets. This is what a champion player does. He has the ability to completely change the tide towards your side. And that is exactly what Malsha Tarupati has done. 2 similar deliveries to get rid of the consecutive batters who are batting at number 3 and number 4. Mahindians are wheeling at 3 wickets down. At 76, they were at a strong position just before that 2 balls. But Tarupati's leg breaks have wreaked havoc here at the Goal International Cricket Stadium. Dulcet Darshana, the right-hand batter, comes into the crease. A massive task ahead of him. Well, Dulcet Darshana will be feeling that pressure. He will be on the hat-trick ball. What will Malsha Tarupati do? He got 2 slips and a 1 leg slip. They are waiting to catch the delivery. Well, Dulcet Darshana, he needs to defend this one off. Very well judged by Dulcet Darshana. This is running away. Should be couple of runs. And yes, it is couple of runs and he get off the mark.
Dulcet Darshan, a wonderful right-hand batsman. He can time the ball perfectly. He is capable of getting runs quickly. He can hit those long levers and he can make impact into the game. But first of all, he need to get rid of the pressure that has been brought to him by Malsha Tarpati, getting those 2 quick wickets and putting Mahinda College under the pressure. This is top quality leg spin bowling from Malsha Tarpati. His flight, his trajectory, everything is on point. 79 for 3 Mahindians. At the end of 20th over, we have change of voices down here at Goal International Cricket Stadium. It's over to the single commentators. මෙන්න ශරණ අභිෂේක් ගාලු කොටපවරාන්තයේ සිට තරගයේ 21 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනට ලකුණු 79යි කඩලු 3යි තරුෂ් දිල්ෂාන් සමගින් දුල්ෂිත් දර්ශන මෙන්න ශරණ තා හොඳ පන්දුවක් පසු පාදයට ගොස් පහරක් කළ කරනවා තරුෂගේ පිටෙන්නේ ලකුණ මතකිනවා මේ මොහොතේ බිනර ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ආයුබෝවන් තරුෂ තමත හොඳ තරගයක් වෙනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. පසුගිය පන්දුවාරය තුළ කඩලු දෙකක් දැවී ගියත් යම් ආකාරයකින් ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් තරුෂ ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙනවා. ඔව්. තරුෂ යම්කිසි තමන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ඉතා හොඳින් ලකුණු රැස් කරගැනීමෙන් තරඟ කරන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා නේද තරුෂ? එතන තරුෂට දෙන්නෙක් මේ අවස්ථාවේ ඉන්නවා. ඒක මතක් කරන්න ඕන. ඉතා හොඳ පන්දුවක් පිළිගැනීමක් දුල්සිත්ගෙන් තාක්ෂණයෙන් අනුන ප්‍රතිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණ පෙන්වම් කරන දුල්සිත් එතරම් ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ දෙදින තරගය තුළ වෙන ශරණ මේ පන්දුවාරයේ මීළඟ පන්දුව ගාලු කොටපවරාන්තයේ සිට එල්ලීමක් සිදු කරනවා නමුත් විනිස්සුරු නිහඬයි මිට පෙර පන්දුවාරයේදී රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් එක පන්දුවාරයක් තුරම කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා ඒක ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන්ට තරගයේ වාසිය තමන්ගේ පැත්තට ගන්න ගොඩක් හොඳ ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් නේද තෝෂ මෙන්න දෝෂිත දර්ශනගේ කඩුල්ල අධ්‍යාපී යනවා අපේ ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනේ මහින්දිය ඉනිමේ 4 වන කඩුල්ල එලෙසින් බිඳහෙලන්නේ ශරෝන් අභිෂේක් ඉතා හොඳ පන්දුවක් යම් දඟ කැවීමක් සහිතවයි ඔහුට පන්දුව හරියට තෝරා බේරා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඉතා හොඳ පන්දුවක් මහින්දියන්ගේ පීඩනය එන්න මිහර යනවා තරුෂ යම් ආකාරයකින් ඉනීම ගොඩනගමින් පැමිණියේ තරුෂ දිල්ෂාන් සමගින් ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ එන අනතුරුව එක් පන්දුවාරයක් තුළ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීමත් සමග යම් ආකාරයක පීඩනයට ලක් වුණා දුල්ෂිත් දර්ශන පන්දු 3ක් තුළ ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගත්තේ මහින්දිය ඉනිමේ 4 වන කඩුල්ල ලෙසින් බිඳ හැලෙන්නේ නවක ප්‍රතිකරුවා වශයෙන් චන්දූපද සිල්වා දැන් ක්‍රීඩා පිටට පිවිසෙන්නේ අමතින් පිටහස් වන ප්‍රතිකාරුව චන්දූපද සිල්වා එකාන්තයකින් ශරණ අභිෂේක් සහ එකාන්තයෙන් මහේෂ් තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සතු සිටින ප්‍රබලම දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඔවුන් දෙදෙනා තරඟයට අවතීර්ණ වුණා මේ මොහොතේදී පන්දුවරක් තුළ මහේෂ් කඩලු දෙකක් තබා ගත්තා අනෙකාන්තයෙන් දැන් ශරණ තම පන්දුව සඳහා සූදානමින් පන්දු යවන්න මෙන්න පන්දුව මෙන්න ශරණ අභිෂේක් තා හොඳ පන්දුවක් කඩුලක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු යම් ආකාරයක පීඩනයක් ගොඩනගෙනවා 21 වන පන්දුවාරයේ නිමාව මහින්දිය
ඉනිම ලකුණු 80යි කඩලු 4යි. විසි දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙන්න පහරක් කළ කරනවා. රැග් ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් හතරේ සීමාවට ඒ තරුෂගේ පිටෙන් වාර්තා වන හතරවන හතරේ පහර තරුෂ එක්කාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉනිම ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ මොහොතේදී තාමත් හොඳ පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමක් මාර්ෂ තරුපති පසුගිය පන්දුවාරය තුළ දැඩි තර්ජනයකට ලක් කරා මහින්දිය පිටිකරුවන්. තරුෂ දිලිෂාන් තමන්ගේ ආරම්භයේ සිටම තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ගනිමින් ඉතා හොඳින් ලකුණු රැස් කරගෙන මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට පීඩනය තරමක් අඩු කිරීමට වෑයම් දරන ආකාරය අපිට හොඳින් මාර්ෂගෙන් මේ මොහොතේ ඉතා හොඳ පන්දුවක් වේගය වැඩි කරමින් කඩුල්ල තුලට පසු පාදයට ගොස් පහර එල්ල කරන්නේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ තරුෂට. මාර්ෂ දැන් තාර්චනය වැඩි කර තිබෙන ආකාරයක් දක්නට පුළුවන් ගාලු ක්‍රීඩාංගණය තුළ. මේ තනතිරුව තුළ අව දක්නට ලැබුණේ නැහැ. දඟපන්දුවට තරම් දඟ කැවීමක්. එන්න ඊළඟ පන්දුව නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මාර්ෂ තරුපතිගෙන් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ උපනායකත්වයේ දරුවෝ ක්‍රීඩකයා මාර්ෂ තරුපති. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පාන්දුව රැකගන්නට හැකියාවක් නැහැ. බලමු පාන්දුව රකින්නෙක් පැමිණ පාන්දුව රැකගෙන බාර කරද්දී තාමත් ඉක්මනින්ම ලකුණු දෙකක් කරා පැති මාරුව. දැන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 84 දක්වා ඉහළ නගිනවා. තාමත් හොඳින් කාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ තරුෂ. මෙන්න ඊළඟ පාන්දුව. තා හොඳින් පාන්දුව දඟ කවන ආකාරයක් දක්නට පුළුවන්. මාර්ෂ ඔසාතෝ තිබෙනවා හිතාමත හොඳ පාන්දු සංකලනයක් ලෙග් බ්‍රේක් පාන්දුව වගේම ගුග්ලි පාන්දුව හිතාමත හොඳින් සංකලනය කරමින් බලමු එන්න මේ ළඟ පාන්දුව හිතා හොඳ පාන්දු යැවීමක් පාන්දු වාර 22ක අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 86යි කඩලු 4යි. මෙන්න ශරෝණ කැඳවා තිබෙනවා නැවත ගාලු කොටු පවරාන්තෙන් චන්දෝපද සිල්ලා ස්තුදානම් වමතින් පිට හසුන්න පිටිකරුවා ශරෝන්ට එරෙහිව ශරෝන් පසුගිය පන්දුවාරය තුළ කඩුලක් දවා ගත්තා. බිනර දැන් රිච්මන්ඩ් දඟපන්දුවන් දෙදෙනා දැඩි තර්ජනයක් කළ කර තිබෙනවා මහින්ද පිටිකරුවන්ට පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීමේ වෙනසකුත් දක්නට පුළුවන්. ඇතරම මහින්දීය ක්‍රීඩකයන් හට තර්ජනය එල්ල කිරීම වැඩි වෙත්ම උන්ගේ පීඩනයක් යම් ආකාරයකින් ඉහළ මට්ටමක පවතින අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තරුෂ. තවත් පන්දු 168ක් තුළ ලකුණු 153ක් පමණයි ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය ලබාගත හැකි ඉලක්කයක්. නමුත් කඩලු නැමැතිවීමයි ප්‍රශ්නය. මෙන්න ශරෝන් ප්‍රථම පන්දු ඉදිරියට පෑමින පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. චන්දුපර දැන් කල යුත්තේ එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගන්නමින් කෙසේ හෝ තරුෂට සහයෝගයක් ලබා දෙන්නට. එන ශරෝන්ගේ ඊළඟ පන්දු ආයෙල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් සාර්ථක නැහැ. පිට ආසන්නයෙන් කඩු රකින්නා වෙත එහෙම මොහොතේ පන්දු නමුත් හානියක් නැහැ. තරුෂ දිල්ෂාන් තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් මහින්දියන් හට තවත් ලකුණු
ගණනාවක් රැස් කරමින් අර්ධ ශතකයක් රැස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඇද්ද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊටා හොඳ පන්දුවීමක්. පිටිකරුවාට පන්දුව හරියට තෝරා බේරා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඔව් පන්දුව පිට ඉන්නේ නැහැ පිටට. පායින්න කෙලින් මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව දඟ කවන ආකාරයක් දක්නට පුළුවන් ෂෙරොන් අභිෂේක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සතු සිටින ප්‍රබලම දඟ පන්දුවන්ෙක් බව කියන්නට පුළුවන්. තවත් පන්දු 165ක් තුල ලකුණු 153ක්. අඹහායක හිලක්යක් මෙන්න ඊළඟ පන්දු. තමත් ආරක්ෂාකාරී මොහොතේ පන්දුව පිළිගන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයන්ගේ කඩු වේගයෙන්
Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, is no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring a better bad because I'm bigger, better. Solo single, selling several shows at every single second. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Kinda came and crushed the competition, hope they get the message. Look, always showing up. Right. Last year's song still holding up. See the name now and they know what's up. Right. Price hit the top and it's going up. I'm a trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. B.O.D. Get the spell check, a fact check, and prevent errors going up. See the bent lever, jalapeno hot, y'all just red peppers. All y'all copy copies, but I'm left center. And your shorty glitching on me like a text center. Hit her with a French tenor. Crazy, wait until I do the next record. I leave head severed. I don't need to hit the bench ever. But if I do, I'm PRing to the next level. Condo flights to lose. Trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. In the heart of chaos, a symphony rises. A movement, a force, tide that defines each step forward. A declaration victorious, a one that always defies the eye. We make statements when it matters. We shape history when the time is right. We create wonders that redefines the word wonder. One might ponder what's next. When the zenith is here, which way is up? For them we say, do not wander. We defined it once, wait till you hear the thunder. But it's all in the past. The status quo, it's just a launch pad. My friend, you ain't seen nothing. A fight for death, a fight for a holy war, a fight forever and beyond. A silent rhyme, a cry of a golden roar, a tempted fate in the heights above. Wake us up from here and here, for the dreams we made and the dreams we walk on. It's just another grace for us brave. Take us up, make the floods fly around in the skies ahead, so we will be reborn. Got the feeling we can make it back so fine. We can make her proud and glow so bright, so bright. Light up a dream, light up the hope of victory. Don't let us down, it's time to get to war. Get it up so high, shining up above the sky. Take
Because I hit so high, it's a time to take her up above the sky. Ah, oh ah, oh ah, got the feeling we can make it back so fine. Oh ah, oh ah, oh ah, we can make her proud and glow so bright, so bright. They say the last person to stand on this earth will always be a Mahindian. And I believe it's true. It's the ultimatum. We fought along for Mahinda as brothers, as warriors with ever relentless courage, as hardest as Mother Nature has ever seen. And that's why there's absolutely nothing than being a Mahindian. Lift me up, you raise me up so high. Your love, your soul took us high above the world. We'll never let you down, make the flash fly around the sky. Yeah. Ah, oh ah, oh ah, got the feeling we can make it back so fine. Oh ah, oh ah, oh ah, we can make her proud and glow so bright, so bright. Ah, oh ah, oh ah, got the feeling we can make it back so fine. ආත්මයේ අනුහසින් දිරිනගා හදවතින් අවදි වෙව් ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මෞනමින් යුතුයකමක් ඉටු කරව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් මහිමයෙන් ජව ලැබූ විරුගතින් දිලිහෙනා පරපුරක් බිහිකෙරූ ඇහිදී මතුමතුත් අප දරා උඩ
දුවියන් දුරතන පාවඩින් හැඩතියා නමස්කාරය කරම් හඬනගා සැදරලක් පරයන මහමෙරක් වෙවුසදා මිහිඳු මාතාරකිව් පනතියා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිදාර ඇයට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිදාර ඇයට පුද දියව් කළුරනින් ඔපදෙනා දජබඳිව් මිහිදුවේ නමතියා එක්සිතුන් රොක් වෙලා විඳගනිව් කෙලිබිමේ ජය සදා යුගතුරක් හිත්දර මුස්තන ලයදර වන්දනාවක් කරව් අත්තබා අසිපතක් ලයදර පෙරට එව් ජයනකා එඩි ප්‍රභාවක් මවව් එක් වෙලා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිදාර ඇයට පුද දියව් ආත්මජේ අනුහසින් දිරිනගා හදවතින් අවදිවෙව් ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මවුනමින් යුතුකමක් ඉටු කරව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිදාර ඇයට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිදාර ඇයට පුද දියව් A fight for death, a fight for a holy war, a fight forever and beyond. A silent rhyme, a cry of a golden roar, a tempted fate in the hearts above. Wake us up from here and here, for the dreams we made and the dreams we walk on. It's just another grace for us brave. Take us up, make the floods fly around in the skies ahead, so we will be reborn. Ah, oh ah, oh ah, got a feeling we can make it back so fine. Oh ah, oh ah, oh ah, we can make her proud and glow so bright, so bright. Light up a dream, light up the hope of victory. Don't let us down, it's time to get to war. Get it up so high, shining up above the sky. Take us high, heads up high, it's a time, take her up above the sky. Ah, oh ah, oh ah, got a feeling we can make it back so fine. Oh ah, oh ah, oh ah, we can make her proud and glow so bright, so bright. They say the last person to stand on this earth will always be a Mahindian. And I believe it's true. It's the ultimatum. We fought along for Mahinda as brothers, as warriors with ever relentless courage, as hardest as Mother Nature has ever seen. And that's why there's absolutely nothing
when I was left alone in pieces. You lift me up, you raise me up so high. Your love, your soul took us high above the world. We'll never let you down, make a flash fire around the sky. Ah, oh ah, oh ah, got the feeling we can make it back so fine. Oh ah, oh ah, oh ah, we can make her proud and glow so bright, so bright. Ah, oh ah, oh ah, got the feeling we can make it back so fine. For a holy war, a fight forever and beyond. A silent rhyme, a cry of a golden roar. Attempted fate in the heights above. Wake us up from here and here, for the dreams we made and the dreams we... Two runs taken this time. Shh. 31 overs are done, 114 runs for loss of 4 wickets. Minaga Aryadasa is the bowler. Right arm off spin. Oh, a good ball, spun sharply that time. $116 for the loss of 4 wickets. Mahinda College. It is still gettable though, but they'll have to keep the wickets in their hand. But this pair, as far as I'm concerned, are doing a terrific job. A single taken.
The DLS pass score at the end of 32nd over should be 138. So if some rain happens or if we witness a call off of the game, the victory would be with Richmondites. But as Mahindians, we would sincerely hope that rain keeps away for the moment. We are seeing bright sunshine at the Goal International Cricket Stadium. Try to play a slog sweep, but this is going down towards boundary. It doesn't matter how they come as long as they keep on coming. It's a miscued shot, but nevertheless fetches the boundary for Mahindians. And we are seeing a slight drizzle here, but umpires are too bothered. There's a slight drizzle. There's enough sunlight falling into the Goal International Cricket Stadium. It's probably a slight drizzle. It would probably shade away. Try to play it on back foot and pushes it down to the cover fielder. Chandupa De Silva is batting. So far this has been a good resurrection from this pair. These two southpaws of Mahinda College. Goes down the round. But it's just a single towards the log of Fieldsburg. 32nd over is done. 121 for the loss of 4 wickets. ශරණ අභිෂේක් කැඳවා තිබෙන්නේ ගාලු කොටපවරාන්තයෙන් තර්ෂ දිල්ෂාන් සමගින් චාන්දෝපත සෙල්ලා පිටියේ මෙන් චාන්දෝපත සුදාන පසුපාදයට ගොස් ආරක්ෂාකාරීව පාන්දුව පිළිගන්නා මොහොතේදී මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කළු 4ක් දැවි ලකුණු 122ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 33 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ යම්කිසි යම් හෝ හේතුවකින් අද දිනය තුලදී කාලගුණය මෙම තරඟයට හරස්වුවදී තරඟය ඩඩ්වර්ඩ් ලුවිස් න්‍යායයට අනුව තීරණයකට ගෙන යන්නට මෙතෙන් සිට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට DLS න්‍යායයට අනුව 33 වන පන්දු වාරයේ නිමවන විට ලකුණු 141ක් රඳවාගත යුතුයි කළු 4ක් දැවි. යම් හේකින් තවත් කඩුල්ලක් මහින්ද විද්‍යාලයේ අතින් ගිලිහුණොතින් එම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 164 දක්වා ඉහළ යනවා. එම නිසා මෙම පිතිකරුවන් නුගලය දල වේගයත් වැඩි කර ගනිමින් කඩුල්ලත් ආරක්ෂා කර ගනිමින් පිතිකරන යෙදීම සිදු කළ යුතුයි. තරුෂ කවිශේන්දුවර පන්දු යවන්නේ ගාලු කොටපවරාන්තෙන් කඩළු ආරක්ෂා කර ගනිමින් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යා යුතුයි. හැකියාවක් තිබෙනවා. තවත් පන්දු වාර 18ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. එක ළඟ කල්ලු දෙකක් දැවියාමේ අනතුරුව පිටිය තුල රැඳී සිටි තරුෂ දිල්ෂාන් සමගින් චන්දුපද සිල්වා දැන් ස්ථාවරත් පසුපෙළ පිතිකරුවන් ලෙස ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරු සෙනුක දන්ගමුව ඒ වගේම දෙනෙත් කෞශල්‍ය අරෝෂ උදයංග වගේ පිතිකරුවන් ලයිස්තුවක් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම සතුව පවතිනවා. නමුත් උන්ට ගැටලුව පවතින්නේ තවත් පන්දු වාර 17ක් පමණයි උන්ට ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම වර්ෂාව උන්ට බාධාවක් වේද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තවමත් තිබෙනවා. අහස් කුස දිහා අපි බලන විට යම් අවරශ්මියක් තිබෙනවා. නමුත් සීන වැහි පොදකුත් ක්‍රීඩාංගණයට ඇදහල්නා කරක් දක්ට පුළුවන් ක්‍රීඩාංගණයේ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක පස්සකින් සෝදානම් තිබෙනවා යම් ආකාරයකින් වර්ෂාව ඇදහැරෙනොත් මෙන්න කවිෂ පසුපාදයට ගොස් හරවා පහරක් කළ කරනවා. පන්දුවාරේ නිමාව පන්දුවාරේ
33ක් නිමා වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 124යි කඩලු 4යි. මින ගාරියදාස මෙම තරගයට කැඳ වූ ක්‍රීඩකයා වවතින රවුන්ඩ් විකට ආකාරයෙන් එවරයි ඉහළිනුයි පන්දුව ඇදියන්නේ මදක් ගුවනේ තිබුණා පන්දුව නිවැරදිව පන්දුව කඩුල්ල වෙත ඉලක්කගත කරනවා ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන් නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි එවර ආසන්න අවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාවේදී තරුෂ දිල්ෂාන් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය පූර්ණය කරගන්නවා එක් අන්තයක කඩුළු දැවී යන විට උපනායකයා ලෙසින් තමන්ගේ වගකීම කරට ගනිමින් පන්දුව 90ක් තුලදී එක් අන්තයක ස්ථාවර වෙමින් තරුෂ දිල්ෂාන් මේනට තමන්ගේ අර්ධ ශතකය පූර්ණය කරගෙන තිබෙනවා අපි දුටුවා ගෙවී ගිය දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තුලදී ඔහු අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී ගිය ලකුණු 60 දෙකක් ලබාගෙන සිටියේදී දැන් ඔහුට එදා ගිලිහුණු ශතකය අද ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. අද ඔහුට ශතකය ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණයකුත් සමගින්. දැන් පිටිය තුලට වර්ෂාව වැදහෙලන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. මෙම පන්දුවාරය අවසන් වන විට මහින්ද කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා පවත්වාගත යතු DLS න්‍යායට අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 144ක් වර්ෂාපතනයේ යම් වැඩිවීමක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඒතරම් තරඟයට බාධාවක් නෙවෙයි. තවමත් විනිසුරුවන් සාකච්ඡාවක් සිදු කරන කරක් අපට දක්නට ලැබුණේ නැහැ රවිඳු. නමුත් අවුරශ්මිය තාමත් තිබෙනවා තරුෂ. එයයි ගැටලුව. බලමු විනිසුරුවන්ගේ තීරණය කුමක් වෙයිද කියලා මෙන්න චන්දෝබ. ඊට පැමිණ පහරක් කැල්ල කරනවා. හෙමින් සීරුවේ පාන්දුව ලොං ඔෆ් කලාප වෙත පැමිණෙන විට එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගන්නවා. තනතිරුව තුලට දැවැන්ත වර්ෂාපතනයක් එල්ලවන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. බොහෝ දුරට මෙම පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව තරගයේ මලක නතර කරන්නට සිදු වේවි විනිසුරුවරුන්ට. විනිසුරුවන් මේ මොහොතේදී තරගයේ නතර කර දමන වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඒ අනුව 34 වන පන්දුවාරය නිමවන විට ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 144ක් අවශ්‍යයි. ඒ අනුව වර්ෂාපතනය සඳහා තරගය නතර කරන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 19ක් පිටුපසින් ඩඩ්වර්ඩ් ලුයිස් න්‍යායට අනුව. අපි බලමු නැවතත් තරගය ආරම්භ වීමට වැඩි ඉඩක් තිබෙනවා. ඒතරම් විශාල වර්ෂාපතනයක් නොවේ. අහස් කුස දෙස බැලුව විට අවුරශ්මියක් දක්නට ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකීය ජාත්‍යන්තරයේම අවධානයක ලබාගත් මේ කාර්ය ක්‍රීඩාංගන සහායකින් පිරිසක් ලංකාව තුල සිටින්නේ. අපි දුටුවා ජාත්‍යන්තර විචාරකයින්ගේ පවා දැඩි ප්‍රශංසාවට ලක් වුණා මෙම කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන්. ඕ නික්මනින් තනතිරු ආවරණය කරන ආකාරයක් අපිට ළඟ ලැබෙන්නේ. මෙවන විට වේලාව පස්වරු 4 පසුයි මිනිත්තු 25යි. තරගය පස්වරු 6 වෙනකම් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. වර්ෂාව තව මිනිත්තු කිහිපයකින් නතර වුණොතින් පස්වරු 5ට වමන තරගය ආරම්භ කිරීමට පුළුවන්. නමුත් පන්දුවාර සංඛ්‍යාව නියත වශයෙන්ම බොහෝ දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැකියාවක් තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 17ක් පමණයි 17ක් හෝ 16ක් වැනි පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඊතරම් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකුත් අවශ්‍ය නැහැ මහින්ද කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණ සඳහා ලකුණු 114ක් පමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි අවශ්‍ය. ඒ අනුව පන්දුවාර 33යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් තරග නතර කරන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 239ක ඉලක්කයක් හබා යන අතරවාරය තුල ලකුණු 125යි කල්ලු 4ක් දැවි වර්ෂාපතනය සඳහා මෙන විට තරග නතර කර තිබෙනවා. නමුත් අවුරශ්මිය දක්න ලැබෙනවා. එක්කම එසේනම් වර්ෂාපතනයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භයත් සමගින් රැඳී සිටින්න අපි සමගින්.
සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මාගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජය ගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනි ඔබේ නමින් සියවස් කල් ඔබගේ දයා රූදෙයි ලෝකෙ පුරා ආයන හිරු කිරමින් කළුරන්වන් දිලෙයි සදා මහින්දයේ නාමෙන් සැනසෙන්නම් ඔබ සෙවනේ මගේ හුස්මක් පවා හඳුනන සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මාගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජය ගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනි ඔබේ නමින් සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ගලුවාදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයට සමගාමීව පැවැත්වෙන 35 වන වුඩ්වර්ඩ් කුසලානය සඳහා වූ මහා එක්දින තරගයක් සමගන අපි එක්ව සිටින්නේ අද උදෑසන වරුවේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ දිනුර කළුපහන ඔහු තීරණය කළේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා යනුව මල්ෂ තරුපති ප්‍රමුඛ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීම සඳහා ප්‍රවේශ වුණා. මල්ෂ තරුපති අපේක්ෂා කළ අද උදෑසන වරුවේදී ලකුණු 280ක ඉලක්කයක් ලබා ගැනීම සඳහා නමුත් රිච්මන්ඩ් වෙනීම ලකුණු 238කට සීමා කරන්න මහින්ද පන්දු යවන බලයනිය සමත් වුණා. ඒ අතර වාරයේදී චෙහාන් සුබසිංහ ලකුණු 54ක් සහ නිකිල් ජයවීර ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණයක නිරත වූ මල්ෂ තරුපති ලකුණු 32ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව පිළිතුරු ලෙස ලකුණු 239ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යාමට පිවිසි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙවන විට පන්දු වාර 33යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී ලකුණු 125ක් ලබාගෙන සිටිනවා. කඩළු 4ක් දැවි
වෙන විට වර්ෂාව සඳහා තරගෙන අතර කර තිබෙනවා. නමුත් මෙවන විට තත්ත්වය වර්ෂාව 100%ක් නැති වී යති ආකාරයට වැඩි දක්න ලැබේ. නමුත් තනතිරුව තාමත් ආවරණය කර තිබෙන්නේ. තරග තීරකවලයා ලෙසින් අද කටයුතු කරනවා. අද දවස තුලදී තරග තීරකයා ලෙසින් කටයුතු කරනවා රංජන් ප්‍රියන්ත. ඔහුගේ තීරණය අනුව තමයි නැවතත් තරගය ආරම්භ වන්නවාද නැද්ද කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා. නමුත් දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් නැවතත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ලැබී තිබෙනවා. ඔබට දකින්න ලැබෙනවා මහින්ද රිච්මන්ඩ් ලකුණු පෝරුව, චාන් සුබසිංහ ආරම්භක පිතිකරුවන් ලෙස ලකුණු 54ක්, නිකිල් ජයවීර ලකුණු 50ක්, තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටියේදී දිනුර කළු පහන යොමු කළ යෝක පන්දුවක් හමුවේ දැවී ගියා. ඉන් අනුතුරුව ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණයක නිරත වුණා මල්ෂ තරුපති පන්දු 14ක් තුරදී ලකුණු 31ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ශිහාන්ද් සොයිසා ලකුණු 9ක්, සෙනෙත් සිසාන් 14ක්, ශාරොන් අභිෂේක් ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. කවි ශිඳුවර ඩක්වීපට සිදු වුණා. ඔහු මුණ දුන් දෙවන පන්දුවේදීම ඔහුගේ කඩ ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අරෝෂ උදයංගය වගේම සිහත් රාමනායක 17ක්, යූරි කොත්තිගොඩ සහ මිමග ආර්යදාස නොදවී ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 2ක් ලබාගෙන. පන්දු යැවීමේදී අරෝෂ උදයංග කල්ලු 3ක් සහ තරුෂ දිල්ෂාන් කල්ලු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. වෙන විට තරගයේ තීරකවරයා සහ විනිසුරුවරයන් දෙපළ ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන්නේ. මෙවන විට තත්වය ගාලු අහස නැවතත් නිල් පැහැති වලාකුළු තත්ත්වයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. බොහෝ දුරට මෙම තරගය පන්දු අර සංඛ්‍යාව අඩු වීමට බොහෝ දුරට ඉඩක් පවතිනවා. මොකද කණ්ඩායම් දෙකම කණ්ඩායම් දිත්තේම නිවැරදි පන්දු යැවීමේ වේගය පවත්වාගෙන සිටියේ නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලය පාඩපත් වන්නේ අද දින සවස් 6 වන විට අපිට මෙම තරගය අවසන් කිරීමට සිදු වෙනවා. තරග තීරකවරුන් බොහෝ දුරට උත්සාහ කරයි තරගයේ පන්දු අර කිහිපයක් අඩු කිරීමට. අද දවසේදී තරග තීරකවරයා ලෙසින් කටයුතු කරනවා රංජන් ප්‍රියන්ත මහතා. එවැගේම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ලේකම්වරයා අද දින ක්‍රිකට් කොමසාරිස් ලෙස කටයුතු කරනවා ලීලානන්ද කුමාරසිරි මහතා. මෙම තරගය අධීක්ෂණය කරමින් ඔවුන්ගේ විනය ගැටලුන් එවැගේම ඔවුන්ගේ තත්ත්වයන් වාර්තා කිරීම තරග තීරකවරයා සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ලේකම්වරයා විසින් සිදු කරන ලබනවා. නියමිත පන්දුවාර 50 ක්‍රියාත්මක වුවහොත් තවත් ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දුවාර 16යි පන්දු 3ක් තුළදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලකුණු 114ක් අවශ්‍යයි. අපි බලමු තරගය ආරම්භ කිරීමට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් තිබෙනවා. විතරක තීරකවරුන් එක්ක කතා කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. රැඳී සිටින අපි සමගින් The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, is no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring a better bad because I'm bigger, better. Solo, single, selling several shows at every single second. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Kinda came and crushed the competition, hope they get the message. Look, always showing up. Right. Last year's song still holding up. See the name now and they know what's up. Right. Price hit the top and it's going up. I'm a trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center.
center. B.O.D. Get the spell check, a fact check, and prevent errors going up. See the bent lever, jalapeno hot. Y'all just red peppers. All y'all copy copies, but I'm left center. And your shorty glitching on me like a text center. Hit her with a French tenor. Crazy, wait until I do the next record. I leave head severed. I don't need to hit the bench ever. But if I do, I'm PRing to the next level. Condo flights to Trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. Well, ladies and gentlemen, the match was stopped due to the rain that has fell, and now here's the scorecard of the Mahinda College. Well, it's not looking so good. Tarsha Dilshan is the only batter that stood up for the Mahinda College. He made 50 and not out. And Dinra Kalupahana, the opening batsman and the skipper of the Mahinda College side, went to make 19 in quick session, but wasn't able to go over that line. And Pramesh Madhubhashana making 22. He was looking good for the time being there, but that Yorker sent from Malsha Tarupati was just correctly directed right to the pads, and Pramesh Madhubhashana wasn't able to get anything on that, and straight to the pads it went. And Harina Chinta, well, a golden duck, that's what you doesn't expect. That's something you doesn't expect from a wicket keeper batter. The first ball caught by the Sharon Abhishek, straight back, and Dulshi Darshana bowled by Sharon Abhishek, again only been there for 5 deliveries. He faced 5 and got 2 runs off that. And now Chandupati Silva is managing things around. He got 20 runs under his belt, facing 34 deliveries. He is there with Malsha Tarupati out. He is out there with Tarsha Dilshan, the other opener, alongside Dinra Kalupahana, and they have a job in their hand. They have something big they have to do. Well, that's the card of Mahinda College. The one would be a small shield, and it's the second innings. And Mahinda College, they trail by 113 runs. If they can get that 113 runs, they have time to do it. They have lots of time left, but the wickets will be the thing that they're after. සක්මල කැළඹි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන්තනෙනා මන්දාකිනි තරුමන් අතරේ අලුරන්වන් දිලිරේ කායඳුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා පහසින් කලුරන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිදු කිරුල දිලෙනා අභිමානයයි Mahinda Abhimanayai Alokayai Abashirmadayai Me Arunodayai Idana Anunadayai Abhimanayai Mahinda Abhimanayai
International Cricket Stadium. Well, it's a much awaited encounter between these two sides. And this is going to be, well, we still doesn't know how many overs we have lost or the scorecard, is there anything change on the target, but all for naught, the game will be resumed and we'll have much more cricket to entertain us and some more cricket to watch. Well, ladies and gentlemen, it's good news here from Goal International Cricket Stadium. The play will be resumed. Well, we still doesn't know how many overs we lost or is there anything difference in the score. But the news is good. We'll have much more cricket to enjoy. Well, there's a bit of news coming in. Only 45 overs Mahinda will have to face, but the score hasn't came in yet. How many runs they have to play to win this encounter, but those overs are clear that they will only get 45 overs in before the ending of today's match. So Mahinda College will be left with to face around 11 overs and 3 deliveries. For that much, the question is, how many runs will it there be? So it hasn't came in yet, but we'll be waiting. We'll hoping we'll get it quickly, so we can let you guys know what's going to be happening on the middle and how many runs Mahinda College needs to get to win this encounter. Well, those are the umpires for the match, and they are on field at the moment, and so will be the players. They will come out as well. Everyone making sure everything is going right. Well, looks like this match will have a decision at the end of the day. Well, both sides are waiting to know what decision it will be. Will it be Mahindians or will it be the Richmondites?
Is it the maroon and blue, or is it the black and golds? Well, that's the fielding side. Richmondites, they are going into the field. So soon we'll see the batters. Yes, now they are coming out of the dressing rooms as well. It's Tarusha Dilshan alongside Chandupati Silva, the other man. Well, they has been holding that Mahinda College batting lineup well together. They have just, hold in their batting innings. There's Tarusha, he is on 50, facing 90 deliveries. The vice captain of Mahinda College, he is doing really well out there. He needs to keep going if Mahinda College needs to win this match. Well, again, alongside him, Chandupati Silva, 20 runs facing 34 deliveries. Both these batters need to go big. They need to not going big by making boundaries. They need to make a big score. They need to go over that half century, and Tarusha Dilshan should go over that 100 line. And yes, here's Mimagaria Dasa with 4 deliveries left to end this over. Yes, we are correct on our 4 deliveries left to end this over. Mimagaria Dasa, he is the change for today. He came in for Malik De Silva. He came in for the left arm spinner. Now they got an off spinner, Mimagaria Dasa. Well, we'll love to see can he do something different. He already bowled 4 overs. They went for the 15 runs, 4 overs and 2 deliveries. And Taras Dilshan is the striker here. And Mimagari Dasa. Well, that's not a good delivery to start off, but quick run in between the wickets. There's a chance for a run out, and they asked for it, but umpire was silent. Mimagari Dasa bowling it onto the pads. Little bit easy for a batsman like Tarsha Dilshan, who's been there for the whole time. He just nudged it away and gets the single. Well, ladies and gentlemen, the confirmation is here. Mahinda College need 220 runs. That means they need more. Around 90 runs in just. And here's Mimaka Dilshan. And they exchange their sides for a single, and that makes the scorecard of Mahinda College up to 128 for 4. Well, with the rain it failed. The spinners, they won't grip the ball a lot. But there's the equation. Mahinda College need 92 of 68. Well, the TLS, that's not going to help them out. Oh no, that's a boundary, but that's not good news for the Mahindians. Tarusha Dilshan is down. Well, there's a problem. There's a problem in the middle for the Mahindians. Tarusha Dilshan is down, and it's not good news for them. Looks like it might be a cramp. Yes, it has been a humid day, even though there was a bit of rain. It has been a really, really humid day. The medics are called in. They are running in. Mahinda College need 58 runs more. They need 88 runs. Well, if they want to get that 88 runs, they need Tarsha Dilshan. He's back now. He's standing. He's not looking good, but he's standing. That's something.
Last delivery of the over. Mimaga Aryadasa has one more delivery to go in this over. Mahinda College need 88 of 67 deliveries. Well, wonderfully played. If Darsha Dilshan was good, it would have been couple, but he's not looking good. They only ran one. It's the end of the first over after the rain break. So Mahinda College after 34, 132 for 4. And Master Tarupati calls Kavi Shindwara to be the next bowler. Well, Kavi Shindwara had a good run. 7 overs done. He got the wicket. He got a wicket on up his sleeve as well. Only 28 runs given away. Now there's a big target Mahinda College has to chase down. 87 runs needed from 66 deliveries. Can they do it? It will be a thriller. Every single time these two teams meet, there always been something special about it. That will put Chandupati Silva on the strike. Now Tarsha Dilshan is not going to be quick as he was before that boundary, because he got into a little bit of cramp. I think he's not looking good, but he needs to stay out there. They need to get the boundaries. Chandupati Silva, he has to anchor the innings. He has to play his strokes as well. Now back to the bowler. Now these dot deliveries, these will get Mahindians. They'll get up their nerves as quickly as possible. Mahindians, they need to find a way to score those big boundaries. Yes, it's a big equation. It's more of a kind of a T20 more equation, but these Mahinda batters, they can do it. Straight to the field again. Another dot delivery. Good over so far from Kavi Shindwara. Chandupati Silva on the strike. And here comes Kavi Shindwara. Well, at this point, Chandupati Silva might as well try to go big. Yes, he has to stay there, but he has to score runs as well, because Tarusha Dilshan is not looking good. Well, if they want to get this victory for an over, they need around 8.4 run rate. Well, for a one-day encounter, that's a big run rate they have to chase down. Now he's on his knees. He goes big, but he doesn't connect it. He's down. Tarusha Dilshan is down. He's not feeling well. Oh, he's struggling. That's not good news. The medics are running in.
Well, ladies and gentlemen, that's the news from the middle. Tarusha Dilshan, he can't even walk. Well, ladies and gentlemen, put your hands together for him. He has been a fighting day for him, and he has been a lone fighter out there. Well, he'll go out retired hurt, making 52 runs. He was a man on a mission today. A wonderful player. He can't even walk now. What a man. He has to go back. That's not good news for Mahinda College fans. That will bring in Senuka Dangamu, the right-hand batsman, onto the strike, a powerhouse. But the question is, can the Mahindians put trust on his shoulders? Can they do that? Senugadanga moved to the strike then. He hasn't been successful in the Lovers Quarrel, but now he got lots and lots of pressure under his belt, under his shoulders as well. Can he do the magic that Mahindians are asking him to do? The game is on his hands and Chandu Silva's hands. What can they do? Can they bring it home to Mahinda College? Or will be the Richmondites, the Maroon and Blues, who's going to take this trophy home? Is the Woodward Small Shield? And ladies and gentlemen, here's Kavisha Indura. Now that's the end of the 35th Mahinda College, 135 for 4. තවත් පාන්දු වාර 10ක් තුළ ලකුණු 84ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්දිය විද්‍යාලයට. සෙනකොදන්ගම සමගින් චන්දු උපදෙසෙල්ලා ක්‍රීඩාපිටියේ රවිඳු ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් සිදු වුණා. මෙතෙක් වෙලා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් තරුෂ දිල්ජාන් ආබාධයකට ලක් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ අපි කතා කළ යුතුයි. තරුෂ දිල්ෂාන් පන්දු වාර 10ක් අද උදෑසන වරුවේ ක්‍රියාත්මක කරා. ඉන් අනතුරුව අද උදෑසන අද දවල් වරුවේදී ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසින් පැමිණියේ. සමස්තයක් ලෙස පන්දු වාර 85ක් ඔහු කල්ලේ රැඳී සිටියා. ඉතින් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් උනත් හොඳ ෆිට්නස් එකක් තිබිය යුතුයි ඒ වන් ආකාරයක දක්ෂකමක් පැවැත්වීම සඳහා. පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් වෙලත් ඔහු ඉතා හොඳ දක්ෂකමක් දවසේ දැක්කුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම පිත්තෙන් ලකුණු 57ක් පන්දු 90කට මුහුණ දෙමින් ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී පන්දු වාර 10 තුල කල්ලු දෙකක්ද සමගින් හොඳ පන්දු වාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් තවත් පන්දු 58ක් තුළ ලකුණු 83ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. දැන් චන්දෝපද සිල්ලා අතේ තමයි තරගයේ වැඩි බලාපොරොත්තුවක් ඉතිරිව තිබෙන්නේ. වගේම සෙනුක දන්ගමුවත් ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂය අනවශ්‍ය කලබලයක් අවශ්‍ය නැහැ. එක් පන්දු වාරයක් තුල ලකුණු 8.4ක දල වේගයක් පවත්වාගත යුත්තේ ජයග්‍රහණය සඳහා. වර්තමානයේ වන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු වී තිබෙන 20 තරඟවලත් අප දැක තිබෙනවා බොහෝ විට මෙවැනි ආකාරයේ ලකුණු හඹා යෑම. ඒ නිසා මේ හඹා යායක ඉලක්කයක් කලබල විය යුතු නැහැ. යයි ඔබ සඳහන් කළා නිවැරදි රවිදු. මෙනමාල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතා හොඳ පහරක් පිටත අග්‍රයේ වැඩි. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුර හතරේ සීමාව පසු කරනවා. තවත් ලකුණු 4ක් මහින්දිය ඉනිමට ඒ ලකුණු 4 චන්දූපත සිල්ලාගේ පිටෙන් අවශ්‍ය ලකුණු 4ක් මේ මොහොතේදී මහින්දිය ඉනිමට. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ පිට යටිදාරයේ ගැටුණු පන්දුව කළු රකින්නාගේ අතට මදක් ඈතුනේ ගමන් කරන්නේ.
දැන් කෙසේ හෝ ලකුණු පමණයි අවශ්‍ය මහින්දියට. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවන් ගැන කතා කරද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන් මතක් කළ යුතුයි තාක්ෂණයන් ගැන. අද දවස තුලදී අපිට තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී ඩඩ්වර්ඩ් ලුයිස් සහ ස්ටුවර්ට්ගේ න්‍යාය මෙම තරගයට ඇතුළත් වුණා. යනුව ඩඩ්වර්ඩ් ලුයිස් න්‍යායයට අනුව පන්දු වාර 45ක් තුලදී මහින්ද විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා එවර ආසන්න අවස්ථාවක් මෙන්න ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරයා නිහඬයෙන් එවර අනවශ්‍ය කලබලයක් ලබා ගත්තේ සෙනුක දංගමුව. සෙනුක දංගමුව මෙහි මොහොතේදී කළ යුත්තේ චන්දුපට හැකිතරම් සහයෝගය ලබා දෙමින් කඩුවේ ඇඳී සිටීම. අනිවාර්යයෙන්ම නොතිබුණු ලකුණක් ඒ අවස්ථාවේදී දංගමුව ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරේ. මේ අවස්ථාවේදී වගකීම් සහගතම පිතිකරුවා බවට පත් වී තිබෙන්නේ චන්දුබද සිල්වා. ඒ වගේම අනිත් අන්තයේ උස් සමගින් සහයෝගයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි සෙනුක දංගමුව. අපි දන්න සෙනුක දංගමුව වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. ඔහුට තනතිරුව පුරා හතර වටෙන්ම ප්‍රහාර තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකෙක් මෙම මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයක් තුල කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා තරගයේ නියමීම සඳහා. තවත් ලබාගත හැකි ඉලක්කයක් තිබෙනවා. පන්දු 55ක් තුල ලකුණු 78ක් ලබාගත හැකි. බලමු මල්ෂ තරපතිගේ මේ පන්දු වාර කිහිපය තමයි තම තීරණාත්මක පන්දු වාර කිහිපයක් වට පත්වන්නට ඉඩ තිබෙන්නේ. මෙන්නට ලකුණු 30ක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දු වාර 6 පන්දු 5 තුල. එවර හොඳ දඟ කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා මල්ෂ තරපතිගේ පන්දුව තුල ගුග්ලි පන්දුවක් ලෙසයි ඇදී යන්නේ. යම් ඉල්ලීමක් සිදු කරා නමුත් බොහෝ දුරට අපේනියන ආකාරයෙන් පාවිනිනු එපිට යන පන්දුවක් නිමව දකින්න 36 වන පන්දු වාරයේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 142ක කල්ලු 4ක් දැවි. තවත් පන්දු 54ක් තුලදී ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලකුණු 78ක් අවශ්‍යයි. ඒ අතර වාරයේදී තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සඳහා විනිසුරයා සංඥා කරනවා. පන්දු වාර 45ක තරගයක් හේතුවෙන් එක් පන්දු යන්නෙකුට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි උපරිම පන්දු වාර සංඛ්‍යාව පන්දු වාර 9ක්. මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුවේ නිරතු කවීෂ ඉඳුවර මේ වෙන විට පන්දු වාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසానයි. උට තවත් එක පන්දු වාරයක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවේ මේ වෙනසක් විය යුතුයි. බලමු. ගාලු කොට්ටපවර අන්තෙන් බොහෝ දුරට ෂරොන් කැඳවන්නට ඉඩ තිබෙනවා. තමත මානරම් දසුන් අපට ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය මගින් මේ මොහොතේදී දක්නට ලැබෙනවා. තරංගයේ තමත උණුසුම් වී තිබෙන රවිඳු කවිශිදුවර තමගේ අවසන් පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවාගේ ඇතුළටයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. මා හිතන්නේ මල්ෂ යම් උපක්‍රමයක් භාවිත කරනවා කවිශව මේ අන්තයෙන් අවසන් කරන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ අපි දුටුව වර්ෂාවෙන් අනතුරුව පන්දුව තුල යම් දඟ කැවීමක් අන්තර්ගත වුණා. අපි පෙර පන්දු වාරයේදී මල්ෂගේ පන්දු වාරයේදී ඔහුගේ ගුග්ලි පන්දුව තුල විශාල දඟ කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා. දැන් මේ කවිෂ ඉඳුවරගේ ප්‍රථම පන්දුව තුලත් විශාල දඟ කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා. අපි හිතනවා අර වර්ෂාවේ සමගින් ඇතිවෙච්ච තෙතබරිත කාලගුණ තත්ත්වය සමගින් පන්දුවන්ට යම් වාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ඇති ආකාරය අපි බලමු. කාවිෂින්දුවර මේ පන්දු වාරය තුල කුමක් කරයිද කියලා. වෙන කාවිෂින්දුවර ගාලු කොටපවර අන්තයේ සිට පහරක් කැල්ල කරනවා කෙලින්ම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණයි දෙව ලකුණු සඳහා පිටිකරවන්න ගල වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නව අවස්ථාවක් නැහැ දවා ගැනීම සඳහා. අපිට දැනට ලැබෙන තොරතුරු වලට අනුව තර්ෂ දිල්ෂාන් තවමත් දැඩි පීඩාවකින් පෙළෙන ආකාරයක් වයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඔහු පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරක් ලැබුණු සැනින් ඔබ වෙත දැනුම් දෙන්නට අප සූදානම්. තාමත් ඔහු පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරක් අපට වාර්තා වුණේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේ තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි ක්‍රීඩා පිටිය තුල. සෙනුක දංගම වෙනට පන්දු 5 තුල ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තවත් පන්දු 52ක් තුල ලකුණු 75ක්. රවිදෝ මේ හඹායා කිහිලක්ය. නමුත් කඩළු තමයි ප්‍රශ්න දරුෂ. කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නමින් ක්‍රීඩාවේදීම ඉතා වැදගත්. මෙවැනි ආකාරයේ නිලකුණු පන්දු ලබා දීම නම් මේ මොහොතේදී කිසිසේත්ම උචිත නැහැ. හැබැයි වැදගත්ම කාරණාව තරුෂ ඔහුගේ ප්‍රධානම පන්දුව වන්නා මේනට පන්දුවේ මේ නිරත වන්නේ. එම ප්‍රධානම පන්දුව වන්නට තවත් පන්දු 3ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව තිබෙන්නේ. බොහෝ දුරට යම් උපක්‍රමයක් යොදනවා වෙන්නත් පුළුවන් මේ මහින්දේ ප්‍රතිකාරවන් යෝගලය. නිමිලක පන්දු පහරක් කළ කරනවා ඉහළින්මයි. නමුත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දෙවරක් බිම පතිත වේ පන්දු රකින්න ආවෙත පන්දුවේ මොහොතේදී එක් ලකුණක් සෙනුකට
කවිෂගේ තව පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ පන්දුවාර හොඳ රිද්මයක් සහිතව පන්දුවේ මේ ආකාරයක් අපි දුටුවා කවිෂ ඉඳුවරගෙන් අවසන්ට පැවති කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය සමග රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවති දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුලදීත් කවිෂ ඉඳුවරගෙන් කල්ලු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතා හොඳ පන්දු යවන්නෙක් මහිස් තීක්ෂණ ආකාරයේ පන්දු යවීමක් ඔහු සතුව තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් පිළ වෙනුවෙන් අනාගතයේදී සුබවාදී ගමන් මාර්ගයක් පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් කවිෂ ඉඳුවරත් ජාතික කණ්ඩායමලත් නියෝජනය කළ හැකි මෙන්න මිලක පාන්දු. ඕ ඉතා හොඳ පාන්දුව. යම් ඉපිලීමක් දක්න ලැබුණ එම පන්දුව තුළ අවශ්‍ය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දේ කවිෂ ඉඳුවර මේ මොහොතේදී සිදු කරන ආකාරයක් දක්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වන්නේ නිලකුළු පන්දු. කවිෂ ඉඳුවරේ වගකීම හොඳින් මිටු කරන ආකාරයක් දක් ලැබෙන්නේ. දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ මහින්දීය පිටිකරුවන් යුගලයේ වට. අපි බලමු. දැන් චන්දුප කුමක් කරයිද කියලා මේ අවසන් පාන්දුවට. වෙන්න කවිෂ ඉඳුවර කොටු පවරාන්තයේ සිට පසුපාදයට ගොස් පහරක් කැල්ල කරන හැමින් සීරුවේ එක ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. 37 වන පාන්දුවාරයේ නිමාව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 147යි කඩු 4යි. පන්දුවාර 8ක් තුළ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 73ක් අවශ්‍යයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. නඩත්තු කළ යුතු දල වේගය 9.13ක් ආසන්න වශයෙන් එක පන්දුවාරයක් තුළ ලකුණු 10කවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරගත යුතුයි. ලබාගත හැකි ඉලක්කයක්. නමුත් කඩළු තමයි ප්‍රශ්නේ. මාර්ෂ උත්සාහ කරා මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලව වෙන යම් වෙනසක් සිදු කරනවා මේ අන්තේ. ෂෙරොන් අභිෂේක් ඇඳවා තිබෙනවා මේ අන්තේ. ෂෙරොන්ට තවත් එක් පන්දුවාරයක් වුණා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි මා හිතන පරිදි. රවින්දු ඕතරුෂ පන්දුවාර 45ක තරඟයක් හේතු වෙන එක් පන්දුවන්නෙකුට ක්‍රියාත්මක කළගේ උපරිම පන්දු සංඛ්‍යාව පන්දුවාර 9ක්. තවමත් තරුෂ දිල්ෂාන් පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරක් අපට ලැබුණේ නැහැ. ඔහු පිළිබඳව තොරතුරක් ලැබෙන තුරු අපි මේ අවධානයෙන් සිටින්නේ. ෂාරොන් අභිෂේක් මෙරට පන්දුවාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 20කට එක් කඩුලක් තවාගෙන තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 8ක් තුල ලකුණු 73ක් විශාල ලකුණු අභියෝගයක්. නමුත් හඹා ගියොත් හඹා යා හැකි ඉලක්කයක්. මෙන්න ෂාරොන් චන්දූපට එරෙහිව. චන්දූප හෙමින් සිරුවේ ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. දැන් සෙනුක පිටිකරණාන්තේ බලමු දැන් සෙනුක කුමක් කරයිද කියලා පිටිකරණ අන්තයේ සිට. සෙනුක දැන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු මොහොතක් මේ. සෙනුකගේ සුපුරුදු රිත්මය දැන් අවශ්‍යයි රවිදු. අනිවාර්යෙන් මොහොත නඩත්තු කිරීමට ලකුණු 9.13ක දල වේගයක් තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි. මෙන්න සෙනුක දන්කමුව. වර ප්‍රහාරයකට උත්සාහය උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී යන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් ගිලිහි යනවා උඩ පන්දුව. රැක ගන්නට තිබූ උඩ පන්දුවක්. අනිවාර්යෙන්ම උඩ පන්දු අත්හැරීම මේ වගේ මොහොතක කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නට බෑ. ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින්නාගෙන් තමන්ගේ දෙයත් පන්දුව වෙත යොමු කිරීම නිවැරදිව සිදුුනේ නැහැ. ඔහුගේ දැස් පන්දුව වෙත නිවැරදි තාක්ෂණින් යුතු උඩ පන්දු රැක ගන්න ඕන. වෙන්න ෂෙරොන් පසුපාදයට ගියා. ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මෙවැනි ආකාරයෙන් නිලකුණු පන්දු පැමිණීම තවදුරටත් පීඩනයේ මහින්දීය පිටිකරුවන් වටා එක් රැස්වන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නට තියෙන්නේ. මෙන්න ෂෙරොන් නැවතත් පෙර පරිදිම කිසිදු වෙනසක් නැහැ.
තවත් පන්දු 47ක් තුල ලකුණු 71ක්. මෙන්න ෂෙරොන් ගේත් පස්වන පන්දුව ගාලු නගරාන්තයේ සිට. තා ඉක්මනින් එක ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. වර වේගයෙන් කල්ලු අතර දිව යාම සිදුවන ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. සෙනුක දංගමුව තරමක් උස ඇති ක්‍රීඩකයෙකු ඔහුගේ උස භාවිතා කරන ආකාරයක් අපි දක්න ලැබෙන්නේ කල්ලු අතර දිව යාමේදී. රවිදු කඩළු අතර දිව යන විට තාක්ෂණය උපරිම ලබා ගත යුතුයි. ඔබ ලකුණු දෙකකට යනවා නම් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දිව යුතුයි. ඒ තාක්ෂණය මොහොතේදී හරි හැටිම ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් බලමු මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. මෙන්න ෂෙරොන් චන්දුපට එරෙව. චන්දුව පසුපාදයට ගොස් පහරක් එල්ල ගන්නවා. එවරත් ලකුණු දෙකක් ස්ථානගත වන්නේ නමුත් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව ලබාගත් සැනින් පන්දුව යොමු කිරීමේ වර අංක 30 ජර්සි අංකයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් නිසියාකාරව සිදුුනේ නැහැ. ප්‍රතිඵලය බවට පත් උනේ නැවතත් සුරක්ෂිතයි සෙනුක දන්ගමුව. ඒ සමගින් නිමා දකිනවා 38 වන පන්දුවාරය. මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 153යි කල්ලු 4ක් දැවි. තවත් පන්දු 42ක් තුලදී ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 67ක් අවශ්‍යයි. මෙන්න දැන් වෙනසක් සිදු කරනවා. යූරි කොත්තිගොඩ කැඳවනවා ගාලු කොටු පවර අන්තේ. යම් උපක්‍රමයක් වෙන්නට පුළුවන් මල්ෂගේ මේ මොහොතේදී යූරි ඒ අන්තෙන් යොමු කරන්නේ. සෙනුක දන්ගමුව දැන් කුමක් කරයි? අනිවාර්යයෙන්ම අපි දුටුවා පෙර පන්දුවාර කිහිපය තුළදී හොඳ දග කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා පන්දුව තුළදී. එහි වාසිය ලබා ගැනීමට විය යුතුයි මල්ෂ තරුපති යූරි කොත්තිගඩ කැඳවන්නේ. ඔහුට ඉතුරුව තිබෙන්නේ පන්දුව වන්නන් සිහත් රාමනායක තමිදු ප්‍රදීප්ත. ඒ වගේම ඔහුටත් පන්දුව වර තවත් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි මල්ෂ තරුපතිට. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු යොදාගන්නේ ඔහුගේ වමත් පන්දුව වන්නා. මෙන්න මල්ෂ තරුපති වරයවිල්ලීමක් කරනවා. ඒ සමගින් දැවි යනවා සෙනුක දන්ගමුගේ කඩුල්ල ලෙසින් දැවි යන්නේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු වෙනවා. දැන් මහින්ද පිලේ බලාපොරොත්තු සුණු විසුණුවන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන්නේ සෙනුක දන්ගමුගේ දැවියාමත් සමගින්. යූරි කොත්තිගොඩ කැඳෙව්වා පමණයි කඩුල්ලක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් නම් තරඟය බොහෝ දුරට විසඳී අවසන් හැටි හඩක් තමයි මෙන්න පන්දුව හොඳ දඟ කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා. පන්දුව තුලදී අපි දුටුවා වර්ෂාව මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා හිසරදයක් වූ ආකාරයේ වර්ෂාවෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුවාර තුලදී විශාල දඟ කැවීමක් එවැගේම විශාල ඉපිලීමක් අන්තර්ගතව තිබුණා. එය වාසියක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. එහි හොඳ ඵල නෙලා ගැනීමටද සමත් වෙනවා මහින්ද පන්දුව වන්නන්. දැන් මොහොතේදී නවක ප්‍රතිකරුවා වශයෙන් දෙනෙත් කෞශල්‍ය දැන් දෙනෙට්ටත් තිබෙන්නේ සෙනුකගේ තියරිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණයි. අනිවාර්යයෙන්ම තර්ෂය මොකද එහාන්තේ චන්දුපද සිල්වා හොඳ ස්ථාවර ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙනවා. අනිත් අන්තයෙන් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දී යුතුයි ප්‍රතිකරුවා. දෙනෙත් කෞශල්‍ය කියන්නේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. දැන් ඔහුට දෙවන්ත වගකීමක් දැවරී තිබෙනවා. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් ඔහු මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය තුල පැවති තරඟයකදී ඉතා වේගයෙන් ලකුණු 50ක් රැස් කළා. අද අංක 8 පිතිකරුවා ලෙසයි දෙනෙත් කෞශල්‍ය පැමිණෙන්නේ. යූරි කොත්තිගොඩ හොඳ දඟ කැවීමක් තිබුණා පන්දුව තුළ. පිතිකරුවා නවබෝධ කරගත යුතුයි දඟ කැවීම සම්බන්ධයෙන්. ඔහු තමාගේ පායින්නයි ලබා ගන්නේ පන්දුවට පහරීම සඳහා නියත වශයෙන්ම ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙකුගේ ඉන්න තමයි ඔහු ලබා ගන්නේ. බොහෝ දුරට යම් උපදෙසක් ලැබෙන්නටත් ඇති වුණු කාර්යයෙන් තරඟය හැකි ඉක්මනින් ඉවර කරන්නට උත්සාහ කරන්න කියලා. දැන් බලමු. මෙන්න යූරිට එරෙහිව. ප්‍රථම පන්දුව තාස් 7-0 ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න. දැන් චන්දුපට අවස්ථාව. වර කඩුල්ල කෙරින් පන්දුව පතිත වන්නේ ආම් පන්දුවක් ලෙසයි ඇදී යන්නේ. පිතිකරුවාගේ ඇතුළටයි පන්දුවේ දක කැවීම අන්තර්ගතව තිබුණේ. ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා දෙනෙත් කෞශල්‍ය. දැන් චන්දුපගේ
තියරිය විය යුත්තේ ලකුණු කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා ගැනීම. තවත් පන්දු 40ක් තුල ලකුණු 66ක්. කඩලු 5ක් අත තිබුණා. බලමු. යූරි සුගදානම් ගාලු කොටිපවරාන්තයේ සිට මේ පන්දු වරේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න. කණ්ඩායම් නායකයා මල්ෂ තරුපති තර්ඩ් මෑන් කලාපේ පන්දු රකිමින් සිටිනවා. පන්දු පහරක් එල්ල කරනවා ලෝන් ඔන් කලාපේ දෙසටයි පන්දු යොමු වන්නේ 1 ලකුණයි. දෙවන ලකුණ සඳහා නෑ ඉඩක්. පන්දුව ලබාගා සැනින් කළු රකින්නා වෙත බාර කරනවා ශාරෝන් අභිෂේක්. ලකුණු දෙකක් කරා යන්නට තිබුණා. මේ මොහොතේදී වේගෙන් ප්‍රථම ලකුණ දිව ගියා නම් හෙවින් සිරුවේ ප්‍රථම ලකුණ දිව ගියේ මෙන්න යූරි. මේ පන්දු වාරයේ ඊළඟ පන්දු වරත් වේගෙන් කල්ලු අතර දිව යනවා. දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ලකුණු. ඔවුන්ගේ මනස තුල ක්‍රියා කරනවා ලකුණු පුවරුව. මොකද තවත් පන්දු 39ක් තුලදී ලකුණු 65ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත යුතුයි ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා. ගැටලුව බවට පත්වන්නේ ඔවුන්ට තවත් පිතිකරුවන් නොමැති ආකාරය. මොකද අරෝෂ උදයංග පමණයි නාමික පිතිකරුවෙක් බවට මිලකට පිතිකරන සඳහා යෙදෙන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉන්න අනතුර සිටින්නේ සහන් සමාජිත් සහ කවින් රුක්ෂාන් පමණයි. දැන් මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ කෙසේ හෝ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යා යුතුයි. මෙන්න යූරි. මෙන්න දැන් චන්දුපගේ එනිමත් අවසන් වෙනවා. යූරි මේ පන්දු වාරය තුල ලබා ගන්නා දෙවන කඩුලත් ලබා ගන්නවා. දැන් තරගයේ තීරණය බොහෝ දුරට විසඳී අවසන් වන්නට පුළුවන්. නමුත් ක්‍රිකට් යනු අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. අපි බලමු කුමකින් සිදු වේද කියලා. අරෝෂ උදයංග නවක ප්‍රතිකරුවා පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වෝ පන්දු යවන්න. දැන් ප්‍රතිකරණයෙන් කෙසේ හෝ දස්කම් දැක්විය යුතුයි. අරෝෂ දැන් යූරි සුදනම් මේ පන්දු වාරයේ ඊළඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න ගාලු කොටපවරාන්තේ. නවක පිටිකරුවා අරෝෂ උදයංග. බලමු අරෝෂගේ තියරිය කුමක්ද කියලා. හිතා හොඳ පන්දුවක්. එවර ප්‍රතිකරුවන් යුගලය අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අවස්ථාවක් නැදවා ගැනීම සඳහා තවත් විශිෂ්ට පන්දු වාරයක නිමාව දකිනවා යූරි කොත්තිගොඩගෙන්. මේ පන්දු වාරයේ තුල කඩලු දෙකක් ලකුණු 3ක් පමණ අන්තර්ගත තිබුණේ. 39 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 156 කඩලු 6යි මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මෙන්න දැන් මල්ෂ තරුපති ගාරු නගරාන්තයෙන් ඔහුගේ 8 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. තවත් පන්දු 36ක් තුළ ලකුණු 64ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. යා යුතු මග තවත් දීර්ඝයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. නමුත් ඔහුට යන්න තිබෙන්නේ ඊටමත් සුළු කාලයක් පමණයි. මොකද පන්දු වාර 6ක් පමණ උඩ ඉතුරු තිබෙන්නේ. මෙන්න 1 ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා පිටිකරුණගල වේගයෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. එවර දුර්වල පන්දු රැක ගැනීමක් ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ලොන් ඔන් කලාපේ පන්දු රකින්නන්ගේ. මෙවැනි අවස්ථාවක එවැනි ආකාරයේ පන්දු රැකීමක් කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නට බෑ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමකදී.
මෙන්න විට තරුෂ දිල්ෂාන් තමන්ගේ පාවරණ පැන දෙසින්න ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙනවා. ඒ අනුව නියත වශයෙන්ම මිලංග පීතිකරුවා ලෙස තරුෂ දිල්ෂාන් පැමිණීමට නියමිතයි. නමුත් ඔහුට කඩළු අතර දිව යාම ගැටලුවක් වන්නට පුළුවන්. අපිට දකින්න පුළුවන් ආකාරයට තරුෂ දිල්ෂාන්ට තවම ඇවිදීමට හැකියාවක් නැහැ. මෙන්න ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් පන්දු යොමු කරන්නේ නැහැ. වයිට් පන්දුවක්. මෙවැනි ආකාරයේ අතිරේක ලකුණු මෙවැනි මොහොතක අනුමත කරන්න බෑ. ඉඩෝරයට වැහි බිඳුවක් වැටුණා හා සමානයි. මේන විට ලකුණක් සමගින් තවත් පන්දුවක ඉතිරියකොත් සිදුවනවා. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එක ලකුණ කමක් නැහැ. ලකුණු දෙක කමක් නැහැ. මේන විට උන් අතර කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු 4 සහ ලකුණු 6. යම් හේකින් මෙම තරඟයේ මෙම පිතිකරොන් නුගලයට අවසන් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණොතින් අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන් දෙපළගේ නාමයන් ඉතිහාසගත නොවුණා නෑ. මොකද හොඳ තත්වයක් තුලදී වුන් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පිතිකරණයේ යෙදලා ඒ වරත් ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දුව තුල දැවැන්ත දෝලනයක් අන්තර්ගතව තිබුණා. ප්‍රතිඵලය බවට පත්වන්නේ දෙනෙත් කෞශල්‍යගේ ඉනිමත් එතකින් අවසන් වීමයි. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 7 වන කඩුල්ලත් ලබා ගන්නවා. අරෝෂ උදයන්ගේ කඩුල්ල ලෙසින් දැවී යන්නේ. ගුග්ලි පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. මෙන්න දැන් මහින්දිය බලාපොරොත්තුව. තරුෂ දිල්ෂාන් නවතත් ක්‍රීඩා පිටියට. මහින්දියන්ගේ අත්පොළ සංනාදය මැද තරුෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 57ක් ලබා නොදවී සිටියේදී අවාසනාවන්ත ලෙස තමන්ගේ කලවා ප්‍රදේශයට එකම පන්දුවාරයක් තුලදී දෙවතාවක් ඝට්ටනය සිදු වුණා. ඒ හේතුවෙන් ඔහුට නැවතත් ක්‍රීඩා ගාරය දෙස යන්නට සිදු වුණා. නැවතත් තමන්ගේ වගකීම කරට අරගෙන උපනායකයා ලෙසින් තරුෂ දිල්ෂාන්. දැන් අපි බලමු තරුෂ පෙර පරිදිම ඔහුගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරයිද කියලා. දැන් තරුෂගේ එකම බලාපොරොත්තුව කෙසේ හෝ තරඟය අවසන් කිරීම. මේ පන්දු වාරය තුළ තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරි. මේ පන්දු තුන තුළ යම් දෙයක් තරුෂට කළ හැකියි. පන්දු 33ක් තුළ ලකුණු 60ක්. මාල්ෂ තරුපති පන්දු වාර 7යි පන්දු 3ක් තුළ ලකුණු 35කට කඩළු 3. මෙන්න පැමිණි විගස. එක් ලකුණක් පමණයි. ක්‍රීඩා පිට පැමිණියා පමණයි. ඔව් මේ පහර කියන්නේ ඔව් දැන් ප්‍රහාරයකට සූදානම් වෙන බවක්. එවර පන්දුව තුළ වඩා ජවයක් අන්තර්ගතව තිබුණා. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඩීප් බින් ටිකට් කලාපයේ පන්දු රකින්න දෙසටයි පන්දුව යොමු වන්නේ. මෙන්න වේගවත් ලකුණක් තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ. තරුෂ දිල්ෂාන් වේගෙන් කල්ලු අතර දිවයන ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. Tamanගේ ආබත් තත්ත්වය තිබියදීත් කල්ලු අතර දිවයාම ගැන අනර්ගයි. දෙනෙත් කෞශල්‍ය ඒ අන්තේ. දැන් මේ පන්දු වාරේ අවසන් පන්දුව. මෙන්න පහරක් එල්ල කරන නමුත් හරි හැටි පිත්තේ පන්දුව වද්දා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. පන්දු වාර 40ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කාණ්ඩායම ලකුණු 162යි කඩළු 7යි. තවත් පන්දු 30ක් තුළ ලකුණු 58ක් අවශ්‍යයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. මෙතෙන් පටන් විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් හිරුජ සමගින් වුණා. And Malcha Tarupati calls Yuri Kotigota to be the next bowler. The bowler who took 2 wickets in a single over for just 3 marks. Well, in the last 5 overs, Mahinda College need 57 runs. Can they do it? Oh, 53 runs actually.
for 3 wickets. Only 3 wickets left. 57 runs for 3 wickets. 5 overs left. Yuri Kottigada, frontline bowler for Richmond College, onto the attack. Oh, keeper miss it. That goes through. Will it run away to the boundary? It won't. They're coming back for the 2. They're running hard and they'll get the second run. Well, every run from now on will be clapped. The Tarsha Dilshan, the man who got injured. He was on the boundary line. He tried everything and he got back up. Now he is on the strike. He need to create some magic in the field if they want to win this one. Well, it's a big task ahead of them, but it's not impossible. Now this one he connects. It goes all the way, a 6. Tarusha Dilshan. What a man, what a innings he has playing. Everyone was losing hope and Tarusha Dilshan out of nowhere comes and get the big one. Look at that shot. Connects it perfectly. A breathtaking shot by the hope of Mahindians. Tarusha Dilshan, the vice captain, did his job again with an injury, but he don't mind that. Actually, that's the attitude that a cricketer wants, right, Hiruja? Yup, you are correct, Monal. He wants to win. He wants to win. He giving hope to his school. He needs to keep on knocking on like this. He need to get runs like this. If he can do that, then there's hope for Mahindians. And the Mahindians they win, actually. That will be the question. Yes, that will be definitely will be the question. Yuri Kottigada. He got some under pressure under his shoulders after that 6. Tarusha Dilshan, can he do something? He's coming around the wicket now. No! Gone! That was the hope. It has a white call as well, but it has came to an end. Tarusha Dilshan has to walk back. He departs for 67, him for facing 99 deliveries. Well, ladies and gentlemen, stand up and give applause to him. He did his best. In the last Quarrel, he got 68. This time, he gets 67. A wonderful innings by this man comes to an end. What a man, he got stumped. He tried his best. Well, ladies and gentlemen, that's the hope of Mahinda College that's walking back. Well, there we are now on to the tail. Only 2 wickets left. Kavin Rukshan onto the crease. The left-hand batsman. Here's the replay of that stumping again. Yuri Kottigada saw him coming down the track and he pushed it wider. And with that wicket, we can see the hope of Mahindians is decreasing now. Well, Mahinda College stand is not looking good. They tried everything. They fought hard. Now the people on the crease, can they do something? Can they do something bigger? Now this one he connects, but it's up in the air. One bounce, a single will be taken. Mahinda College need 47 runs of 27 deliveries. That's the equation. And that makes Dennis Kaushalya on strike with that single of Kavin Rukshan. Well, they need around 10 runs for an over. Well, can these two get it? Kavin Rukshan on the crease. He's the running first one hard. Can they come back for the second? They are running back for the second one and they'll get there. Wonderful running between the wickets. They are still fighting. The Mahindians, they are still fighting out there. They won't lose hope. Actually, their ambition is to win the game somehow. The ambition is to bring back that trophy to their hands. And Yuri Kottigada with the last ball of this over. Now one played late. They will cross over for a single. That will put then Kaushalya back on strike for the next over. Now that over was good. They got
Well, I'm sorry, there's a wide having corner, so there will be another delivery to go in this over as well. Well, they already got 12 of the over. They need to keep batting like this. They need a boundary to the over. Now that one, he goes up. Will it be taken? And yes, it is. Right to the hands. Then Kaushal departs. Is there anything else? Is there any more hope for the Mahindians? Is Marsh Tarpati who takes the catch? That's the fourth wicket from Yuri Kotigore. Well, ladies and gentlemen, that wicket brings in Sahanjit Samajit, the man who's been changed into the Mahinda College lineup. He came in for Sadev, the left arm pacer. So Sahanjit Samajit is a right arm pacer. But can he do something? Is there any hope left for the Mahindians? That will be the question. Looks like there's not any hope left. Only one wicket left. And Malsha, as well as Malsha Tarupati to bowl this over as well. So that will put more and more pressure on the shoulders of the Mahindians. The Richmondites, they are on the brink of the boundary line. They are celebrating this. Only need one more wicket to win this. Mahindians, it's a big equation. They need 47 runs. And Malsha Tarupati with his last over of today's one-day encounter, and here he comes. Good ball by Malsha Tarupati. No chance of getting a mark. Now he gets back onto that one. They are running the first one hard. They are coming back for the second run, and they'll get it home. Now that's 2 runs. A good running between the wickets. Well, those singles and doubles won't do it now. They need boundaries if they want to win this game. It's not an easy score to chase. And someone like Malsha Tarupati bowling to you as well, it will be a real good challenge. Now they are again first running the first one hard. Thought of the second one, but has to send back. Here comes Malsha. Punch right back up, but only will be a single. That one, that was the leg spinner. Tried to attack, but not successful. And here comes Malsha again. Now this one time a full toss. Only a single there will be though. Well, Mahindians, they need 39 runs of 18 deliveries. That's the equation. And can they do it? And Yuri Kottigoda as well to bowl. No.
And that's it, ladies and gentlemen, from here at Goal International Cricket Stadium. Richmondites, they win the one-day encounter. It was a wonderful battle, but it has came to an end. Yuri Kottigoda does it for the Richmondites. He bowls out the Mahinda opposition, and that's game. Richmondites win again this year. They won the last year as well. There are the celebrations, the crowd running in. Here's the replay of that last wicket. Wasn't able to connect anything onto bat to ball. And then soon as that happened, the crowd ran in, everyone celebrating. Richmondites, they won the one-day encounter. And that marks the end of the one-day encounter between Mahinda College and Richmond College in parallel to the 119th Lovers' Quarrel. Well, ladies and gentlemen, that's the conclusion of the season. This Lovers' Quarrel season, Richmond College win the Woodward Small Shield and they take the season's glory home. Well, the Lovers' Quarrel was drawn, but Richmondites, they go on to win the one day. Mahindians tried harder and harder, but that won't succeed their mission. And as a result, Richmond College won by 38 runs from the Duncan Lewis method.
of Mahinda Richmond One Day Encounter. First of all, the chief guest, former captain of Mahinda College cricket team, Mr. Asela Vevawala, the principal of Mahinda College, Mr. Arsan Madhumhevge, the principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara. First order of this business is to deliver the certificates of the Mahinda College cricket team. To deliver the certificates, I would like to call invite the principals of the two schools together with the chief guest of today's event. For the certificates, I cordially invite the principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara. First, Mahinda Rajapaksa. Mahinda Rajapaksa. Dilip Lianagay of Mahinda College. Vishmita Satsara of Mahinda College. Kavisha Gimsara of Mahinda College. Tisaru Mabarana. Sadev Nedmina. Dinet Pahasara. Sahanjit Samadit. Dhulana Rajapaksa. Vinupan Admira. Denet Kaushalya. Dulcid Darshana. Senuka Dangamua. Arosha Udyanga. Kavin Rukshan. Harin Ajinta. Parmesh Madhubashana. Chanduba de Silva. Vice captain of Mahinda College cricket team, Tarsha Dilshan.
and the captain of Mahinda College cricket team, Dinra Kalupana. Next, it's time to deliver the certificates of the Richmond College team. So, to deliver the certificates, I cordially invite the principal of Mahinda College, Ms. Arsen Madhum Hevge. First, as the Richmond College cricket team, Punil Hansajit. Sashindu Nimsara. Netsara Akash. Bevin Jayawardena. Kenusha Nimsara. Vinagare Dasa. Pubudu Mihiranga. Chamod Punsara. Rasanga Tejan. Maled De Silva. Shahan De Soisa. Nikhil Javira. Kavisha Indura. Senet Sisan. Sihat Ramanaika. KK Yuri. Shehan Subasinghe. Tamidu Pradipta. The vice captain of Richmond College cricket team, Sharon Abhishek.
and the captain of Richmond College cricket team, Malsha Tharupati. Thank you, Jesus, for joining me this momentous occasion. Thank you, Jesus. Next, it's time to recognize the most outstanding performances of the one-day encounter. So, to present the Best Fielder Award, I cordially invite the area sales manager, Fonterra Brands Lanka, Mr. Nalin Vijayasiri. To present the cash prize, I cordially invite the President, Richmond College Union, Colombo, Mr. Channa Vijayasekara. So, the best fielder of the Mahinda Richmond One Day Encounter is the captain of Mahinda College, Dinra Kalupahana. Thank you, DCS, for joining me this moment. Next, to present the Best Bowler Award, I would like to cordially invite the area sales manager, Fonterra Brands Lanka, Mr. Prasad Lakmal. And to present the cash prize, I would like to cordially invite the President of the Century Fund, Richmond College Union, Colombo, Mr. Channa Vijayasekara. So, the best bowler of the Mahinda Richmond One Day Encounter is Yuri Kotsugade of Richmond College. Thank you, DCS, for joining with this momentous occasion. Next. Next, to present the Best Batter Award and the Player of the Match Award, I cordially invite the chief guest of today's event, former captain of Mahinda College cricket team, Mr. Asila Vevalvala. To deliver the cash prizes, I would like to cordially invite the chairman of the Century Fund, Richmond College Union, Colombo, Mr. Vipula Hettige. First, the Best Batter Award. The best batter of the Richmond Mahinda One Day Encounter is Tarsha Dilshan of Mahinda College. Next, the Player of the Match Award. The most outstanding player of the Mahinda Richmond One Day Encounter is the captain of Richmond College, Malsha Tharupati.
And next, the most awaited part of today's ceremony, awarding of the Woodward Small Shield for the winners of the Mahinda Richmond One Day Encounter. So, to present the Woodward Small Shield, I would like to cordially invite the chief guest, former captain of Mahinda College cricket team, Mr. Asela Vevalvala. I also invite the principal of Mahinda College, Mr. Arsen Madhumahevge, and the principal of Richmond College, P.S. Pushpakumara, to join with this occasion. The winners of the Mahinda Richmond One Day Encounter is Richmond College. And that concludes the Mahinda Richmond One Day Encounter. And with that, the 119th Mahinda Richmond Lovers Quarrel comes to an end. We hope to see you again at the 120th Lovers Quarrel. Thank you. සක්මල කැලමි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන් තැනෙනා මන්දාකිනි තරුමන් අතරේ අලුරන්වන් දිලිරේ කායඳුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා ඒ පහසින් කලුරන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිදු කිරුල දිලෙනා අභිමානයයි Mahinda Abhimanayai Alokayai Apa Ashirwadayai Me Arunodayai Idana Anunadayai Abhimanayai Mahinda Abhimanayai
back to 1991. Man been a rocker back and nafla all around. Walking through the Fangapani trees, I feel more alive than I've been in a long time, no doubt. Black and gold blood run through the veins, no pain, no gain. Intellectually remains to be the number one. Reminiscing the days, how we were out, classroom to playground. Till I hear the sound, only the memories, but them boys ain't around. දහසක් සක්වල කැලමි සංක්‍රාන්තියට පෙරමන් තැනෙනා මන්දාකිනි තරුමන් අතරේ කළුගම් මන්දිරේ කාදුනානේ අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි ඒ ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි ඒ අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි 100 years and more, carrying forward the golden torch, enlightening generation after generation. Let that light shine bright, age after age. Mahinda Abhimanaya.
අනුහසින් දිරිනගා හදවතින් අවදි වෙව් ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මෞනමින් යුතුයකමක් ඉටු කරව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් මහින්දයේ මහිමයෙන් ජව ලැබූ විරුගතින් දිලිහෙනා පරපුරක් බිහිකෙරූ ඇහිදී මතුමතුත් අපදරා උඩුවියන් දුරතනා පාවඩින් හැඩතියා නමස්කාරය කරම් හඬනගා සැඩරලක් පරයන මහමෙරක් වෙවුසදා මිහිඳු මාතාරකිව් පනතියා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් කළුරනින් ඔපදෙනා දජබඳිව් මිහිදුවේ නමතියා එක්සිතින් රොක් වෙලා විඳගනිව් කිලිබිමේ ජයසදා යුගතුරක් හිත්දලා මුස්තන ලයදලා වන්දනාවක් කරව් අත්තබා අසිපතක් ලයදලා පෙරට එව් ජයනකා එඩි ප්‍රභාවක් මවව් එක්වෙලා මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් ආත්මයේ අනුහසින් දිරිනගා හදවතින් අවදි වෙව් ප්‍රෞඩ වූ අභිමනින් මෞනමින් යුතුයකමක් ඉටු කරව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් මහේශාක්‍ය වීර කාව්‍ය ඇනමින් ලියව් විරම්භවාද ශක්තිධාර ඇට පුද දියව් The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, is no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring it better, bad because I'm bigger, better. Solo, single, selling several shows out every single second. Peter Piper picked a pack of pickled peppers, kinda came and crushed the competition. Hope they get the message. Look, been a glow. Always showing up. Right. Last year's song still holding up. See the name now and they know what's up. Right. Price hit the top and it's going up. I'm a trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. B.O.D. Get the spell check, a fact check, and prevent errors going up. See the bent lever, jalapeno hot, y'all just red peppers. All y'all copy copies, but I'm left center. And your shorty glitching on me like a text center. Hit it with a French tenor. Crazy, wait until I do the next record. I leave head severed, I don't need to hit the bench ever. But if I do, I'm PRing to the next level. Condo flights to lose. Trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center.
for death, a fight for a holy war, a fight forever and beyond. A silent rhyme, a cry of a golden roar, a tempted fate in the heights above. Wake us up from here and here, for the dreams we made and the dreams we wore. It's just another grace for us brave. Take us up, make the flags fly around in the skies ahead, so we will be reborn. Got a feeling we can make it back so fine. We can make her proud and glow so bright, so bright. Light up a dream, light up the hope of victory.